Good evening, friends. This is Mithun Reddy. So, today we are going to see the chapter Ethics. Before we going to start, what is an ethics? When it has been started? What is the root cause? First basic chuddamma. Ethics is derived from Greek word ethos or ethikos. Ethics is derived from Greek word ethos or ethikos, which means character. Ethics and ఏంట్రా heroes? Character. Okay, let me start the basic history of ethics. Ethics started when humans got civilized. The man how to live, the man how to behave, the man how to show concern. So, in all our religion sacred books, it has been clearly stated. In Hindus, Bhagavad Gita, Lord Krishna said, the man how to live, how to behave, how to show concern. For Muslims, Quran, for Christians, Bible, all the books saying about how is a person allowed to live. సో ఎలా బ్రతకాలి గ్రూప్లో ఉన్నప్పుడు ఎథిక్స్ స్టార్టెడ్ వెన్ హ్యూమన్స్ గాట్ సివిలైజ్డ్ దెన్ కమ్ టు ద బుక్స్ సబ్జెక్ట్ ఎథిక్స్ ఎప్పుడు వచ్చింది సార్ ఇన్ ద ఇయర్ 2002 అండ్ 2003 there is some big companies there in US which called as Ernan and WorldCom. Ernan is a energy based company. WorldCom is a telecommunication company. The biggest accounting scandal there arisen. Scandal means scam, Kumbhakonam. Now, that government is starting digging what is the root cause for the real problem. Ante, this type of big mistake is happening provided no person has been compliant. Then they came to know all are following morals rather than ethics. Sir, అసలు moral ఏంటి ethics అంటే ఏంటి నాన్న moral are the principles which means the customs. Ethics means character, moral means customs. Earlier నీకు moral values లేవా అనేవాళ్ళు ఈవెన్ మన స్కూల్ వాల్స్ పైన కూడా ఆల్వేస్ షుడ్ స్పీక్ ట్రూత్ సరే ఆల్వేస్ షుడ్ స్పీక్ ట్రూత్ ఇఫ్ యువర్ ఫాదర్ ఈస్ ఫుల్లీ యాంగ్రీ ఆన్ యూ యూ హ్యావ్ బీన్ లేట్ టు ద హోమ్ అప్పుడు మదర్ ఏం చెప్తుంది ఫాదర్ చాలా కోపంగా ఉంటే ఎస్ వాడు ముందే పర్మిషన్ తీసుకుని వెళ్ళాడండి స్పెషల్ క్లాస్ అలా అబద్ధం చెప్పడం ఎథిక్సేనా సార్ ఎస్ ఇన్ దట్ సినారియోలో ఎథిక్సే ఎథిక్స్ సిచ్యువేషన్ బేసిస్ యాక్ట్ చేయాలమ్మా నౌ ఏ నాన్ స్టాప్ బస్ ఇస్ బీన్ గోయింగ్ దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్ ఎ స్ట్రిక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ is not allowed to stop the bus until you reach the destination. A girl who is crying at the night time asking the driver to stop the bus, is he needs to stop it or not? Yes, stopping that bus is ethics in that situation. So ethics ante enti character. So ipudu come to our subject. Nana, business ethics is a essential skill. Now every company now started ethics program to avoid negative implications, to avoid negative saying that company not belong to me, it belongs to us, it's a mother to all, based on the company only we are living. ఇలా ఎథిక్స్ అనేది ఎక్కడికి తీసుకొచ్చేసారు బిజినెస్ లైక్ తీసుకొచ్చారు బిజినెస్ ఎథిక్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ కంపెనీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసింది ఎస్ టు ఐడెంటిఫై అండ్ పబ్లిసైజ్ ద ఎథికల్ మిస్టేక్స్ ఏవి తప్పులు ఏంటి నెగిటివ్ ఇంప్లికేషన్స్ ఓకే నా ఎథిక్స్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ టు ఏ సొసైటీ no business can be sustained without ignoring the social values అంతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గణేష్ చతుర్థి లోకల్ ఏరియా రోడ్ బ్లాక్ చేస్తున్నారు నా అక్కడున్న షాప్ పర్సన్ ఏం చేయాలి అరే మాకు బిజినెస్కి ఇబ్బంది అయింది క్లోజ్ చేయొచ్చనా ఇప్పుడు 3 days అడ్జస్ట్ అవ్వాలి గణేష్జీ కోసం ప్రొవైడెడ్ కాకపోతే చందా ఇచ్చి వాట్ ఎవర్ ద ప్రొవిజన్స్ పూజా ఐటమ్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద మండప యూ కెన్ పర్చేస్ ద సేమ్ ఫ్రమ్ అవర్ షాప్ అని చెప్పు
సోషల్ వాల్యూస్ లేని బిజినెస్ సక్సెస్ అవ్వదు. నౌ ఇండివిజువల్ వాల్యూస్ ప్రొలకేటెడ్ ఇంటూ సొసైటీ. సొసైటీ అంటే సింగిల్ పర్సన్, ఇట్స్ a group of person. If every person follow the ethics, it leads to society into social values. Now, which in turn adapted by the corporates. Right or wrong vary from company to company. నాన్న రైట్ రాంగ్ సినారియో బైసెస్ యాక్ట్ చేస్తుందన్న. సరే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ నా పర్స్ తీసుకున్నాడు, మన రాంగ్ అన్నామంటే నౌ ద పర్సన్ యూజ్డ్ మై మనీ, హిస్ మనీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫీడింగ్ టు ద ఆర్ఫనేజ్ చిల్డ్రన్. పోనీ రైట్ అందామా, నా పర్సన్ రాబరీ చేశాడు. రాంగ్ అందామా, యూజ్డ్ ఫర్ ఎ గుడ్ థింగ్. ఎథిక్స్ ఇస్ ఎ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ టు డిఫైన్ వాట్ ఈస్ రైట్ అండ్ వాట్ ఈస్ రాంగ్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఎథిక్స్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్, ఎస్ ఇక్కడ లాటిన్ వర్డ్ అని మన బుక్స్లో ఇచ్చారు నాన్న, కానీ గ్రీక్ వర్డ్. ఎథిక్స్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ గ్రీక్ వర్డ్ ఇథోస్, విచ్ మీన్స్ క్యారెక్టర్. ఓకే. Ethics is basics, customs, fundamental principles decide human conduct. సో ఎథిక్స్ ఏనన్నా హూ యు ఆర్ అని డిసైడ్ చేస్తుంది, వాట్ యు ఆర్ అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది, నీ బిహేవియర్ ఏంటో నౌ ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యావింగ్ ఎసెన్షియల్ క్వాలిటీ, మెన్కి ఉమెన్కి అన్ని న్యాచురల్ రైట్స్ ఉంటాయి. బట్ నువ్వు ఒబీడియన్స్ టు ద లా ఆఫ్ ల్యాండ్, కన్సర్న్ ఫర్ సేఫ్టీ and health. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కంపెనీ has been started in a drought area. they given land and they given a water source. ఎస్ ఉన్నదాన్ని కూడా ఇచ్చారు. నువ్వు ఆ ఏరియాకి నువ్వు ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలి? సమ్ జాబ్స్ ఇవ్వడము, సమ్ ఏరియా డెవలప్ చేయడము, హెల్త్ సేఫ్టీకి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా చూడడము, ఎన్విరాన్మెంట్ డిస్ట్రాయ్ అవ్వకుండా చూడడము చేయడం కూడా కంపెనీ యొక్క ఎథిక్స్. ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్స్ గురించి మాట్లాడదాం. మేనేజర్స్, lawyers, accountants. So we are skilled persons. మరి lawyers, whatever the conversation done with the client, they should maintain some confidentiality. సో అదే కదా ఒక ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్. ఒక డాక్టర్ ఎథిక్స్ ఏంటి? హీ నాట్ అలౌడ్ టు లీక్ ద క్లయింట్ మెడికల్ సీక్రెట్స్ టు అదర్స్. ఎస్, ఇంకా ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ ఏంటి? హీ షుడ్ పాస్ ద రియాలిటీ ట్రూత్ టు ద పేషెంట్. ఎవ్రీ పర్సన్ షుడ్ హ్యావ్ ఎథిక్స్. ఇదంతా బేసిక్ నాన్న, ఎగ్జామ్ లెవెల్ కాదు. నౌ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ స్టార్ట్స్. సో ఫస్ట్ మెటా ఎథిక్స్, నార్మేటివ్ ఎథిక్స్, అప్లైడ్ ఎథిక్స్. ఎథిక్స్ ఆర్ ఆఫ్ 3 types. ఎన్ని టైప్స్ రా? ఎథిక్స్ ఎన్ని టైప్స్? 3 types. Those are meta ethics, normative ethics, applied ethics. Ethics are of 3 types: meta ethics, normative ethics, applied ethics. So first we are going to see with meta ethics. China, meta ethics deals with moral judgment. What is a moral judgment, sir? Society decides like that. For example, if there is a fight between boy and a girl, society supporting to the girl, whatever happens, they won't listen first. So meta ethics లో గర్ల్ కి బాయ్ కి గొడవ అయింది. నా ఈవెన్ ఈ మధ్య ఆంధ్రాలో ఫ్రీ బస్ ఆ సీట్స్ దగ్గర ఎస్ ఆ సీటు అమ్మాయి వేశారు, అబ్బాయి వేశారు. మరి సీట్ ఎవరు తీసుకొని ఇచ్చే ఛాన్స్ ఇస్తారు? అమ్మాయికే. మెటా ఎథిక్స్ డీల్స్ విత్ మోరల్ జడ్జ్మెంట్. సరే, ఇఫ్ ఎ ఫైట్ బిట్వీన్ ఎల్డర్ బ్రదర్ అండ్ యంగర్ బ్రదర్, నా మదర్ ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తారు? యంగర్ బ్రదరే, చిన్నపిల్లోడు రా వాడు అంటారు. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ క్వారల్ బిట్వీన్ బ్రదర్ అండ్ ఏ సిస్టర్, ఫాదర్ వచ్చి ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తాడు? డాటర్ అంటే సిస్టర్కే సపోర్ట్ చేస్తాడు. మెటా ఎథిక్స్ డీల్స్ విత్ మోరల్ జడ్జ్మెంట్. సొసైటీ ఇలా డిసైడ్ అయిపోయింది. ఇట్ లుక్స్ అట్ ద వారిజన్ అండ్ మీనింగ్స్ ఆఫ్ ఎథికల్ ప్రిన్సిపల్, అలా డిసైడ్ అయిపోయింది. ఈవెన్ అమ్మాయి వచ్చి అబ్బాయిని తిట్టేసిన బై సీయింగ్ ఎవరైనా ఏమంటారు? బాయ్ దే మిస్టేక్, గర్ల్ దే నో మిస్టేక్. సో మెటా ఎథిక్స్ డీల్స్ విత్ వాట్?
Moral judgment deals with what? Moral judgment. Now, normative ethics. నాన్న ఇక్కడ కూడా మోరల్ జడ్జిమెంటేరా, బట్ ఏ క్రైటీరియా విత్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. బట్ ఏ క్రైటీరియా విత్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బిఫోర్ ఐ ఎంటర్ ఇన్ టు ద క్లాస్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ ఫైట్ టేకన్ ప్లేస్ బిట్వీన్ అ బాయ్ అండ్ ఎ గర్ల్. ఎవరి మధ్య ఫైట్ స్టార్ట్ అయింది? బాయ్ గర్ల్ మధ్య ఫైట్ స్టార్ట్ అయింది. సరే, దే ఆర్ క్వారలింగ్ ఈచ్ అదర్. ఫ్యాకల్టీగా నేనేం చేస్తాను? ఈవెన్ ఐ విల్ ఆల్సో సపోర్ట్ అ గర్ల్, బట్ ఐ నీడ్ టు సే, అరే అమ్మాయి రా పాపం, తెలిసి తెలియకనే చేసింది, అయినా అమ్మాయిది మిస్టేక్ అయినా అమ్మాయిని తిట్టడం తప్పురా. బట్ ఐ యూస్ టు సే బాయ్స్ రైట్, గర్ల్స్ రాంగ్, ప్రొవైడెడ్ ఐ నీడ్ టు సపోర్ట్ టు ద గర్ల్. దట్ ఈస్ ఎ నార్మేటివ్ ఎథిక్స్. So once again, meta ethics deals with moral judgment. Normative ethics deals with moral judgment with a criteria of right or wrong. Applied ethics, everything is fair in love and war. War scenario, Nana. Have seen the movie? Yes, Bahubali. సో వాడు కాళ్ళకి ఏ కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు, మేము డైరెక్ట్గా ఫైన్కి వచ్చాం, ఎస్ ఫైట్కి వచ్చాం, యూ యూజ్ త్రిశూల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ టు అటాక్ అస్. అరే ఇది వార్ రా వెదవా. సో అలానే ఉంటారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నౌ దెర్ ఇస్ అ వార్ టేకెన్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్. దట్ పాకిస్తాన్ పీపుల్ యాజ్ ఎ గ్రూప్ దేర్ ఇన్ ఏ ప్లేస్, వీ డ్రాప్డ్ ఏ బాంబ్ ఆన్ దెమ్. అరే బాంబ్ వేశాడు, మేము రెడీగా లేము. వార్లో రెడీగా ఉండకపోవడం ఏందిరా వెదవా, నువ్వే రెడీగా ఉండాలి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫేర్ ఇన్ లవ్ అండ్ వార్. ఇప్పుడు లవ్ సినారియోస్లో ఇప్పుడు మన అబ్బాయిలు స్టార్ట్ చేస్తారు పులిహార కలపడం. ఎస్ యు ఆర్ మై, ఎస్ మా మదర్కి ఇచ్చే వాల్యూ ఇస్తాను, యు ఆర్ మై హార్ట్, యు ఆర్ మై సోల్, యు ఆర్ మై రెస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్, నిన్ను తప్పించి వేరే అమ్మాయి ఎవరిని చూడను. దే యూస్ టు టెల్ సమ్ స్టోరీస్. ఎస్ ద డిడ్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్ ఇట్ ఈస్ రైట్. ఇట్స్ అ లవ్ సినారియో మ్యాన్. దే యూస్ టు టెల్ సమ్ కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్. నా యానిమల్ రైట్స్, క్యాప్టివ్ పనిష్మెంట్. ఈ యానిమల్ రైట్స్ చూద్దాం. ఈ మధ్య స్ట్రే డాగ్స్ ఇష్యూ జరుగుతుంది ఢిల్లీ. నా ఎస్, అరౌండ్ 15 lakh people has been affected with rabies in India. Now some heroines are used to say, మీరు డాగ్స్ని కేర్ తీసుకోవట్లేదు, దెన్ వాట్ అబౌట్ ద చిల్డ్రన్ హూ డైడ్ డ్యూ టు రాబీస్? ఇప్పుడు వాటిని రీలొకేట్ చేసిన దానికి అంత టెన్షన్ పడుతుంటారు. క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్. నన్ను a terrorist who is caught by the police or anti-terrorist squad. Yes, in order to know the truth, what is his group? Yes, from which place they started attack, who supported him. ఇవన్నీ తెలుసుకునే దానికి వాడిని సివియర్గా పనిష్ చేశాడు. 3rd degree ఇచ్చారు. పాపం అలా కొట్టచ్చా, వాడిని కింద బాంబు పెడతాడు, అలా కొట్టచ్చా అంటావు? వాడు టెర్రరిస్ట్ బాబు, వాడిని అలానే ట్రీట్ చేయాలి. సో అప్లైడ్ ఎథిక్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫేర్ ఇన్ లవ్ అండ్ వార్. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో వాట్ ఎవర్ దే డిడ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అ గుడ్నెస్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్. ఎస్ ఇట్ ఈస్ గుడ్. వన్స్ అగైన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో ఇప్పటి వరకు చెప్పిన దాంట్లో ఇది ఒకటే ఇంపార్టెంట్ నాన్న. మెటా ఎథిక్స్, నార్మేటివ్ ఎథిక్స్, అప్లైడ్ ఎథిక్స్. సో మెటా ఎథిక్స్ డీల్స్ విత్ వాట్? Moral judgment. Meta ethics deals with what? Moral judgment. Normative ethics deals with what? Moral judgment with a criteria of right or wrong. Applied ethics, everything is fair in love and war. Captive punishment lo gaani, rights lo gaani, everything is fair. So exam level question ఏది? Types of ethics. Now again, general concept, just for knowledge. Right? Importance of ethics. Nana, ethics is a requirement for human life. క్యారెక్టర్ ఉండాలిరా ప్రతి ఒక్క హ్యూమన్కి. హ్యూమన్ బీయింగ్కి అనిమల్కి డిఫరెన్స్ ఉండాలి కదా. ఎథిక్స్ డిసైడ్ ఏ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. ఏ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్? ఎస్,
right course of action. Without our actions would be random and aimless. There should be no way to work towards the goal because there is no way to pick up between limit number of goals. గోల్ ఉండాలి. ఎస్, పైగా క్లియర్ గోల్ ఉండాలి. ఎస్, ఎనీ ఫ్లా ఇన్ ఎథిక్స్ విల్ రెడ్యూస్ ద ఎబిలిటీ టు బి సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ అవర్ ఎండివివర్స్ అన్న. ఇప్పుడు ఆమె సన్ టు ఎ ఫాదర్, హస్బెండ్ టు ఎ వైఫ్, ఫాదర్ టు ఎ చిల్డ్రన్. ఇప్పుడు నాకు గోల్స్ ఉంటాయి. సో ఐ నీడ్ టు ఎర్న్ ద మనీ, ఐ నీడ్ టు గెట్ గుడ్ క్లయింట్స్, ఇలా. బట్ నాకున్న రిక్వైర్మెంట్, నాకున్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా ఇది క్లియర్గా ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. నా ఎథిక్స్, నేచర్ అండ్ రెలవెన్స్ టు ద బిజినెస్. ఓకే, చూద్దాం. సెవరల్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్లేస్ ఎ రోల్ ఇన్ సక్సెస్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ beyond the financial statements. As you know, financial statements అంటే ఏంటి? బ్యాలెన్స్ షీట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, క్యాష్ ఫ్లో, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ఈక్విటీ, నోట్స్ టు అకౌంట్. ఇవి మాత్రమే కంపెనీకి సక్సెస్ తీసుకురావరా బాబు. కల్చర్, ఆర్గనైజేషనల్ కల్చర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవరిదో బర్త్డే ఇన్ ఏ కంపెనీ, వీ మస్ట్ సెలబ్రేట్ ఫర్ దెమ్. Yes, they are a part of our company. Now, మేనేజ్మెంట్ ఫిలాసఫీ. ఇప్పుడు మీరు చూస్తారు టాటా ఈజ్ లైక్ ఏ గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటారు. విప్రో, ఇఫ్ హస్బెండ్ డూయింగ్ జాబ్ ఇన్ వన్ కంపెనీ, వైఫ్ డూయింగ్ జాబ్ ఇన్ వన్ కంపెనీ ఇన్ విచ్ వర్కింగ్ ఇన్ విప్రో, వైఫ్ కూడా సేమ్ కంపెనీలో జాబ్ ఇస్తారా టు కమ్ టుగెదర్ టు ద కంపెనీ నాన్న. సో ఆర్గనైజేషనల్ కల్చరు, మేనేజ్మెంట్ ఫిలాసఫీ, each having impact how well a business performs in a long term, no matter a size and level of profitability. ఇప్పుడు చాలామంది టాటా కంపెనీ నుంచి జాబ్ మానేయాలంటే ఆలోచిస్తారు. ఎందుకంటే టాటా అంటేనే మనకు గౌరవం, ఎథికల్గా ఉంటాడని. The management sets the tone how the entire company runs on day-to-day basis. సో మేనేజ్మెంట్ టీమ్ కూడా ఎథికల్గా హౌ అన్ ఎంప్లాయీ టు వర్క్ ఫార్, వాట్ రూల్స్ టు బి ఫాలోడ్, ఎస్ హౌ ఎథిక్స్ టు బి మేనేజ్డ్, ఇవన్నీ చూడాలి. ఇది కూడా జనరలే. నా ఎగ్జామ్ లెవెల్ క్వశ్చన్. ఎర్లియర్ మనం చూసాం 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్, మనం ఎర్లియర్ చూసింది టైప్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్, అండ్ దాని తర్వాత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ లైఫ్. ఏందన్నా? 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ లైఫ్ చూద్దాం. సార్, ఫస్ట్ ఈ 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఎవరు సెట్ చేశారు సార్? లార్డ్ నోలాన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద ఇయర్ 1995. సో లార్డ్ నోలాన్ అనే పర్సన్ 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ లైఫ్ డిస్క్రైబ్ చేశాడు. దీస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ లైఫ్ అప్లై టు ఎనీవన్ హూ వర్క్స్ యాజ్ ఏ పబ్లిక్ ఆఫీస్ హోల్డర్. అంటే జనరల్గా ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఈ 7 ప్రిన్సిపల్స్ని క్లియర్గా అప్లై చేయాలి. పబ్లిక్ లైఫ్, ఇప్పుడు సమ్ మూవీస్ చూస్తుంటాం, ఎవ్రీ ఇన్స్పెక్టర్ ఈస్ డ్యూమ్ టు బి ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్. నేను పబ్లిక్ సర్వెంట్, నేనేరా పబ్లిక్. సో ఎవ్రీ ఇన్స్పెక్టర్ ఈస్ డ్యూమ్ టు బి ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్. మూవీలో చూసాను, నేను పబ్లిక్ సర్వెంట్ అంటే నేనేరా పబ్లిక్ అన్నాడు. సో 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ లైఫ్ has been set out by Lord Nolan in the year 1995. So these principles set out how a government employee to work in a office. మరి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 1995, అండ్ హెస్ బీన్ అమెండెడ్ ఓవర్ ఇయర్ బై ఇయర్. జనరల్గా వాట్ ఎవర్ లా హెస్ బీన్ టేకన్, ఆ టైంకి అది కరెక్ట్ అయినా లా నీడ్ టు బి అమెండెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద సినారియోస్. The 7 principles are amended up to 2015 are as follows. మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం.
7 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ లైఫ్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, ఎవరు సెట్ అవుట్ చేశారు? లార్డ్ నోలాన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ విచ్ ఇయర్ 1995. ఇది పబ్లిక్ లైఫ్లో ఎక్కువ ఉండేది ఎవరినన్నా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ వైల్ దేర్ ఇన్ ఆఫీస్, వైల్ దేర్ ఇన్ వర్క్, ఇన్ వాట్ వే దే నీడ్ టు యాక్ట్ ఫర్ అని చెప్పేది ఈ టాపిక్. The 7 principles of public life amended year by year. Start in the 1995 and has been gone amending by year. Now it amended up to 2015. What are those 7 principles? ఇక్కడ ఇచ్చా selflessness, integrity, objectivity, accountability, openness, honesty, leadership. 7 marks question heroes. హెడ్లైన్సే 4 మార్క్స్ రా. నా కంటెంట్ అనేది రిలేటెడ్గా రాయాలి. దెర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ కంటెంట్ ఫర్ ఇట్. అండ్ ఎథిక్స్ యు నాట్ రిక్వైర్డ్ టు మగప్ ద సబ్జెక్ట్. సో ఆ మగపింగ్ స్కిల్స్ని అవాయిడ్ చేయండి. ఓకే, 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ లైఫ్ ఒకసారి చూద్దాం. సెల్ఫ్లెస్నెస్, ఇంటిగ్రిటీ, ఆబ్జెక్టివిటీ, accountability, openness, honesty, leadership. So selflessness, integrity, objectivity, accountability, openness, honesty, leadership. సరే ఇప్పుడు చూద్దాం. సెల్ఫ్లెస్నెస్, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ షుడ్ థింక్ లెస్ అబౌట్ దెమ్ అండ్ మోర్ అబౌట్ ద పబ్లిక్. సెల్ఫిష్నెస్, ఎక్కువ వాడి గురించి వాడు థింక్ చేస్తుంటాడు. సెల్ఫ్లెస్నెస్, థింక్ లెస్ అబౌట్ దెమ్ అండ్ మోర్ అబౌట్ ద పబ్లిక్. థింక్ less about them and more about the public. What it is? Selflessness. So government employees, they should think less about themselves and more about the public. Holders of public office should act solely in terms of public interest. అంటే ఎక్కువ వాళ్ళు దేని గురించి ఆలోచించాలి? పబ్లిక్ గురించి ఆలోచించాలి. ఎవరు? హూ? Government employees should think less about them and more about the public. Now, integrity. Holders of public office must avoid them placing under an obligation to inappropriately influence them to work. Nana, government employees ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యే విధంగా ఉండకూడదురా. వాళ్ళ ఎస్ మా వైఫ్ గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు, గోల్డ్ షాప్ అతను, వాడికి లైసెన్స్ ఇచ్చేయచ్చా? నేను ఒక ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్, హోటల్ నాకు ఎవ్రీ టైం బిల్ తీసుకోవట్లేదు, ఈవెన్ వాళ్ళు క్లెన్లీనెస్ కరెక్ట్గా లేకపోయినా నేను యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా? నో, నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యే పొజిషన్లో ఉండకూడదు. సరే, ఒక స్కూల్ ఉంది, డొనేషన్స్ ఎక్కువ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు, నవైనా ఆ స్కూల్ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటుంటే మా అబ్బాయికి డొనేషన్ లేకన్నా ఫీజు లేకన్నా కోచింగ్ ఇస్తా అన్నారు, యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా? నో. హోల్డర్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఆఫీస్ మస్ట్ అవాయిడ్ ప్లేసింగ్ దెమ్ అండర్ అన్ ఆబ్లిగేషన్ టు ద పీపుల్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్స్ దట్ మే ట్రై inappropriately to influence them in a work. They should not take a decisions to gain financial and other material benefits for a friends, family, family themselves. సో మా ఫ్రెండ్స్కి ఏదో బెనిఫిట్ అవుతుంది, నా ఫ్యామిలీకి ఏదో బెనిఫిట్ అవుతుంది, వాడు నాకు కార్ గిఫ్ట్ ఇస్తాడు, ఐఫోన్ గిఫ్ట్ ఇస్తాడు. గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఇలా యాక్ట్ చేయకూడదు. సరే, లేకపోతే ఈవినింగ్ పార్టీ ఇస్తాడు వాడు. Now, integrity means they should not be influenced by others. They should take a right decision. They should not work for bribe, material benefits, financial benefits, either for friends or family or for himself. Now, objectivity. Nana, ఈ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఇంపార్షియల్గా ఉండాలి. ఇంపార్షియల్ అంటే మా ఏరియా వాడు, మా క్యాస్ట్ వాడు,
మా స్టేట్ వాడు, ఎస్. లేదంటే మా ప్రొఫెషన్, ఇప్పుడు నేను సిఏ, ఎస్. నేను ఒకవేళ గవర్నమెంట్ జాబ్లో ఉన్నాను, ఐఆర్ఎస్, సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్గా, సిఏ మిస్టేక్ చేసిన వదిలేయాలా? మా వాడే కదా, మా సీఎంఏ వాడేగా, మా సీఏ వాడేగా, ఇలా వదిలేయచ్చా? ఇట్ షుడ్ బి ఇంపార్షియల్ అండ్ ఫెయిర్లీ ఆన్ మెరిట్. ఏదైనా డెసిషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు మెరిట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ టెండర్ కొటేషన్స్ నాన్న. సో యాక్చువల్గా ఆక్షన్ సేల్లో హైయెస్ట్ మనీ కోట్ చేసిన వాడికి మనీ ఇస్తాం కదా. టెండర్ కొటేషన్స్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోడ్ టెండర్ 1 crore చెప్పాం గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు టెండర్స్లో ఒకడు 90, ఇంకొకడు 85, ఇంకోటి 80 ఇచ్చాడు. సో 90 మా ఊరి వాడని ఇవ్వచ్చా, 80 వాడికి ఇవ్వాలా? 80 వాడికే ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే హీ సెడ్ సార్ నేను 6 monthsలో కంప్లీట్ చేస్తాను, 80 lakhs చాలు. సో అక్కడ ఇంపార్షియాలిటీ ఉండాలి నువ్వు. సో మెరిట్ బేసిస్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి వితౌట్ డిస్క్రిమినేషన్. నాన్న అసలు డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఏంట్రా? wrongful act of treating people different from others. ఒకరిని ఒకలాగా మరొకరిని ఇంకోలాగా చూడడమే డిస్క్రిమినేషన్. సో మా ఊరి వాడని జాబ్ ఇచ్చేయడం, మా ఊరి వాడని టెండర్ ఇచ్చేయడం, మా క్యాస్ట్ వాడని చెప్పి సపోర్ట్ చేయడం, మిగతా వాళ్ళని వాల్యూలెస్గా చూడడం నాట్ అలౌడ్. అకౌంటబిలిటీ అంటే చిన్న జనరల్గా ఇక్కడ ఈ అకౌంటబిలిటీ అంటే ఆన్సరబిలిటీ. Whoever the officer take a decision, he needs to answer. So let us assume I am a police officer. I opened fire. Yes, in a public gathering. Sir, ఇప్పుడు ప్రెస్ వాళ్ళు వస్తే నా ఇష్టం అని చెప్పచ్చా? ఐ నీడ్ టు ఆన్సర్ దెమ్. అవును సార్, దెర్ ఈస్ ఎ ఇష్యూ హ్యాపెన్. ఎస్, వాళ్ళు మాబ్ లాగా ఫైట్ చేసుకుంటున్నారు. ఇఫ్ ఐ నాట్ ఓపెన్ ఫైర్, సో ఆ స్టాంపేజ్లో మినిమం 100 మెంబర్స్ చనిపోయారు. నేను ఓపెన్ ఫైర్ చేశాను, దట్టు ఎస్ లెగ్స్ పైన 2 ఇంజూర్ అయ్యారు. ఇలా నేను ఆన్సర్ చేసుకోవాలి. అకౌంటబుల్. ఇప్పుడు ఏ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ అయితే రోడ్లు వేశాడో ఆ రోడ్లు ప్రాపర్గా లేకపోతే వాడే ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఏ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఆ డిస్ట్రిక్ట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం అరైజ్ అయితే ఆ కలెక్టరే ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఐఎమ్ ద కలెక్టర్. ఆన్సరబిలిటీ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. Holders of public office are accountable to public for their decisions and actions. Okay. Now, openness. Nana, transparent glass. ఎప్పుడైనా మీరు చూస్తే if you see one side, other side it will be visible properly. ఒక సైడ్ చూస్తే అదర్ సైడ్ చాలా ప్రాపర్గా కనబడుతుంది. అలానే అన్నీ ట్రాన్స్పరెంట్గా జరగాలి. అన్నీ ట్రాన్స్పరెంట్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో ట్రాన్స్పరెన్సీ ఎలా ఉండదో చెప్తాను సార్. రీసెంట్గా నేను ఒక ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్కి వెళ్ళాను. కస్టమ్స్ 20 daysలో అవ్వడం, ఇంకా టైం పడుతుందండి, చేయొచ్చు కానీ ఇబ్బంది అండి అంటే ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్. అది ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండడు. సో డెసిషన్స్, యాక్షన్స్ ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలి. హానెస్టీ షుడ్ బి ట్రూత్ఫుల్. నిజాయితీగా ఉండాలి. నా లీడర్షిప్. ఇప్పుడు మీరు క్లియర్గా చెప్పాలంటే జనతా గ్యారేజ్ మూవీ చూసారనుకుందాం. ఎస్, ద గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ బిహేవియర్ షుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అదర్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎంఆర్ఓ, ఇఫ్ హీఈస్ రెగ్యులర్లీ టు ద ఆఫీస్ ఇన్ టైమ్, అతని కిందున్న వాళ్ళు విఆర్ఓ కానీ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కానీ వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఉంటారు. రోల్ మోడల్ లాగా ఉండాలి. హోల్డర్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఆఫీస్ షుడ్ ఎగ్జిబిట్ దేర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ దేర్ ఓన్ బిహేవియర్. ఇప్పుడు కలెక్టర్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో జాయిన్ చేయండి. ఎస్, వీఆర్ రెనోవేటింగ్ ఇట్, వీఆర్ డెవలపింగ్ ఇట్. మీ అబ్బాయిని జాయిన్ చేసి చూపించి ఫస్ట్. రోల్ మోడల్ లాగా ఉండాలి. దే షుడ్ యాక్టివ్లీ ప్రమోట్ అండ్ సపోర్ట్ ద ప్రిన్సిపల్స్. ఇవి లేకపోతే బిహేవియర్ స్పాయిల్ అయిపోతుంది. సో ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ ద కేస్, చాలాసార్లు అడిగారు ఈ క్వశ్చన్, దీన్ని ఎలా రాయాలి? అంత టెన్షన్ అవసరం లేదు. 7 principles has been set out by Nord Lolan
in the year 1995. It is amending year by year, and it is amended up to 2020, 2015. The seven principles are selflessness, integrity, objectivity, accountability, openness, honesty, leadership. Every headline 1-2 lines రాసుకున్నానండి. Selflessness, think less about themselves, more about the public. Integrity should not be influenced for any bribe or another material benefits for friends, family, others. Objectivity, decisions impartialగా on merit basis ఉండాలి, not shows any discrimination. Accountability, which means answerability, which means answerability. Government employees should feel answerable for their decisions. Openness, all the decisions to be say in a transparent manner. Double tongue ఉండకూడదు. Honesty, public employees, government employees should be truthful. Leadership, be a role model. వేరే వాళ్ళకి గైడ్ చేసే ముందు అతనే ఫాలో అవ్వాలి. Okay, now we are going to see the relation between ethics and law. సో మీకు తెలుసు, యాజ్ ఐ సెడ్, ఎథిక్స్ అంటే క్యారెక్టర్, లా అంటే సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ టు బి ఫాలోడ్. ఓకే, ఎథిక్స్ అండ్ లా సర్వ్ ద సిమిలర్ పర్పసెస్. రెండు ఒకటే చేస్తుంది. వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ? గైడింగ్ హ్యూమన్ కాండక్ట్ అంటే ఏంటి? బిహేవియర్. ఎస్, టు మేక్ ఇట్ ఏ సివిలైజ్డ్ సోషల్ ఎగ్జిస్టెన్స్. సొసైటీలో ఒక హ్యూమన్ ఎలా ఉండాలి, రెండు చెప్తుంది. లా అండ్ ఎథిక్స్ సర్వ్ ద సిమిలర్ పర్పసెస్ ఆఫ్ గైడింగ్ హ్యూమన్ కాండక్ట్ అంటే ఏంటన్నా? బిహేవియర్. సొసైటీలో హౌ ఏ హ్యూమన్ టు బి ఎస్ బిహేవ్డ్. దే ఎన్ఫోర్స్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఏం చెప్తుంది? వాట్ ఈస్ రైట్ అండ్ వాట్ ఈస్ రాంగ్. బట్ the main thing, law is same for all, irrespective of caste, culture, religion. But ethics vary to person. సరే, లా మాట్లాడదాం. Yes, if a person who paid the fees, he is allowed to sit in the class. But ethics, yes, faculty used to ask the short persons to sit in the first bench and the long persons to sit in the లాస్ట్ బెంచ్. ఇప్పుడు లాంగ్గా ఉన్నాడు, ఏం సార్ నేను ఫీజు కట్టలేదా, ఈవెన్ ఐ వాంట్ టు సిట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ బెంచ్. అరే ఇద్దరు స్టూడెంట్సేరా, బట్ నువ్వు ఫస్ట్ బెంచ్లో కూర్చుంటే వాడికి కనపడదు. నౌ యాజ్ ఎ ఫ్యాకల్టీ, ర్యాంక్ స్టూడెంట్స్, దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దేర్ ఓన్. వాడికన్నా నేను ఒక యావరేజ్ స్టూడెంట్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకుంటాను. అరే బాబు నిన్న చదివావా, ఎనీ డౌట్స్ అని. సరే ఎప్పుడు వాడితోనే మాట్లాడతారు. అరే వాడు వీక్ స్టూడెంట్ రా చిన్న. ఎస్, నువ్వు ఓన్గా ప్రిపేర్ అవుతావు, కొద్దిగా నాలెడ్జ్ ఉంది, వాడికి అంత లేదురా బాబు. సో లా ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ఆల్, బట్ ఎథిక్స్ ఈజ్ నాట్ సేమ్ ఫర్ ఆల్. ఎథిక్స్ వ్యారీ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్, బట్ ఎథిక్స్ చేంజ్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ దెన్ లా. ఎథిక్స్ చాలా ఫాస్ట్గా చేంజ్ అయిపోతుంది. సరే, ఇంకో చిన్న పాయింట్ మాట్లాడదాం. నాన్న నేను ఫుడ్ తెచ్చుకున్నా క్లాస్లో, ఎవరో పర్సన్ క్యారీ కింద పడిపోయింది, స్టూడెంట్స్దే. వాడు ముందర కూర్చొని తింటా కూర్చోవాలా, వాడికి కొద్దిగా షేర్ చేయాలి. ఎథిక్స్ అనేది సినారియో టు సినారియో వ్యారీ అయిపోతుందమ్మా. సో బ్రీచ్ ఆఫ్ లా, ఒకవేళ లా బ్రీచ్ అంటే ఏంటి? ఫెయిల్యూర్ టు, ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో ఫెయిల్యూర్ టు పర్ఫార్మ్, ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్ టు ఫాలో. బ్రీచ్ ఆఫ్ లా ఇన్ ఏ స్టేట్ ఎస్ రైట్స్ టు పనిష్. ఇప్పుడు హెల్మెట్ పెట్టుకోలేదు బైక్ డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. ఎస్, హెన్స్ దే వర్క్ యాజ్ ఎ మీడియం ఫర్
రిబ్యూట్ జస్టిస్. ఇప్పుడు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. ఎస్, సిగ్నల్ జంపింగ్ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. ఆన్ అదర్ హ్యాండ్ ethics are not generally enforceable. సరే, while I'm walking, a old man unable to walk. నా కార్లో వెళ్తున్నా. ఇప్పుడు నేను ఐ వోంట్ ఆస్క్ ద పర్సన్ టు సిట్ ఇన్ మై కార్. మరి అది పనిషబుల్ అవుతుందా? యాక్చువల్గా నేను చేసిన తప్పు కదా నాన్న. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పనిషబుల్. ఇఫ్ లా నాట్ ఫాలోడ్ ఇట్ లీడ్స్ టు పనిష్మెంట్. ఇఫ్ ఎథిక్స్ నాట్ ఫాలోడ్, ఇక్కడ పనిష్మెంట్ లేదు. ద రిలేషన్ బిట్వీన్ లా అండ్ ఎథిక్స్ ఇస్ ఎ కాంప్లెక్స్ వన్. రెండు సిమిలర్ పర్పస్కి వర్క్ చేసినా ఎస్, మరి it is a complex one. From the above, we can say the law alone is not enough to promote ethical behavior. చిన్నప్పటి నుంచి మీ పేరెంట్స్ పెంపకం, ఎస్, నీ స్కూలింగ్, నీ బిహేవియర్, నీ ఎడ్యుకేషన్, ఇవన్నీ ఎథిక్స్ నేర్పిస్తాయి. లా కెన్ నెవర్ బీ సో ఎగ్జాస్టివ్ టు కవర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సినారియో పాసిబుల్. లా అనేది ప్రతి పాయింట్లో రాలేదు నాన్న. సరే, ఇంటికి రిలేటివ్స్ వచ్చారా. సో ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ వాట్ ఎవర్ ద లెఫ్ట్ ఓవర్ బ్యాలెన్స్ మనం రిలేటివ్స్కి ఫీడ్ చేస్తామా? ఫస్ట్ వీ విల్ ఆఫర్ ద ఫుడ్ టు దెమ్. మరి లా చెప్పిందా ఫస్ట్ వాళ్ళకి పెట్టమని, లేకపోతే పనిష్మెంట్ ఉంటుంది 1 year ఇంప్రిజన్మెంట్ అని? నో 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 నో. లా అంత ఎక్స్ట్రా టాపిక్ కాదు, అంత ఎగ్జాస్టివ్ టాపిక్ కాదు, ఎక్స్టెన్సివ్ లిమిటెడ్ టాపిక్ లా అనేది. Ethics is a big topic which cover every area, every scenario possible. Hence, there will be always scope for discretion. Discretion ante to act on their own wish. Ethical behavior comes within. There are many scenarios in which law cannot exist. We cannot have strict laws to scrutinize every small act of corruption. ప్రతి దాంట్లోనూ లా దూరలేదు. సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోడ్ సైడ్ వెండార్ ఎస్, బిల్ లేకన్నా నాకు సమ్ గూడ్స్ ఇచ్చాడు, మరి లా పనిష్మెంట్ ఇస్తుందా? ప్రతి దాంట్లోనూ లా దూరలేదు కదా. ఈవెన్ విత్ ద లా సమ్ అనెథికల్ ప్రాక్టీసెస్ కంటిన్యూ టు ఎగ్జిస్ట్. ఎస్, సచ్ యాజ్ వైలెన్స్ అగైన్స్ట్ ద ఉమెన్. ఇప్పుడు ఎస్, ఎన్ని లాస్ వచ్చినా దెర్ ఈస్ సమ్ ఇష్యూస్. బట్ ఏదైనా ఇష్యూని కంట్రోల్ చేయాలంటే అలాంగ్ విత్ ద లా ఎథిక్స్ ఆర్ ఈక్వలీ ఇంపార్టెంట్. ఎథిక్స్ ఆర్ ఈక్వలీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us talk ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది? ఎస్, దోస్ హూ ఆర్ ఫెయిల్స్ టు పే ద ట్యాక్స్ దే ఆర్ పనిషబుల్. అదే ఎథిక్స్. It is our country. We need to change. We need to purchase, yes, the missiles and the bombs and the rockets, which is to be, yes, for the benefit of the society, for a defensive purpose. అంతెందుకు మన మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఈ మధ్య బాగా ఫాలో అవుతున్నారు ఎథిక్స్. రోడ్ వర్క్ చేసినప్పుడు యువర్ ట్యాక్స్ మనీ ఈజ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, యువర్ వర్క్ ఈజ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఇంకో సైడ్ రీసెంట్గానే చూసా, బీహార్లో రోడ్డు వేస్తున్నారు, అటు సైడ్ ఏమో రోడ్డు తొగి తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు. దే ఆర్ డిగింగ్ అండ్ టేకింగ్ ఇట్. అందుకనే ఇప్పుడు బోర్డ్స్ ఏమని పెడుతున్నారు? దిస్ రోడ్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు యూ, ఇది మీదేరా బాబు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, మళ్ళా ఒకసారి ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎథిక్స్ అండ్ లా. నాన్న రెండు సిమిలర్ పర్పసెస్కి యూజ్ అవుతారా? టు గైడింగ్ హ్యూమన్ కాండక్ట్, what is good and what is bad, what is right and what is wrong. Law is same for all. Ethics change it from scenario to scenario. If law not follows, need to be punishable. If ethics, it's not be punishable. Relation between law and ethics is a complex term. Now, law is never be so exhaustive. It's not a that much big topic. It will not go to every scenario. Ethics will go to every scenario. Sir, it is the discretion to follow ethics or not. But ethical behavior
will give much benefits. Yes, law cannot scrutinize everything, but ethics can scrutinize. Law and ethics are equally important and go in hand. అంటే ఓ వెహికల్కి ఒక బైక్కి టూ టైర్స్ లాగా లా అండ్ ఎథిక్స్ బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, విచ్ మీన్స్ ఎథిక్స్ ఒకటే ఇంపార్టెంట్, లా ఫాలో అవ్వద్దు, లా ఒకటే ఇంపార్టెంట్, ఎథిక్స్ ఫాలో అవ్వద్దు. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. Okay. Business ethics and its relevance to the business. Business ethics relevance. Relevance ante enti? Importance. What is the relevance? Importance. Business ethics and its relevance to the business. All companies having own value based policy. ప్రతి కంపెనీకి సమ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, సమ్ కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఉంటుంది. ఈవెన్ ఫర్ సిఏ అండ్ సిఎంఏ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఏ code of ethics. Like that, every company having own value based policies. Yes, value based policies. Now, business code of ethics is a body of policies in which all employees needs to adhere to follow. Every company policies frame చేసుకుంటుంది, code of ethics frame చేసుకుంటుంది, in which every employee of company needs to follow. Different type of industries having different regularity requirements. So different type of industries ki different requirements untai. Now, as a part of company brand, use examples of code of ethics while creating your own policies. Prati company own policies untai, code of ethics untadi, but ఒక్కో కంపెనీ ఒక్కో పాలసీ, ఒక్కో కంపెనీ ఒక్కో టైప్ ఆఫ్ రూల్స్ పెట్టుకుంటుంది. ఇప్పుడు చూద్దాం కొన్ని. ప్రమోటింగ్ గ్రీన్ బిజినెస్ ప్రాక్టీసెస్. ఇది జనరల్ టాపిక్ నాన్న, అట్ అన్ ఎగ్జామ్ రేంజ్. నా గ్రీన్ అంటే ఇప్పుడు గ్రీనరీ మెయిన్ ఏంటన్నా, ట్రీస్, ప్లాంట్స్. పేపర్ దేంట్లో తయారవుతుందిరా? ఇది వుడ్డే కదరా. Now, some companies started paperless offices or limiting paper consumption. Yes, to promote the environment. Now, even యూస్ చేసిన పేపర్నే వాళ్ళు రీసైక్లింగ్ చేస్తున్నారు. వేస్ట్ డిస్పోజబుల్ ప్రాపర్గా చేస్తున్నారు. వేస్ట్ డిస్పోజబుల్ అంటే ఏంటి? వేస్ట్. సో వెట్ వేస్ట్, డ్రై వేస్ట్. Now, type of product company used to reduce carbon footprints. ఎక్కువ ప్లాస్టిక్ని అవాయిడ్ చేయడం. ఇలా ఎవ్రీ కంపెనీ హ్యావింగ్ అన్ ఎథిక్స్. వీళ్ళు గ్రీన్ బిజినెస్ ప్రాక్టీస్ అండ్ సమ్ కంపెనీ స్టార్టింగ్ లిమిటింగ్ ద యూజింగ్ ఆఫ్ పేపర్, డూయింగ్ రీసైక్లింగ్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ద కార్బన్ వేస్టేజ్. ఓకే. నౌ obeying the law. Nana, obeying the law is a code of ethics subject. You should not needs to state it. Nana, however, finding employees broken the law either during or after the work can affect the company's brand. Company's brand ప్రతి ఒక్కడు ఫాలో అవ్వాల్సిందే, లేకపోతే బ్రాండ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు డొమినోస్ పిజ్జా వాడరా, హాఫ్ అన్ అవర్లో డెలివరీ అన్నాడు. డెలివరీ ఫ్రెష్గా నీట్గా చేయాలిగా. సమ్ పర్సన్ ఒక దగ్గర ఆగిపోయి మీరు నాకు దా రూట్ తెలీదు, మీరు నాకు ఇక్కడికి వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకోండి ఎలా అని చెప్తే బ్రాండ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ ఫ్లవర్ షాప్ మైట్ రిక్వైర్ ఆల్ డెలివరీ డ్రైవర్స్ మెయింటైన్ అండ్ క్లీన్ డ్రైవింగ్ రికార్డ్. అంతెందుకు మన ఊబర్, ఓలా అందుకనే స్టార్ రేటింగ్ పెట్టింది ఉంది కదా. అక్కడ వాళ్ళ ప్యాసింజర్స్తో బిహేవ్ చేసే దాన్ని బట్టినే వాళ్ళకి రేటింగ్స్, వాళ్ళకి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. కేరింగ్ అండ్ కన్సిడరేషన్ పాలసీస్. ఎవ్రీ పర్సన్ షుడ్ ట్రీట్ ద కంపెనీస్ బిలాంగ్స్ టు హిమ్సెల్ఫ్
వాళ్ళ ఓన్ హౌస్లో ఎలా ఉంటాడో కంపెనీ కూడా అంతే కదా. సరే, నేను మొన్న అనుకుంటా ఇన్స్టిట్యూషన్లో బాత్రూంలో వాటర్ ట్యాప్ వదిలేసాడు వాడు. నేను ఇంకో స్టూడెంట్ వాడు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటా అలానే వదిలేసి వచ్చాడు. కట్టేయచ్చు కదరా అంటే, సార్ నేను ఆన్ చేయలేదు సార్. నువ్వు ఆన్ చేయలేదురా, మీ ఇంట్లో అయితే అలానే చేస్తావా? మీ ఇంట్లో అయితే అలానే చేస్తావా? Every company should establish the employee conduct business in caring and conservation matter. Yes, think about the home care provider who is working with senior citizens and their loved ones. సో ఇప్పుడు హౌస్లో చిన్నపిల్లలను చూసుకునే వాళ్ళు, సీనియర్ సిటిజన్స్ చూసుకునే వాళ్ళు ఎంత ప్రేమగా చూసుకోవాలి వాళ్ళని. ట్రీటింగ్ ద పేషెంట్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఇన్ ద వే దట్ జనరలీ ఇంక్రీజ్ ద ఎబిలిటీ టు గెట్ న్యూ క్లయింట్స్. ఇప్పుడు ఒక హాస్పిటల్కి ఒక ఓల్డ్ పర్సన్ని తీసుకొచ్చారు నాన్న, అండ్ వాళ్ళ సన్ జాబ్కి వెళ్ళాలి. నౌ ద డాక్టర్ సెడ్, ఐఎమ్ ఆల్సో లైక్ యువర్ సన్, విల్ టేక్ కేర్ యూ అంటిల్ యువర్ సన్ కమ్స్. ఇలా అతనికి ఏం చెప్పాలి మనం? ధైర్యం చెప్పాలి. Confidentiality and privacy policies. In recent years, many companies fallen prey అంతా హ్యాకింగ్ ఎక్కువైపోయింది. Train employees to keep the personal information out of the hands of bad guys. ఏస్ వెబ్సైట్ పడితే ఆ వెబ్సైట్ నొక్కకండ్రా బాబు, సమ్ లింక్స్ వస్తే యాక్సెప్ట్ చేయకండ్రా, అండ్ ఆ చైనీస్ మొబైల్ ఫోన్స్ని అవాయిడ్ చేయండిరా బాబు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సమ్ కంపెనీ కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్. ప్రొఫెషనల్ అపీరియన్స్, డ్రెస్ కోడ్ ఉంటుంది నాన్న. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎస్ గ్రీన్ షర్టు, ఎల్లో ప్యాంటు, రెడ్ హెయిర్స్. అన్న పబ్కి వెళ్ళట్లేదు కదా, కంపెనీకి యూనిఫామ్ డ్రెస్ కోడ్ ఉంటే ఫాలో అవ్వాలి. నా మామే ఆడిటర్, ఇఫ్ ఐ గో టు బ్యాంక్ ఆడిట్ నేను టాన్ జీన్స్ వేసుకొని వెళ్ళచ్చా? నోబడీ ఈస్ గోయింగ్ టు క్వశ్చన్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ కదా. సో ప్రాపర్ సూటు టై. ఒక బిజినెస్ పర్సన్ అనేవాడు బిజినెస్ పర్సన్ లాగా అనిపించాలి, రోడ్ సైడ్ డాన్సర్ లాగా అనిపించకూడదు కదా. సో దీస్ ఆర్ ద topics we covered today. In that, the main questions as of now we covered is only 2 exam level. ఈ రోజు మనం చూసింది, ఈ క్లాస్లో మనం చూసింది 2. ఒకసారి ఫాస్ట్గా రివైజ్ చేద్దాం. టైప్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్. ఎథిక్స్ ఆర్ ఆఫ్ 3 types: మెటా ఎథిక్స్, నార్మేటివ్ ఎథిక్స్, అప్లైడ్ ఎథిక్స్. మళ్ళా మెటా ఎథిక్స్, నార్మేటివ్ ఎథిక్స్, applied ethics. Meta ethics deals with moral judgment. Normative ethics deals with moral judgment with a criteria of right or wrong. Applied ethics, in love and war, everything is fair. Now, 7 principles of public life. Those are integrity, selflessness, integrity, objectivity, accountability, ఓపెన్నెస్, హానెస్టీ, లీడర్షిప్. ఎవరు సెట్అవుట్ చేశారు? లార్డ్ నోలాన్ ఇన్ ద ఇయర్ 1995. ఎస్, ఇట్ స్పెసిఫైస్ how a government employee, public officer needs to act for. These principles are amending year by year up to 2015. The 7 are selflessness, integrity, objectivity, accountability, openness, honesty, లీడర్షిప్. చిన్న ఎథిక్స్, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఎథిక్స్, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా తక్కువ సిలబస్, మార్కులు చాలా ఎక్కువ. ఎస్, అంటే జనరలీ 1 క్వశ్చన్లో 2 పార్ట్స్, అంటే 7 to 7, 14 మార్క్స్ ఎథిక్స్ వస్తుంది. ఎంసీక్యూలో 1 to అరౌండ్ విత్ చాయిస్ అయితే 18 మార్క్స్ మినిమం వస్తుంది నాన్న. 18 మార్క్స్. అండ్ ఈవెన్ యూ డోంట్ నో ద ఆన్సర్, రైట్ రిలేటెడ్ టు ఇట్. నువ్వు హెడ్లైన్స్ గుర్తుపెట్టుకో, కంటెంట్ నువ్వు కంపెనీస్ యాక్ట్ లాగాను, అదర్ యాక్ట్ లాగాను, యూ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు మగప్. యూజ్ యువర్ బ్రెయిన్ అండ్ రైట్ ఇట్. ఈ ఎథిక్స్ పెట్టడానికి సబ్జెక్టే నువ్వు బట్టి కూడా రాయమని కాదు, నువ్వు ఎథిక్స్ నేర్చుకోమని. సో చాలాసార్లు చెప్పాను, ఎవ్రీ డే
10 minutes after you listening to the classes 10 minutes రివైజ్ చేయండి అన్న. వీక్కి 6 days ఉంటే 7th day అగైన్ ఆ వీక్లో జరిగిన టాపిక్స్ అన్ని ఫాస్ట్గా రివైజ్ చేయండి. ఓకే, బాయ్, ఆల్ ద బెస్ట్. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ మిథున్ రెడ్డి. ఆల్రెడీ we seen in the ethics, so main types of ethics కంప్లీట్ చేసాం, 7 principles of public life కంప్లీట్ చేసాం. నా బ్యాలెన్స్ ఈరోజు మనం ఓ 3-4 మెయిన్ టాపిక్స్ చూద్దాం. వాల్యూ అండ్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ అకౌంటెంట్స్. నాన్న జనరల్గా ప్రొఫెషనల్ అకౌంటెంట్స్ అంటే ఎవరు? సిఏ, సిఎంఏ. ఎవరారా? సిఏ, సిఎంఏ. ఇప్పుడు కామన్లీ ప్రొఫెషనల్ అకౌంటెంట్స్ టేక్ ఎ వాస్ట్ అర్రే. నన్ను అర్రే అంటే డిస్ప్లే ఇన్ ఇంప్రెసివ్ వే. The roles, professional accountant takes a vast array of other role in business of all sorts, including public or not for a profit sector అంటే charitable sector, regularity, professional bodies and academia. అంటే ప్రొఫెషనల్ అకౌంటెంట్స్ రోల్ అనేది, వాల్యూ అనేది చాలా ఇంక్రీజ్ అయిందన్న. ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్ అకౌంటెంట్స్ పబ్లిక్ సెక్టర్ కానీ, చారిటబుల్ సెక్టర్ కానీ, మేనేజ్మెంట్ సెక్టర్ కానీ, ప్రొఫెషనల్ సెక్టర్ కానీ, అకాడమిక్ అంటే టీచింగ్లో కానీ మెనీ ఏరియాస్లో ఇంప్రెసివ్గా వాళ్ళ రోల్ ప్రొవైడ్ అవుతుంది. ఏ కాంపిటెంట్ ప్రొఫెషనల్ అకౌంటెంట్ ఈజ్ అన్ వాల్యుబుల్ అసెట్ టు ద కంపెనీ. కాంపిటెంట్ అంటే వర్త్ఫుల్, there's a good capacity, a capability, a knowledgeable. So a knowledgeable professional accountant, and which means a CA or a CMA for a company is a asset to the company. Man Ratan Tata garu చెప్పేవాళ్ళు, I need MBAs to run the business, I need CAs to train MBAs how to run the business అని. So competent professional accountant, valuable asset to the company. Now sir, మరి accountancy system integrated as a part of cost and management. So accountancy, cost management ఇంటర్నల్గా అంటే కనెక్టివ్గా, కలెక్టివ్గా వర్క్ అవుతాయి. నాన్న ఎర్లియర్ కాస్ట్ వర్క్స్ అకౌంటెంట్ అనేవాళ్ళరా. యాక్చువల్గా మేము చదివేటప్పుడు ICWI, ఇప్పుడు ICMI. మరి ఇక్కడ మారింది ఏంటి? CWA, CMA. అంటే డబ్ల్యూని రివర్స్ చేశారు. ఎందుకని? వాస్తు కోసం రివర్స్ చేశారా? CW టు CA నోమా. ఎర్లియర్ కాస్ట్ అండ్ వర్క్స్ అకౌంటెంట్ రోల్ ఏంట్రా అంటే టు కంట్రోల్ ద కాస్ట్, టు రెడ్యూస్ ద కాస్ట్, టు కంట్రోల్ ద కాస్ట్, టు రెడ్యూస్ ద కాస్ట్. బట్ ఓకే, టు కంట్రోల్ ద కాస్ట్, టు రెడ్యూస్ ద కాస్ట్. ఎర్లియర్ కాస్ట్ వర్క్స్ అకౌంటెంట్ యొక్క మెయిన్ రోల్ ఏంటి? కంట్రోలింగ్ ద కాస్ట్, reducing the cost. But management accountant role vastly increases, Nana. Along with the control and reduction of the cost, management accountant advise the management in the decision making process. So ante CWA నుంచి CMA అయింద రోల్ చాలా వరకు ఇంక్రీజ్ అయింది అన్న, చాలా వరకు. సరే, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎ స్టోరీ. సరే చూద్దాం ఏంటి ఆ స్టోరీ అంటే, ఇప్పుడు కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ వచ్చిన తర్వాత మీకు మింత్రా కానీ, ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ, యాజియో కానీ, ఇవన్నీ ప్రైసెస్ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే 70-80% కూడా డిస్కౌంట్ ఇస్తుంటారు. చాలామందికి డౌట్ వస్తుంది. సో while I'm a student, 50% డిస్కౌంట్ సెంట్రల్ మాల్ ఇస్తే we used to wait for 5 to 6 hours to grab it. బట్ ఇప్పుడు 70-80% డిస్కౌంట్ ఎలా ఇస్తారు? లెట్ మీ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. CMA రోల్ గురించి మాట్లాడతాం. ఇప్పుడు 1 lakh యూనిట్స్ వాళ్ళు ప్యాంట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశాడు నాన్న. ఇందులో కాస్ట్ ఎలా ఉందంటే
ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 1000 rupees, variable cost 400 rupees, profit 1600 rupees, and the price 3000 rupees. మరి ఈ 1,00,000 యూనిట్స్ని వాడు ఎలా సేల్ చేస్తాడు అంటే, న్యూ అరైవల్ అని 1,00,000 యూనిట్స్లో ఫస్ట్ 30,000 యూనిట్స్ ఆన్ ప్రైస్కి వెళ్తాయి, రిచ్ పీపుల్ పర్చేస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ హాఫ్ ఎర్లీ సేల్ అంటాడు. హాఫ్ ఎర్లీ సేల్ అని 30% డిస్కౌంట్ ఇస్తాడు. ఎంత ఇస్తాడు అంటే, ఇక్కడ ఒక 20,000 యూనిట్స్ సేల్ అవుతాయి. ఎంతకు సేల్ అవుతాయి? 2,100. తర్వాత ఇయర్ ఎండ్ సేల్ అని పెడతాడు. ఇక్కడ 50% డిస్కౌంట్ ఇస్తాడు నాన్న. ఇక్కడగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 28,000 యూనిట్స్ సేల్ అయిపోయాయి. ఎంతకి? 1,500కి. 1,500కి. ఎస్, ఇంకా మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మిగిలినవి ఎన్ని? 22,000 యూనిట్స్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫుల్ ప్రాఫిట్ వాడికి. ఈ 22,000 యూనిట్స్ని ఫస్ట్ వాడు ఏం చేస్తాడు రా అంటే 70% డిస్కౌంట్ అని, ఎస్, ఫస్ట్ 70% డిస్కౌంట్తో స్టార్ట్ చేస్తాడు. 70% డిస్కౌంట్ అంటే అరౌండ్ 1,000 రూపీస్కి ఇచ్చేస్తాడు. ఇక్కడ 1,000 రూపీస్కి 12,000 యూనిట్స్ 1,000 రూపీస్కి వెళ్తాయి. ఇంకా మిగిలినాయి 10,000 యూనిట్స్ 80% డిస్కౌంట్ అని 600కి సేల్ చేస్తాడు. సో నా ఇక్కడ మనం ఈ 600 చూస్తుంటాం. ఈ 600 చూస్తుంటాం. అబ్బా 600 రూపీస్కి క్లాతే రాదు, స్టిచ్చింగే రాదు, హౌ కెన్ దే గివ్ ఎ బ్రాండెడ్ ప్యాంట్ యాజ్ ఎ 600? కావాల్సిన ప్రాఫిట్ ఆల్రెడీ వాడికి వచ్చేసిందిరా. అంటే కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ నాట్ ఓన్లీ కంట్రోలింగ్ ద కాస్ట్, రెడ్యూసింగ్ ద కాస్ట్, బట్ హెల్ప్ ద మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ద డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్. మరొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఒక ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ 500 యూనిట్స్ నాన్న. ఇందులో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 8,000 రూపీస్, వేరియబుల్ కాస్ట్ 7,000 రూపీస్, ప్రాఫిట్ 5,000 రూపీస్, టోటల్ ప్రైస్ 20,000 రూపీస్. అంటే ఇక్కడ కాస్ట్ 15,000, ప్రాఫిట్ 5,000 అండ్ సేల్ ప్రైస్ వచ్చింది 20,000. సేల్ ప్రైస్ వచ్చింది ఎంత? 20,000. ఇప్పుడు ఈ 500 యూనిట్స్లో మనం ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ 400 యూనిట్సే చేస్తున్నాం. ఎన్ని యూనిట్స్ చేస్తున్నాం? నా ఎవరో ఒక పర్సన్ 100 యూనిట్స్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు, సేయింగ్ దట్ టేక్ ఇట్ ఆర్ లీవ్ పాలసీ. టేక్ ఇట్ ఆర్ లీవ్ పాలసీ కింద 100 యూనిట్స్ ఆర్డర్ ఇచ్చాడు. ఎస్, అది కూడా ఏ ప్రైస్కి కావాలంట వాడికి? ఏ ప్రైస్కి కావాలంట? 13,000 రూపీస్ ఇస్తాడంట. జనరల్గా మేనేజ్మెంట్ ఏం థింక్ చేస్తుంది? అరే కాస్టే మనకు 15,000 పడుతుంది, హౌ కెన్ వీ గివ్ ఫర్ 13,000? రిజెక్ట్ ఇట్ అంటుంది. బట్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ ఏం చేయాలి? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, ఎస్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్ విత్ చేంజ్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్. అంటే ఈ 100 యూనిట్స్కి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏమవుతుంది? 0. వేరియబుల్ కాస్ట్, ఎందుకంటే 500 యూనిట్స్ కెపాసిటీ ఉంటే మనం 400 యూజ్ చేసాం కాబట్టి 100 యూనిట్స్కి. అంతెందుకు నన్ను ఒక మిక్సర్ గ్రైండర్ అనుకోరా, 1 kg రైస్ వేసినా 2 kgs రైస్ వేసినా కరెంట్ అదే కదమ్మా. దాని కెపాసిటీ 2 kgs. 1 kg రైస్ వేసినా 2 kgs రైస్ వేసినా, ఎస్, ఇడ్లీ బ్యాటర్ కోసం సేమ్ కరెంట్. మరి ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 0. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంతరా? 7,000. వాడు అడిగిన ప్రైస్ ఎంతరా? 13,000. యాక్సెప్ట్ చేస్తే పర్ ప్రోడక్ట్ మీద ఎంత మిగులుతుంది? 5,000 ఇంటూ 100. అంటే ప్రాఫిటబుల్లే కదా నాన్న. దిస్ ఈజ్ ద మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ డూయింగ్. మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ నాట్ ఓన్లీ కంట్రోలింగ్ ద కాస్ట్,
and reducing the cost, but advise the management in the decision making process. ఏం చేస్తున్నారు? మేనేజ్మెంట్ డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్లో కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఎవరు? సిఎంఏ. సో అదే సిడబ్ల్యూ నుంచి సిఎంఏకి మారిన తర్వాత వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం. ఓకే, నౌ cost management accountant, not the cost reduction alone. It is much broader. Organizers including advertisement expenditure to increase sales, yes, increase research, development expenditure, promote new product. Cost management system has ensured that cost incurred with expectation of profit. Where there is a cost increase, profit to be increases. So, ఇక్కడ నేను చెప్పిన టాపిక్ జనరల్ టాపిక్. ప్రొఫెషనల్ అకౌంటెంట్స్ అంటే యూజువలీ సిఏ అండ్ సిఎంఏ. వాళ్ళు ఇంప్రెసివ్గా పర్ఫార్మెన్స్ ఉండాలి. అది పబ్లిక్లో కానీ, ప్రైవేట్లో కానీ, చారిటబుల్ సెక్టార్లో కానీ, ఫ్యాకల్టీలో కానీ, మేనేజ్మెంట్లో కానీ. సో ఒక పర్ఫెక్ట్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ అంటే కాంపిటెంట్ ప్రొఫెషనల్ అకౌంటెంట్ కంపెనీకి అసెట్ లాగా వర్క్ అవుతాడు. అకౌంటింగ్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్. ఇప్పుడు కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అండ్ జనరల్ అకౌంటింగ్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్గా వర్క్ చేస్తాయి. కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ అ కాస్ట్ రిడక్షన్. కాస్ట్ వర్క్స్ అకౌంటెంట్ రోల్ ఏంటి? కంట్రోలింగ్ ద కాస్ట్, రెడ్యూసింగ్ ద కాస్ట్, బట్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ రోల్ ఇంక్రీస్డ్ along with the controlling the cost. They are helping the management in the decision making process. So cost management system ఏం చెప్తుంది? Cost increases, profit also to be increases. Exam level question కాదు నాన్న. Now exam level question. Role of management accountant. ఏంటి టాపిక్? Role of management accountant. Management accountant role: problem solving, స్కోర్ కీపింగ్, అటెన్షన్ డైరెక్టింగ్. మళ్ళీ చెప్పండి రచన. సో మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ యొక్క రోల్ ఏంట్రా? ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, స్కోర్ కీపింగ్, అటెన్షన్ డైరెక్టింగ్. సరే, ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ చూద్దాం నాన్న. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అంటే మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ విల్ నాట్ సాల్వ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ నాన్న. Management accountant will provide the information to evaluate alternatives to solve a problem. సరే, ఇలా చెప్తున్నారు కదా, ఒక జనరల్గా చెప్పండి సార్, మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ నా దగ్గరకు వచ్చాడు నాన్న. సార్, ఐ వాంట్ టు పర్చేజ్ ఎ ఫోన్ సార్, విచ్ ఫోన్ ఈజ్ గుడ్ సార్? టక్కని నేను యాపిల్ చెప్పకూడదురా, లేదా టక్కని సామ్సంగ్ S25 అల్ట్రా ఇలా మాట్లాడకూడదు. హౌ కెన్ యూ సే దట్? లైక్ ఇప్పుడు నేను చెప్పాలి, బాబు నీకు షో ఆఫ్కి అయితే యాపిల్ తీసుకో, నీ ఎర్నింగ్ బాగుంటే. కెమెరా డిస్ప్లే బాగుండాలంటే శాంసంగ్ తీసుకో. ఓన్లీ కెమెరా ఫీచర్స్ అయితే వివో తీసుకో. మనీ కన్స్ట్రైంట్ తక్కువ ఉంది అనుకుంటే OnePlusకి వెళ్ళు. సార్ చాలా డబ్బులు తక్కువ ఉంది అంటే రెడ్మీకి వెళ్ళు. అండ్ దాంతోపాటు ఈ ఫోన్కి వెళ్తే ఈ ఇష్యూ ఉంటుంది, ఈ ఫోన్కి వెళ్తే ఈ ఇష్యూ ఉంటుంది, ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్. ఐ జస్ట్ గివెన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సో హీ కెన్ అనలైజ్ విచ్ ఫోన్ ఈజ్ బెటర్. సరే, కామన్గా ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు. సార్, సో మా ఫాదర్ మ్యారేజ్ చేసుకోమంటున్నాడు సార్. సార్, మ్యారేజ్ మరి ఎలాంటి గర్ల్ని ప్రిఫర్ చేయాలి సార్? నేను అమ్మాయిని ఎతికి పెట్టాను రా బాబు. సో క్లియర్గా నేను చెప్పాను, బాబు నువ్వు ఇంజనీరింగ్ అమ్మాయిని మ్యారేజ్ చేసుకున్నావు అనుకుందాం, వాళ్ళకు కొద్దిగా ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కొద్దిగా పాస్ట్ లివింగ్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. ఇది ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళ కల్చర్. తర్వాత డిగ్రీ వాళ్ళని తీసుకున్నాం అనుకో, వాళ్ళకి ఫ్యామిలీకి బాగానే వాల్యూ ఇస్తారు, కానీ పర్సనల్ ఎర్నింగ్ అంటే వాళ్ళు జాబ్ చేసే ఇంట్రెస్ట్లో ఉండర్రా. మరి సిఏ వాళ్ళు, సిఎంఏ వాళ్ళు, వీళ్ళకి ఆల్వేస్ ప్రాఫిట్ లాస్ తప్పించి వేరే పర్సనల్ ఇంటెన్షన్స్ ఉండవరా. సరే, మరి డాక్టర్, ఆ పిల్లకి హ్యూమన్ బాడీకి డెడ్ బాడీకి డిఫరెన్స్ తెలియదురా. సార్, మరి ఫుల్ సిటీ పిల్ల, ఫుల్ విలేజ్ అమ్మాయి, ఇవన్నీ వీళ్ళ గురించి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఇస్తాను.
విత్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దే కెన్ ఎవాల్యుయేట్ ద ఆల్టర్నేటివ్స్. సో ఎంజినీరింగ్ అమ్మాయిని చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, సిఏ అమ్మాయిని ఎలా చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, డిగ్రీ అమ్మాయిని. నా హీఈస్ ఆల్సో ఏ సిఏ కమ్ సిఎంఏ. ఇప్పుడు సిఏ అమ్మాయిని చేసుకున్నాడు అనుకో, ఒక ఆఫీస్ పెట్టుకోవచ్చు. సో వాడి ప్రాబ్లం వాడే సాల్వ్ చేసుకుంటాడు. బట్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం ఐ విల్ ప్రొవైడ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఎక్స్ప్లోర్, టు ఎవాల్యుయేట్, టు క్యాలిక్యులేట్ ఆల్టర్నేటివ్స్. ఇప్పుడు ఎవరో ఒక మేనేజ్మెంట్ దగ్గరికి వచ్చారు, సార్ ఈ ఆర్డర్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా లేదా, సార్ ఈ ఆర్డర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఇంత ప్రాఫిట్ ఉంటుంది, ఈ ఆర్డర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఇంత ప్రాఫిట్ ఉంటుంది, వీళ్ళతో డీల్ చేస్తే ఇంత ప్రాఫిట్ ఉంటుంది, దా పర్సన్తో డీల్ చేస్తే లాస్ ఉంటుంది. సో మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ ఏం చేస్తాడు, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడు. ఏం చేస్తాడు, ఇన్ఫర్మేషన్. నా స్కోర్ కీపింగ్. సరే కామన్గా మాట్లాడదాం రా. మీకు క్రికెట్ స్కోర్ కార్డు మన వాళ్ళకి చాలా బాగా తెలిసి ఉంటుంది. స్కోర్ కార్డ్ ఆఫ్ క్రికెట్. ఫస్ట్ 4s, 6, సింగిల్స్, డబల్, ట్రిపుల్, ఇలా ఓవరాల్ మ్యాచ్కి ఉంటుంది, ఈచ్ ప్లేయర్కి ఉంటుంది. ఈచ్ ప్లేయర్ ఎన్ని సిక్సెస్ హిట్ చేశాడు, ఎన్ని 4s హిట్ చేశాడు, ఎన్ని సింగిల్ తీశాడు, ఎన్ని డబల్ తీశాడు, ఎన్ని 3 runs తీశాడు, మళ్ళీ ఓవరాల్ స్కోర్ కార్డు ఉంటుంది. అలానే రోల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్, స్కోర్ కీపింగ్, ప్రతి ఒక్క రికార్డ్స్ మన దగ్గర ఉండాలి. అంటే మేజర్ మైల్ స్టోన్స్ ఆఫ్ కంపెనీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఎక్కడ కంపెనీ రోల్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఎక్కడ కంపెనీ స్టెప్ అప్ అయింది, ఎక్కడ కంపెనీకి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి, ఇనీషియల్గా విచ్ బ్యాంక్ విల్ గివెన్ ఎ లోన్, విచ్ బ్యాంక్ రిజెక్టెడ్, yes, at the joining how many employees are there, at present how many employees are there, how many employees are working for a long period, how many employees usually showed interest to change the organization. ఇలా ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరి దగ్గర ఉండాలి, మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్. రిజల్ట్స్, వేరియస్ యాక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజర్స్ ఇన్ అసెసింగ్. సరే ఇప్పుడు మన కంపెనీలో ఒక సీనియర్ ఎంప్లాయీ అండ్ రీసెంట్గా జాయిన్ ఎంప్లాయీ కొద్దిగా ఎఫిషియెంట్, సీనియర్గా ఉన్న పర్సన్ లాయల్ బట్ నాట్ దట్ మచ్ ఎఫిషియెంట్. ఇప్పుడు మనం ప్రమోషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం. మేనేజ్మెంట్ జనరల్గా ఏం చూస్తుంది, టాలెంట్. బట్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ ఏం చెప్పాలి, సార్ సీ హిస్ కెరియర్ ఆల్మోస్ట్ 10 కంపెనీస్ చేంజ్ అయ్యాడు సార్, నాట్ ఈవెన్ 2 years కూడా కంటిన్యూగా కంపెనీలో వర్క్ చేయలేదు, హౌ కెన్ వీ ట్రస్ట్ హిమ్. మరి అదే a person working from past 20 years in our company, even in a bad situation, even we not increase the salary also, he is working, he is loyal sir. సో అలా ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చెప్పాలి. ఎవరికి, మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ మేనేజర్కి చెప్తే whether the results expected from various actions realized or not. సరే, సమ్ పర్సన్స్ వచ్చి మన కంపెనీ గ్యారంటీ అడిగారు, లాస్ట్ టైం గ్యారంటీ ఇస్తే లేట్గా పే చేశారు. మరి మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ మేనేజర్స్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలిగా, సార్ డోంట్ డీల్ విత్ దెమ్, సో లాస్ట్ టైం మనం సపోర్ట్ చేస్తే దే ఆర్ నాట్ సపోర్టెడ్ ప్రాపర్లీ, ఈ విషయం చెప్పాలి. నా అటెన్షన్ డైరెక్టింగ్. ఇప్పుడు యు సీ నోకియా 2006 ఆ టైంలో మార్కెట్ లీడర్ రా మొబైల్ ఫోన్ సెక్టార్లో. అరౌండ్ 73% ఆఫ్ మొబైల్ ఫోన్ సెక్టార్ దేర్ విత్ నోకియా దట్ టైం. ఎవరితో ఉండేది, నోకియాకు ఉండేది. అట్ ప్రజెంట్ రా 0.somethingలో ఉంది. ద మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి, ఆల్వేస్ దే ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, న్యూ మోడల్స్, బట్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ డూయింగ్ R&D. ఆండ్రాయిడ్ వచ్చిన తర్వాత అప్గ్రేడ్ చేసుకోకపోవడం, R&D ప్రజెంట్ సినారియోకి వర్క్ చేయకపోవడం. అంటే ద మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ విల్ డైరెక్ట్ ద మేనేజ్మెంట్ ఇన్ విచ్ ఏరియాస్ దే ఆర్ ల్యాకింగ్ అటెన్షన్. ఇప్పుడు మనం ఆల్వేస్ సేల్స్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాం, బట్ ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ గురించి ఆలోచించట్లా. ఫ్యూచర్లో ప్రాబ్లం వస్తుందా లేదా? సరే, ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ బాగుంది, బట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ప్రాపర్గా లేదు. మనం హీరోస్ని కానీ హీరోయిన్స్ని కానీ ప్రజెంట్ సినారియో దగ్గర అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు ఓల్డ్ ట్రెండ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. మరి
మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ ఏం చేయాలన్నా? అడ్వైజ్ ద మేనేజ్మెంట్ టు కాన్సన్ట్రేట్ టు అటెండ్ టు డూ అటెన్షన్. మరి అక్కడ ఆ ఏరియాస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయమని, అటెన్షన్గా ఉండమని డైరెక్ట్ చేస్తాం. Now, comparative analysis, departments, scores to improve things. In which area management lacks attention? Management accountant direct the management to concentrate that area. రే చిన్న కంటెంట్ మీరు ఓన్గా రాయొచ్చు రిలేటెడ్లీ. ద రోల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ ఏంటి చెప్పండి? ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, స్కోర్ కీపింగ్, అటెన్షన్ డైరెక్టింగ్. ఏదేదిరా చిన్న? ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, స్కోర్ కీపింగ్, అటెన్షన్ డైరెక్టింగ్. ఓకే, వాల్యూ చైన్ అనే టాపిక్ చూస్తాం. ఇప్పుడు వాల్యూ చైన్ అంటే ఏంటి? ఒకే వర్డ్లో చెప్పాలంటే 1 minute. Value chain is a linked set of value created activities. Sir, value chain is a linked set of value created activities. It is sequence of activities. ఇక్కడ ఒక ఫోటో డిస్ప్లే అని చూడన్న. ట్రీకా ఉన్నప్పుడు ఒక రేట్ రా, అండ్ వి కట్ అండ్ మేక్ ఇన్ టు వుడ్ సమ్ అదర్ రేట్ నాన్న. ఎస్, టింబర్గా ఉన్నప్పుడు సమ్ అదర్ రేట్, అండ్ దాన్ని పాలిష్ చేసిన వుడ్ అయితే సమ్ అదర్ రేట్, అండ్ వీ మేక్ ఇన్ టు ఫర్నిచర్ సమ్ అదర్ రేట్. అంటే దాని వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా నాన్న. వాల్యూస్ చైన్ ఈజ్ ఏ లింక్డ్ సెట్ ఆఫ్ value created activities. It's a sequence of activities. Let us take some other example. Come on, paddy వడ్లు ప్యాడీగా ఉన్నప్పుడు ఒక రేట్ నాన్న. ఇఫ్ యు మేక్ ఇంటూ రైస్ సమ్ అదర్ రేట్, ఇఫ్ యు కుక్ ద రైస్ సమ్ అదర్ రేట్, ఇఫ్ యు సెల్ ద రైస్ అలాంగ్ విత్ ద కర్రీస్ యాజ్ అ మీల్స్ సమ్ అదర్ రేట్. ఎస్ ఆర్ నో అంటే అదే స్టార్టింగ్ ప్యాడీ నువ్వు ఒక రెస్టారెంట్లో బఫెట్ మీల్స్ లాగా రైస్ వచ్చినప్పుడు దాని వాల్యూ మారుతుందా లేదా? మారుతుంది. ఆల్వేస్ ఇట్ బి చేంజ్డ్. ఒక స్టూడెంట్ జస్ట్ డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్లో నా దగ్గర జాబ్కి వచ్చాడు. నేను 15,000 అన్నా. సిఏ ఇంటర్, సిఎంఏ ఇంటర్ ఆర్టికల్స్ 20,000 అన్నా. సార్ ఫైనల్ అటెండ్ చేశాను సార్ 30, ఫైనల్ గ్రూప్ అయింది సార్ 35, ఫైనలే పాస్ అయింది సార్ 50. సార్ నాకు జిఎస్టీలో కానీ టాక్సేషన్లో కానీ వ్యాస్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంది సార్, ఐ కెన్ డూ ప్రాక్టికల్ పర్ఫెక్ట్లీ 75,000. సార్ నాకు శాప్తో కూడా వర్క్ చేయడం వచ్చు సార్ 1 lakh. మరి అదే స్టూడెంట్ పేరు కూడా అదే 15,000 ఎక్కడ, 1 lakh ఎక్కడ? వాడి క్వాలిఫికేషను, వాడి నాలెడ్జ్, వాడి స్కిల్ సెట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతే ఆటోమేటిక్లీ హిస్ వాల్యూ హాస్ బీన్ increased. So what it is? A value chain is a linked set of value created activities, which also called as sequence of activities, useful to add the product or services. Management accountant provide the decision support to the managers in a value chain. ఇప్పుడు ఆ వాల్యూ చైన్లో మెయిన్ 4 ఉంటాయి నాన్న. ఈ 4 ఏంటి చూద్దాం. కస్టమర్ ఫోకస్ నాన్న. వేర్ కస్టమర్స్ ఫోకస్ వీ నీడ్ టు వర్క్ ఇన్ దట్ ఏరియా టు ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూ. ఇప్పుడు మేనేజ్ ఇక్కడ చూద్దాం. ఎక్కడైతే కస్టమర్స్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారో దాని గురించి మనం వర్క్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏదో డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ కానీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ చాలా వరకు మారిపోయాయి. ఆఫ్టర్ కరోనా, ఎర్లియర్ ముందు బిఫోర్ కరోనా అంత హెల్త్ కన్సర్న్ ఉండేది కాదు పబ్లిక్ యూజువల్గా. ఆఫ్టర్ కరోనా జిమ్కి పోవడం, ఆర్గానిక్ ఫుడ్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేయడం, ఎస్ ఇలా హెల్త్ మెజర్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు. అంటే మన వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే నూడిల్స్ ఉన్నాయి, మనం నూడిల్స్ బిజినెస్ చేస్తున్నాం, వీట్ నూడిల్స్ పెట్టు, కొద్దిగా వాల్యూ పెరుగుతుంది. మల్టీగ్రెయిన్ నూడిల్స్ తయారు చేయి,
ఇంకొద్దిగా వాల్యూ పెరుగుతుంది. ఎందుకని కస్టమర్ షోడ్ మోర్ ఫోకస్. వేర్ ద కస్టమర్ షోస్ మోర్ ఫోకస్, ద కంపెనీస్ ఆల్సో నీడ్స్ టు వర్క్ ఇన్ దట్ ఏరియా టు ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆర్ యాజ్ ఏ ప్రోడక్ట్. సరే చూద్దాం. ద ఛాలెంజ్ ఆఫ్ మేనేజర్స్ ఈజ్ its investment sufficient resources to enhance customer satisfaction. Every action of organization results enhanced profitability and maintain a profitability. ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా ఎస్ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు రిసోర్సెస్ని. ఇక్కడ రిసోర్సెస్ అంటే ఎవరు? ఏదర్ మనీ రిసోర్స్ కానీ, గూడ్స్ రిసోర్స్ కానీ, హ్యూమన్ రిసోర్స్ కానీ. ఎందుకని? కస్టమర్స్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. ఇఫ్ కస్టమర్ సాటిస్ఫైడ్, ప్రాఫిటబిలిటీ ఇంక్రీస్డ్ అండ్ రెగ్యులర్ ప్రాఫిటబిలిటీ టు బి మెయింటైన్డ్ ఫర్ ఎ లాంగ్. నౌ కీ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్. ఒక ఆర్గనైజేషన్ సక్సెస్ అవ్వాలంటే కీ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటన్నా? కాస్ట్, క్వాలిటీ, క్వాంటిటీ, టైము, ఇన్నోవేషన్. దీని గురించి మాట్లాడదాం. నువ్వు ఇన్నోవేషన్ అబ్జర్వ్ చేయరా రే. ఫస్ట్ నేను 10th ఉన్నప్పుడు VGA కెమెరా ఉండేది ఫోన్కి, వీడియో గ్రాఫిక్ అడాప్టర్. ఆ తర్వాత అది కాస్త మెగాపిక్సెల్ అయింది. 1 మెగాపిక్సెల్ అంటే వావ్ అనేవాళ్ళు. 256 MB, నాట్ GB, MB. నేను 1000 రూపీస్ పెట్టి మెమరీ కార్డ్ కొన్నా ఫస్ట్ టైం నేను ఫోన్ కొన్నప్పుడు. అంటే VGA నుంచి తర్వాత మెగాపిక్సెల్, తర్వాత 2 మెగాపిక్సెల్, తర్వాత 5 మెగాపిక్సెల్, తర్వాత 12 మెగాపిక్సెల్. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ సెల్ఫీ కెమెరా, తర్వాత డ్యూయల్ కెమెరా, తర్వాత ట్రిపుల్ కెమెరా. ఎస్, ఇప్పుడు మోస్ట్లీ ద ఫోన్ కెమెరాస్ DSLRతో కంపీట్ అయ్యే లెవెల్లో ఉన్నాయి. అంటే ఇన్నోవేషన్. సో ఒక ప్రోడక్ట్ మెయిన్ డెవలప్ అవ్వాలంటే కాస్ట్ కంట్రోల్డ్గా ఉండాలి, క్వాలిటీ బాగుండాలి, ఇన్ టైంలో డెలివరీ సర్వీస్ ఉండాలి, ఇన్నోవేషన్. అందుకనే కదా ఈ మధ్య చాక్లెట్ ర్యాపర్స్ కూడా 6 monthsకి ఒకసారి చేంజ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకని? ఇన్నోవేషన్. కొత్తగా ఎస్, ఇప్పుడు డైరీ మిల్క్ ఉంది, డైరీ మిల్క్ సిల్క్ అంటాడు, ఇంకోటి అంటాడు. సో దే ఆర్ నాన్ ఫినాన్షియల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఏవి? దీస్ ఆర్ నాన్ ఫినాన్షియల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఎస్, కెన్ ఎఫెక్ట్ ద వయబిలిటీ, ఎకనామిక్ వయబిలిటీ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి కంపెనీలో బాగా. ఏవి? కాస్ట్, క్వాలిటీ, టైం, ఇన్నోవేషన్. ఇన్నోవేషన్ అంటే న్యూ ఐడియా. నా కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్. మీకు నాన్న ర్యాబిట్ టార్టాయిస్ రేస్ తెలుసారా మీకు? మనం చిన్నప్పుడు చదివింటాం. ర్యాబిట్ టార్టాయిస్ వన్స్ స్టార్టెడ్ ఏ రేస్. ర్యాబిట్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయి బ్యాక్ తిరిగి టర్న్ చేసి చూస్తుంది. బట్ టార్టాయిస్ ఆ లోకల్ దగ్గర ఎక్కడ ఉండదు, నియర్ బై ప్లేస్లో ఉండదు. నా ర్యాబిట్ ఫీల్ దట్ ఎస్ టార్టాయిస్ ఇట్ విల్ టేక్ మచ్ టైమ్ టు రీచ్, సో అంటిల్ దట్ ఐ విల్ స్లీప్ అని నిద్రపోయింది. నా టార్టాయిస్ స్లోలీ రీచ్ ద గోల్. ఇదే కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఇట్ ఈస్ ఎ కైజన్ కాస్టింగ్. అన్న కైజన్ కాస్టింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ but continuous improvement. It is a small but continuous improvement. సో వాల్యూ పెరగాలంటే నువ్వు స్లోగా ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకో. వన్స్ ఎలాంగ్ నేను పీక్స్ రీచ్ అవ్వాలని కాదు. సో స్లోగా అచీవ్ అయినా ఎస్ ప్రాఫిటబుల్గానే ఉండు. డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఇది అవ్వకు. యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ స్లోలీ బట్ నాట్ ఇన్ అ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే కైజన్ కాస్టింగ్. Innovation is related to area in the costing called as Kaizen costing. It's a small but continuous improvement. So next, value chain and supply chain analysis. నన్ను ఒక ప్రోడక్ట్ వాల్యూ ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? when the product is having a demand. ఇప్పుడు have you observed yes కలర్స్, ఎప్పుడు కలర్స్కి ఫుల్ వాల్యూ ఉంటుంది? హోలీ టైంలో.
రాఖీకి ఎప్పుడు వాల్యూ ఉంటుంది? రాఖీ ఫెస్టివల్ టైంలో. వన్స్ రాఖీ కంప్లీటెడ్ ఎవరో పర్చేస్ కూడా చేయరు. అలానే గణేష్ ఐడల్స్. సో గణేష్ ఐడల్స్ రేట్ పీక్లో ఉంటుంది వన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ గణేష్ చతుర్థి. వన్స్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ నో వాల్యూ. అంటే ద ప్రోడక్ట్ విచ్ రిక్వైర్ హ్యావింగ్ ఏ డిమాండ్ యూ నీడ్ టు మేక్ అవైలబుల్ ద ప్రోడక్ట్ ఇన్ ద మార్కెట్. ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడైనా ఎప్పుడు వాల్యూ ఉంటుందో అప్పుడు మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉండగా చూడాలి. దెన్ ఓన్లీ వాల్యూ విల్ బి ఇంక్రీస్డ్. ఇప్పుడు క్రాకర్స్ దివాళీ టైంలో అవైలబుల్గా ఉండాలి, ఆఫ్టర్ దట్ యూజ్లెస్. అలానే ఉలన్ క్లాత్స్ ఏ టైంలో? ఏదర్ రైనీ సీజన్ ఆర్ వింటర్ సీజన్ యూస్ఫుల్. సమ్మర్లో ఉన్న ఉలన్ క్లాత్స్ వేసుకెళ్తారా? సో వాల్యూ చైన్ ఈజ్ ఎ స్ట్రాటజిక్ ఫ్రేమ్వర్క్. స్ట్రాటజిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ప్రాపర్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్. ఎస్, ఫర్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ ప్రాపర్ ప్లాన్ ఉండాలిరా. సో ఏ ప్రోడక్ట్ వాల్యూ అయినా పెరగాలంటే ఆ ప్రోడక్ట్ ఏ టైంలో డిమాండ్ ఉంటుందో యూ నీడ్ టు మేక్ ద ప్రోడక్ట్ అవైలబుల్ దట్ టైం. సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్. వాల్యూ చైన్ ఈజ్ ఎ లింక్డ్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూ క్రియేటెడ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ అ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. ద మెయిన్ పాయింట్స్ ఆర్ customer focus, key success factors, continuous improvement, value chain and supply chain analysis. Mala customer focus, key success factors, continuous improvement, value chain and supply chain analysis. Now very important question. నాన్న ఎన్నిసార్లు అడిగారంటే అన్నిసార్లు అడిగారు. ఇట్ ఆస్క్డ్ మెనీ టైమ్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్. ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్. ఎథిక్స్ ఎందుకురా? టు నో వాట్ ఈజ్ రైట్ అండ్ వాట్ ఈజ్ రాంగ్. ఇప్పుడు మెయిన్ క్వశ్చన్, మిషన్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఐసిఏఐ. జనరలీ మిషన్కి విజన్కి ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది నాన్న. మిషన్ అంటే ఏంటి, విజన్ అంటే ఏంటి? మిషన్ అంటే ప్రజెంట్ ఆబ్జెక్ట్, విజన్ అంటే ఫ్యూచర్ గోల్. మిషన్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఐసిఏఐ. ఇప్పుడు ఐసిఎంఏ కూడా అంటున్నారు. ఐసిఏ మధ్యలో కొన్ని రోజులు సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్ట్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే మేము కూడా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నారు. తర్వాత సమ్ కోర్టు కేసెస్ అయ్యాయి. ఫైనలీ ఐసిఎంఏఐ, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెన్సీ ఆఫ్ ఇండియా. సరే, సిఏ వాళ్ళకి సిఎంఏ వాళ్ళకి మోస్ట్లీ ఈ క్వశ్చన్ సేమ్ ఉంటుంది. చూద్దాం. ద కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ ప్రొఫెషనల్స్ వుడ్ ఎథికలీ డ్రైవ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ గ్లోబలీ. మన గ్లోబల్ లెవెల్లో వర్క్ చేస్తున్నాను నాన్న, అందరికీ హెల్ప్ఫుల్ అవుతున్నారు. స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఎ షేర్ హోల్డర్ ఈజ్ ఎ స్టేక్ హోల్డర్. నౌ ఆల్ ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ కనెక్టెడ్, who are affected with the company decision are called as stakeholders. అందరూ స్టేక్ హోల్డర్స్. ఓకే, నా కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ ప్రొఫెషనల్స్ గ్లోబల్గా వర్క్ చేస్తున్నారు, అందరితో కాంటాక్ట్లో ఉన్నారు. మరి ఇన్స్టిట్యూట్ మన దగ్గర నుంచి కొన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందన్న. ఎథికల్ కాండక్ట్ మన దగ్గర నుంచి ఎథికల్ కాండక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. ఎవరి దగ్గర నుంచి? సిఏ నుంచి, సిఎంఏ నుంచి. సరే, ఏంటవి? ఫస్ట్, మెయింటైన్ ఇండిపెండెన్స్ అట్ ఆల్ టైమ్స్. అంటే ఏ సిఏ ఆర్ ఏ సిఎంఏ షుడ్ డూ దేర్ డ్యూటీస్, యాక్టివిటీస్ ఇండిపెండెంట్లీ. అవర్ డెసిషన్ విల్ బి అవర్స్, వి నాట్ బి ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై అదర్స్. కా సిఏ కానీ సిఎంఏ కానీ, సో వీ షుడ్ నాట్ బి ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై అదర్స్. యూ షుడ్ మెయింటైన్ ఇండిపెండెన్స్ అట్ ఆల్ టైమ్స్. యూ కెన్ డూ యువర్ డ్యూటీస్ ఇండిపెండెంట్లీ వితౌట్ డిపెండింగ్ ఆన్ అదర్స్. సొంతంగా డెసిషన్ తీసుకోగలగాలి. నెక్స్ట్, నాట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద ఒపీనియన్. నాన్న ఒపీనియన్ ఫ్యాక్ట్ రెండు సేమా? ఈజ్ ఒపీనియన్ ఫ్యాక్ట్ బోత్ ఆర్ సేమ్? నో. ఇప్పుడు ఒపీనియన్ అంటే నా వ్యూ. ఇప్పుడు నా ఒపీనియన్లో ఎస్, మార్క్స్ కన్నా నాలెడ్జ్కే ప్రయారిటీ అన్న నా ఒపీనియన్. బట్ పేరెంట్స్ ఏది కన్సిడర్ చేస్తున్నారు? ఫ్యాక్ట్ అయితే మార్క్సే కన్సిడర్ చేస్తున్నారు.
ఒపీనియన్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు నా స్టూడెంట్స్ అన్నారు, ఎస్ మా సార్ చాలా బాగా చెప్తారు, ఎస్ టాప్ ఆఫ్ ద ఫ్యాకల్టీస్ అన్నారు. అది నీ ఒపీనియన్ రా, ఫ్యాక్ట్ నేను అంత పెద్ద టాప్ ఫ్యాకల్టీని కాదు, జస్ట్ మోడరేట్. సో నాట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద ఒపీనియన్. నాన్న మనం ఒపీనియన్ వితౌట్ అసెసింగ్ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయకూడదు. సిఏ కానీ సిఎంఏ కానీ రిపోర్ట్, కాస్ట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ కానీ జనరల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్లో కానీ ఒపీనియన్ మాత్రమే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం, ఫ్యాక్ట్. జనరలీ యాజ్ యు నో ఒపీనియన్స్ ఆర్ ఆఫ్ 4 టైప్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్లో. ఏవేవిరా? ఎస్, క్వాలిఫైడ్, అన్క్వాలిఫైడ్, డిస్క్లైమర్, అడ్వర్స్. సో ఆడిట్ రిపోర్ట్లో ఆడిటర్ ఒపీనియన్ 4 టైప్స్ నాన్న: అన్క్వాలిఫైడ్, క్వాలిఫైడ్, డిస్క్లైమర్, అడ్వర్స్. ఇప్పుడు అన్క్వాలిఫైడ్ అంటే వితౌట్ ఎనీ మిస్టేక్స్. అన్క్వాలిఫైడ్ అంటే ఏంట్రా? వితౌట్ ఎనీ మిస్టేక్స్. అన్క్వాలిఫైడ్ అంటే ఏంటి? వితౌట్ ఎనీ మిస్టేక్స్. అర్థమైందా? అంటే ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేకన్నా ప్రాపర్గా ఉంటే అన్క్వాలిఫైడ్. దీన్ని క్లీన్ రిపోర్ట్, ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూ అంటాం. మరి క్వాలిఫైడ్, ఎక్సెప్ట్ దట్ మిస్టేక్ రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కరెక్ట్ని క్వాలిఫైడ్ అంటాం. మరి డిస్క్లైమర్, అనేబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద ఒపీనియన్ ఇస్ ఏ డిస్క్లైమర్. ఏ కేసులో డిస్క్లైమర్ అవుతుంది? వేర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ హ్యాస్ బీన్ డిస్ట్రాయిడ్ బై ఫైర్ ఆర్ ఫ్లడ్స్ ఆర్ న్యాచురల్ కెలామిటీస్. అడ్వర్స్, సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టంలో మెయింటైన్ చేయాలా, అకౌంట్స్ డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమా? డబుల్ ఎంట్రీ. మా వాడు సింగిల్ ఎంట్రీలో మెయింటైన్ చేశాడు. క్యాష్ బేసిస్లో మెయింటైన్ చేయాలా, అక్యూరల్ బేసిస్లో మెయింటైన్ చేయాలా? అక్యూరల్ బేసిస్. వీడు క్యాష్ బేసిస్లో మెయింటైన్ చేశాడు. మరి అలాంటి కేసులో అడ్వర్స్ ఇస్తాడు. సో ఏ సిఏ ఆర్ ఏ సిఎంఏ వితౌట్ అసెసింగ్, వితౌట్ ఎంక్వైరింగ్, దే ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఏ ఒపీనియన్ ఆన్ ఫినాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ స్టేట్మెంట్స్. నీ పర్సనల్ ఒపీనియన్స్ని నువ్వు ఇక్కడ చూపించకూడదు. నాకు అరుణ్ అంటే వెరీ గుడ్ పర్సన్ అనే ఫీలింగ్, వితౌట్ వెరిఫైయింగ్ ఇస్ కంపెనీ క్లీన్ రిపోర్ట్ ఇచ్చేయచ్చా? అలానే శరణ్య అనే అమ్మాయి అంటే హేట్ నాకు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఈవెన్ షీ మెయింటైనింగ్ అకౌంట్స్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే, నేను అడ్వర్స్ రిపోర్ట్ ఇచ్చేయచ్చా? అది నీ పర్సనల్ ఫీలింగ్స్ రా. సో యాజ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఐసిఐ either CA or CMA, you are not allowed to express the opinion as without verifying, without assessing. అలానే while preparing cost and financial statements, disclose the material facts. అంటే ఏంటన్నా, సార్ ఇప్పుడు నేను ఏదో ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చానమ్మా, క్వాలిఫైడ్ రిపోర్టే ఇచ్చాను, ఎక్సెప్ట్ దట్ మిస్టేక్ ఆల్ ఆర్ గుడ్ అని. మరి ఏ మిస్టేకో ఐ నీడ్ టు డిస్క్లోజ్ ద మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్స్, మెయిన్ మ్యాటర్స్ అన్ని డిస్క్లోజ్ చేయాలి. Now, CA or CMA not allowed to leak the confidential information of a client. రే ఈ ప్రొఫెషన్ డిపెండ్ అయింది దీనిపైన నాన్న. ప్రొఫెషనే దీనిపైన డిపెండ్ అయింది. ఎస్, CA CMA నాట్ అలౌడ్ టు లీక్ ద క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్లెస్ క్లయింట్ కన్సర్న్ ఆర్ లా రిక్వైర్మెంట్. సో మనం ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ క్లయింట్స్కి సంబంధించింది లీక్ చేయకూడదు. ఈవెన్ clients will share all the confidential information to the auditors, say the CA or CMA, but we are not allowed to leak the confidential information to any person, to any outsider, unless client concern or law requirement. మళ్ళా ఒకసారి ఇప్పుడు జరిగిన పాయింట్స్ చూద్దాం. వాట్ ICAI ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫెలో మెంబర్స్ ఇండిపెండెంట్గా వాళ్ళ యాక్షన్స్ ఉండాలి, వాళ్ళ డెసిషన్స్ ఉండాలి, డిపెండెన్సీ ఎక్కువ ఉండకూడదు. అలానే while a CA wants to express a opinion in the report, without assessing, they cannot express the opinion. While they express a opinion, they need to give a supporting material facts why they are giving that opinion. Now, not to use any confidential information,
unless client concern or law requirement. Unless client concern or law requirement. అలానే నాన్న క్లయింట్స్తో మనం ఎలాంటి బిజినెస్ కనెక్షన్స్ మెయింటైన్ చేయకూడదురా. business connections. If a company is running, I am the auditor. Can I ask the shares in that? Can I take a loan from them? Why? I am influenced with them. I am influenced. నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యే పొజిషన్లో వాళ్ళతో ఎలాంటి బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ నేను పెట్టుకోకూడదు. అలానే సో సిఏ సిఎంఏస్ మనం కొద్దిగా వాల్యుబుల్గా ఉండాలన్న, ఎథికల్గా ఉండాలన్న, ప్రొఫెషనల్గా ఉండాలిరా. ఇప్పుడు కోటికి వెళ్ళాం. యూజువలీ నేను ఫస్ట్ టైం కోటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మా ఫ్రెండ్ ఎస్ 2500 బ్యాగ్ అంటే వీళ్ళు 250తో స్టార్ట్ చేశారు. షాక్ ఫీల్ అయ్యా. ఆ లెవెల్లో బార్గెనింగ్ చేయకూడదు. ఫీజ్ మనం 1 lakh ఫిక్స్ అయ్యాం. ఇంకో 10,000 ఇవ్వరా, ఇంకో 1000 ఇవ్వరా, అట్లీస్ట్ పెట్రోల్ ఛార్జెస్ ఇవ్వరా, ప్రింటింగ్ ఛార్జెస్ ఇవ్వరా. నువ్వు సిఏ సిఎంఏ రా బాబు. యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు బార్గెయిన్ ఫర్ ఎక్స్ట్రా ఫీజ్. రెమ్యూనరేషన్కి చేపల మార్కెట్ లాగా బార్గెయిన్ చేయకూడదు. నౌ వైల్ యాక్సెప్టింగ్ ఏ న్యూ ఎంగేజ్మెంట్ అంటే మ్యారేజ్ బిఫోర్ జరిగేది కాదనన్న. యాక్సెప్టింగ్ ఏ న్యూ వర్క్. నెట్వర్క్ కాదు, న్యూ వర్క్. సో న్యూ వర్క్ యాక్సెప్ట్ చేసేటప్పుడు చెక్ యువర్ కాంపిటెన్స్ లెవెల్. ఆర్ యూ కేపబుల్ టు పర్ఫార్మ్ ద వర్క్ విత్ ఇన్ ద టైమ్ ఆర్ నాట్? నౌ డీల్ అదర్ మెంబర్స్ విత్ కర్టసీ అండ్ గుడ్ ఫెయిత్. నీ ఫెలో సిఏనో సిఎంఏనో కాల్ చేశాడు. ఇప్పుడు నేను జిఎస్టీలో కొద్దిగా ఎక్స్పర్ట్. ఎక్కడ? నేను జిఎస్టీలో ఎక్స్పర్ట్ నాన్న. ఎస్, మెయిన్ జిఎస్టీ ఫ్యాకల్టీ. ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేశాడు, బాబు జిఎస్టీలో నాకు ఈ డౌట్ ఉందిరా అంటే, పెట్టారా ఫీజు నీకు, వర్క్ నాకు డౌట్స్ నేను చెప్పాలా, సెండ్ ద క్లయింట్ టు మీ. ఇలా మాట్లాడకూడదు. డీల్ అదర్ మెంబర్స్ విత్ కర్టసీ అండ్ గుడ్ ఫెయిత్. సో బిట్వీన్ ద మెంబర్స్ సమ్ రెస్పెక్ట్ ఉండాలి, సమ్ ట్రస్ట్ ఉండాలి, సమ్ కర్టసీ ఉండాలి. అలానే వైల్ వి యాక్సెప్టింగ్ ద వర్క్, ఎనీ న్యూ వర్క్, ప్రీవియస్ ఎంప్లాయర్, ప్రీవియస్ ఆడిటర్తో కన్సల్ట్ అవ్వాలన్న. అలానే అన్డ్యూ అడ్వాంటేజ్ కోసం వర్క్ చేయకూడదు. అంటే కమిషన్ కోసం కొద్దిగా మనీ తీసుకొని రిపోర్ట్ మార్చేయడం, ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే డిస్క్లోజ్ చేయకుండా ఉండడం, ఇలాంటివి చేయకూడదు. అలానే సో ఐసిఐ రెప్యుటేషన్, సిఏ సిఎంఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ రెప్యుటేషన్ స్పాయిల్ చేసే విధంగా యాక్ట్ చేయకూడదు. సరే, ఎవరితోనో చిన్న ఇష్యూ కోసం బెగ్గర్తో ఫైట్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే, వాడెవడో చిన్న ఇష్యూ కోసం ఒక 10 రూపీస్ మ్యాటర్ కోసం ఫైటింగ్ పెట్టుకున్నాం రోడ్లో. ఎవరో వీడియో తీసి మిథున్ రెడ్డి అని న్యూస్లో వేస్తారా, సిఏ మిథున్ రెడ్డి అని వేస్తారా? సిఏ మిథున్ రెడ్డి అంటే సిఏ ఇన్స్టిట్యూషన్, సిఎంఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ రెప్యుటేషనే కదా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది. యూ హ్యావింగ్ సమ్ రెప్యుటేషన్ ద సొసైటీ, మెయింటైన్ దట్ స్టాండర్డ్. మన రెప్యుటేషన్ స్పాయిల్ అయ్యే విధంగా బిహేవ్ చేయకూడదు. మెయింటైన్ ద స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ కాంపిటెన్స్. ఇప్పుడు పబ్లిక్ జనరల్గా సిఏ దగ్గర అయినా సిఎంఏ దగ్గరికైనా ఫుల్ నాలెడ్జ్ ఉందని ఫీల్ అవుతారు. మరి ఆ లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ మన దగ్గర ఉండాలి కదా నాన్న. సార్ సిఏ క్వాలిఫై అయ్యాను, సిఎంఏ క్వాలిఫై అయ్యాను, నాకు ఐటీ రిటర్న్ వేయడం కూడా రాదు. నీకు ఎక్కడ కాంపిటెన్స్ రా? సార్ నేను డాక్టరు కానీ ఇంజెక్షన్ వేయడం రాదు నెట్టుంది అంటే నీ లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఎవ్రీ ఇయర్ బై ఇయర్ చేంజ్ టు ద థింగ్స్. యూ నీడ్ టు అప్గ్రేడ్ యువర్ సెల్ఫ్. యూ నీడ్ టు అప్గ్రేడ్. ఓకే. While you take a new optical student, check whether they're competent or not. వాడెవడో వచ్చా 10th క్లాస్ 10 times ఫెయిల్ అండి, నేను ఆర్టికల్స్ ఇవ్వచ్చా? నో, either సిఏ ఇంట్రో సిఎంఏ ఇంట్రో వాడు మినిమం పాస్ అయి ఉండాలి. అండ్ బిఫోర్ ఐ సెండింగ్ ద ఆర్టికల్ స్టూడెంట్ టు ద న్యూ వర్క్, ఐ నీడ్ టు గివ్ ప్రాపర్ ట్రైనింగ్. ఏమి ఇవ్వాలి వాడికి? ప్రాపర్ ట్రైనింగ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు సార్ ఈజీగా చెప్పండి సార్, నేను హైలైట్ చేసిన పాయింట్స్ మెయిన్ చూసుకోగలిగితే చాలు. మెయింటైన్ ఇండిపెండెన్స్ అట్ ఆల్ ద టైమ్స్. వర్క్ టు బి పర్ఫార్మ్డ్ బై దెమ్సెల్వ్స్. డిపెండెన్సీ తగ్గించుకోవాలి. వీ షుడ్ రిలై ఆన్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ అవర్ స్కిల్స్. వితౌట్ వెరిఫైయింగ్ ద రికార్డ్స్,
we not allowed to express the opinion in the audit report. If we express any opinion, you need to state the material facts. Ante, yes, causes why we are expressing that opinion. Now, a CM may not allow to leak the confidential information of a client unless client concern or law requirement. Yes, other than audit work, we are not allowed to maintain any business relationship with the clients, and we are not allowed to bargain while fixing a fees and while receiving a fees. Now, yes, before accepting a new work, check are you capable to perform the work or not. Treat other members with courtesy and good faith. Other CMA or CA members ni manam proper respect తో మాట్లాడాలి. Now, not to accept any engagement to review the work of other member for same employer. Last time some other auditor work cheste, if client give the work to us, we need to communicate the previous auditor why he changed the auditor. వాడు చెప్పాడు సార్ వీడు అన్ని ఇల్లీగల్ థింగ్స్ చేస్తుంటాడు, అందుకనే నేను చేంజ్ అని. ఇప్పుడు మనం యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా? నో. నాట్ టు అటెంప్ట్ ఆర్ గెయిన్ ఆర్ అడ్వాంటేజ్. సో కమిషన్స్, ఎక్స్ట్రా మనీ, పార్టీస్ కోసం వర్క్ చేయకూడదు. ఐసిఐ రెప్యుటేషన్ని మార్కెట్లో స్పాయిల్ అయ్యే విధంగా మన బిహేవియర్ ఉండకూడదు. సరే ఇప్పుడు నేను బ్యాంక్ ఆడిట్కి వెళ్ళాను, రెడ్ షర్టు, గ్రీన్ ప్యాంటు, ఎల్లో కలర్ షూస్, కొద్దిగా డ్రెస్సింగ్ ఉండాలి కదరా. నా మెయింటైన్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ కాంపిటెన్స్. ఎవ్రీ ఇయర్ నీ నాలెడ్జ్ లెవెల్ అప్గ్రేడ్ చేస్తుంటా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ అమెండ్మెంట్స్ యాక్ట్లో వస్తూనే ఉంటాయి, డైరెక్ట్ ట్యాక్స్లో కానీ, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్లో కానీ, సబ్జెక్ట్లో కానీ. యూ నీడ్ టు అప్గ్రేడ్ విత్ ద చేంజెస్. యూ నీడ్ బి హ్యాబిచుయేటెడ్ విత్ ద చేంజెస్. ఎప్పుడో నేను 1956 కంపెనీస్ యాక్ట్ చదివాను, 2013 నాకు వద్దు. 2013 వచ్చే దాదాపు 12 years అయిందా బాబు. ఇప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అమెండ్మెంట్స్ కానీ, జిఎస్టీ అమెండ్మెంట్స్ కానీ, లా ఫార్మ్స్ కానీ, లా ప్రొసీజర్స్ కానీ, యూ నీడ్ టు అప్గ్రేడ్. అండ్ బిఫోర్ యాక్సెప్టింగ్ ఏ న్యూ ఆర్టికల్ స్టూడెంట్, yes, check whether they are capable to perform that work or not. And before sending them to any client premises for doing a work, బ్లైండ్గా వెళ్ళు ఇన్ఫోటెక్ కంపెనీకి వెళ్ళి జాబ్ చేసుకొచ్చేసి వర్క్ చేసుకొచ్చి ఇలా పంపచ్చా? ప్రొవైడ్ ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ బిఫోర్ సెండింగ్ ద ఆర్టికల్ స్టూడెంట్ టు ద వర్క్. ఇక్కడ చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి, అట్లీస్ట్ 7-8 పాయింట్స్ రా. మెయింటైన్ ఇండిపెండెన్స్ at all the times in his action. Treat other members with courtesy and good faith. Without verifying, don't express the opinion. While you express the opinion, show the material facts. Not to leak the confidential information to client unless client concern or law requirement. Before accepting a new engagement, check your competence level. Are you capable to do that work or not? Not allowed to spoil the reputation of institution. Maintain the knowledge and standards as expected by institution. While you take article students, check they are knowledgeable or not. While you sending them to the client premises for doing the work, check. Provide proper training. Not allowed to bargain for a fees. Now, other than works, we are not allowed to maintain any business relationship with the client. So, ee roju manam main 3 questions choosam nanna. Main 3 questions. Evevi? Role of management accountant, value chain, mission statement of ICA. Fast ga headlines గుర్తుంటే చాలురా, రిలేటెడ్గా ఆన్సర్ వస్తే చాలు. It's not a act to write as it is. Fast ga role of management accountant: problem solving, score keeping, attention directing. Value chain is a linked set of value created activities or a sequence of activities. Ikkada main customer focus, key success factors, continuous improvement, value chain and supply chain analysis. Mission statement of ICI: maintain independence at all the times.
without verifying, not to express the opinion. While you express the opinion, show the material facts. Not to leak the confidential information of client unless client concern or law requirement. Not allowed to maintain any business relations other than the work. Should not bargain for a fees. Yes, while accepting a new work, check are you capable to complete the work within the time or not. Treat other members with courtesy and good faith. Not to accept any new work which is previously done by other auditor without communicating to them. Yes, not to gain for undue advantage. Does not affect the reputation of ICI. Maintain the knowledge and standards, competence level of ICI. While you take a new article student, check they are competent or not. And while allotting the work, provide proper training. సో ఇక్కడ ఒక 3 క్వశ్చన్స్ చూసాం. లాస్ట్ క్లాస్లో మీకు మెయిన్ 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఒకటి, టైప్ ఆఫ్ ఎథిక్స్. ఇప్పటి వరకు 5 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నాన్న. సో మీరు ఇప్పుడు ఈ 3 క్వశ్చన్స్ కూడా 10 minutes చాలు. 10 minutes హార్డ్లీ. ఎథిక్స్ రే ఆల్రెడీ చెప్పాను, 14 మార్క్స్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్టివ్ అండ్ అరౌండ్ 4 మార్క్స్ ఇన్ ద అబ్జెక్టివ్. 18 మార్క్స్కి వస్తాయి నాన్న. ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్. విల్ మీట్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. Good afternoon friends, this is Mithun Reddy. So in the last class మనం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏం చూసాం? వాల్యూ చైన్, రోల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ అండ్ మిషన్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఐసిఐ. దార్ బిఫోర్ ద క్లాస్లో టైప్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్, 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ లైఫ్. సో బ్యాలెన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ ద క్లాస్. సో ఫస్ట్, primary norms of business ethics. Primary norms of business ethics. Sir, ఏంటి norms of business ethics? So we're going to see first personal responsibility. సో బిజినెస్ ఎథిక్స్లో ప్రైమరీగా మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన రూల్స్ ఏంటి? సో వాట్ ద రూల్స్ దట్ we required to follow primarily while we following the business ethics. Personal responsibility. Sir, ఏంటి పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? నాన్న, ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ, అది అటెండర్ నుంచి సిఇఓ ఎండి వరకు, ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ షుడ్ ఫీల్ ద కంపెనీ బిలాంగ్స్ టు దెమ్సెల్ఫ్. దే షుడ్ ఫీల్ రెస్పాన్సిబుల్. దే షుడ్ ఫీల్ రెస్పాన్సిబుల్. సరే, let us take an example. Now I'm an auditor. Some students who are working in my office as a article trainees. One of the student fails to shut down the system and left the place. Now what the other student requires to do? He needs to shut off the system. Shut down the system while leaving. I asked, అరే ఏంట్రా చిన్న నువ్వు షట్ డౌన్ చేయలేదు అని అడిగితే, సార్ ఇది నాది కాదు సార్, మా ఫ్రెండ్ది. ఈ ఫ్రెండ్ది అయితే చేయకూడదా? సరే, నేను ఒక కంపెనీలో ఎంప్లాయీ అన్న, హ్యాండ్ వాష్ చేసుకున్నాను. ఫోన్ వచ్చింది. ఐఎమ్ టాకింగ్ త్రూ ద ఫోన్ అండ్ మిస్టేక్ అని లెఫ్ట్ ద ప్లేస్. అనదర్ పర్సన్ వచ్చాడు హ్యాండ్ వాష్కి. వాటర్ వేస్ట్ అవుతుంది. ఏం చేయాలరా? వదిలేయాలా? need to close the tap. Need to cut down the tap. ట్యాప్ కట్టేయాలా లేదా? క్లోజ్ చేయాలా లేదా? సో ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద క్యాడర్, వాడు అటెండరా, సూపర్వైజరా, మేనేజరా, డైరెక్టరా, ఎస్ ఈవెన్ సిఇఓనా, సిఎఫ్ఓనా, ఎండినా, హూ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఎవరైనా కావచ్చు, హూ ఎవర్ ఇట్ మే బి, every employee should feel responsible about the company while showing the responsibility in the work. Each person who works for a business, whether the executive level ante directors, managers, or at the entry level, low level employees, attenders, yes, office boys, expected to show the
పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎవరైనా ఏం తీసుకోవాలన్నా పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి. ఫీల్ దట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు యూ, దట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు డూ. ఓకే, నౌ కార్పొరేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. కార్పొరేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇప్పుడు బిజినెస్ పీపుల్ ఎవరెవరికి రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలి? ఎంప్లాయీస్. సో మంత్లీ శాలరీస్ పే చేయాలి, ఇంక్రిమెంట్స్ ప్రాపర్గా ఇవ్వాలి, వాళ్ళ బెనిఫిట్స్, వాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్స్, వాళ్ళ ఫెసిలిటీస్ అన్నిటికీ వీళ్ళు ఆన్సరబుల్. అలానే క్లయింట్స్ ఆర్ కస్టమర్స్, ఇన్ టైంలో వర్క్ డెలివరీ చేయాలి, కస్టమర్స్ అయితే గుడ్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఆర్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ టు ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. సో జనరల్గా కంపెనీలో ఈవెన్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ టేక్ ఎ డెసిషన్ ఆల్సో. అందులో 2-3 డైరెక్టర్స్ ఏదైనా తెచ్చినారు, వాళ్ళు కూడా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్కి ఆన్సరబుల్గా ఉండాలి. సో బిజినెస్ హ్యావ్ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఎవరికి? ఎంప్లాయీస్కి ఇన్ టైంలో శాలరీస్, బెనిఫిట్స్ ఉండాలి. క్లయింట్స్ ఆర్ కస్టమర్స్, వర్క్ డెలివరీ, ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ ప్రాంప్ట్గా ఉండాలి. అండ్ ఏదైనా ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటే అది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో వాట్ ఎవర్ దోస్ ఆబ్లిగేషన్స్, ఏ ఆబ్లిగేషన్స్ అని కావచ్చు, ఆబ్లిగేషన్ అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ద బిజినెస్ హ్యాస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టు కీప్ దెమ్. సో ఆల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నీడ్స్ టు ఫుల్ఫిల్. నా లాయల్టీ, కృతజ్ఞత ఉండాలరా. ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఈ కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లోనన్నా 20-30 ఇయర్స్ వర్క్ చేస్తున్నా ఈవెన్ 10 minutes జూమ్ కాల్లో వాళ్ళ జాబ్ రిమూవ్ చేసి పింక్ స్లిప్ ఇచ్చి పంపించేస్తున్నారు. అరే వాడి ఏజ్, వాడి లైఫ్, వాడి నాలెడ్జ్ అంతా కంపెనీకి సాక్రిఫైస్ చేశాడు కదా, మినిమం లాయల్టీ ఉండాలి కదా. సో 3 months ముందు ఇన్ఫార్మ్ చేయడం, వేరే జాబ్ అప్లై చేసుకోండి అని చెప్పడం, లేదంటే సమ్ కాంపన్సేషన్ ఇవ్వడం. సో మినిమం రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫుల్ఫిల్ చేయాలా లేదా? మినిమం, ఎస్. సో బోత్. అలానే ఎంప్లాయీస్ గురించి మాట్లాడదాం. వాడికి జాబ్ లేని టైంలో కంపెనీ కోచింగ్ ఇచ్చింది, ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేసింది, అండ్ చాలా కేర్ తీసుకొని వాడికి జాబ్ అరేంజ్ చేసింది. మరి వాడు కూడా కంపెనీ నీడీ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు, కంపెనీ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నప్పుడు కంపెనీ వదిలేయచ్చా? సరే నా దగ్గరనే తీసుకుందాం. ఒక స్టూడెంట్, వాడు డిగ్రీ కూడా కంప్లీట్ అవ్వాలి. డిగ్రీ కంప్లీట్ అయినప్పుడు సార్ నాకు మనీ ఇష్యూ ఉంది సార్ అన్నాడు. ఐ టేక్ హిమ్ యాజ్ ఎ ఆర్టికల్ ట్రైనింగ్. ఇనీషియల్గా మనకి 10,000 ఇచ్చిన వాడికి వర్క్ రాదు, నేనే 1 year ప్రాపర్గా ట్రైనింగ్ ఇచ్చా, తర్వాత 20,000 ఇచ్చా. సో కరెక్ట్గా ట్యాక్స్ ఆడిట్ పీక్ సిచ్యువేషన్లో he left the audit firm and went to another audit firm for 35,000. అరే నువ్వు వెళ్ళరా బాబు, బట్ నాకు ప్రాపర్ ప్రయర్ ఇంటిమేషన్ ఇస్తే ఐ కెన్ మేక్ సమ్ అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ అరేంజ్మెంట్స్ కదా. మరి అదే ఇనీషియల్ టైంలో వాడేం నీకేం హెల్ప్ చేయాలి కదా. సో బోత్ బిజినెస్ అండ్ దేర్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు షో లాయల్టీ. ఎంప్లాయీస్ ఆర్ లాయల్ ఎవరికి? కోవర్కర్స్. అరే పక్కన నీ ఫ్రెండ్స్ ఎంప్లాయీస్, ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తుంటారు, మరి వాడికి హెల్ప్ చేసినప్పుడు ఏదైనా వర్క్లో నువ్వు కూడా హెల్ప్ చేయాలిగా. మేనేజర్స్, ఇట్ మైట్ ఇన్వాల్వ్ స్పీకింగ్ పాజిటివ్లీ. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ ఎవరికో హెల్త్ ఇష్యూ ఉంది, అంతా బాగుంది, సర్దుకుంటుంది, సెట్ అవుతుంది, నో ప్రాబ్లం, మేమంతా ఉన్నాం, ఇఫ్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్ విల్ టేక్ కేర్, ఇలా కదా మాట్లాడాలి. అబౌట్ ద బిజినెస్ ఇన్ పబ్లిక్ అండ్ ఓన్లీ అడ్రస్సింగ్ పర్సనల్ కార్పొరేట్ ఇష్యూ ఇన్ ప్రైవేట్. సో ఏ ఇష్యూని ఎప్పుడు మాట్లాడాలి, పబ్లిక్ ఎప్పుడు మాట్లాడాలి, ప్రైవేట్కి ఎప్పుడు మాట్లాడాలి, ఏ ఎంప్లాయీని ఎలా ట్రైన్ చేయాలి, ఏ ఎంప్లాయీని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి, ఈ ఎంప్లాయీ ఆర్గనైజేషన్కి ఎలా లాయల్గా ఉండాలో బిజినెస్ ఎథిక్స్ నేర్పిస్తుంది. రెస్పెక్ట్ నాన్న, ఇప్పుడు రెస్పెక్ట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. నా ఇప్పుడు నువ్వు సాఫ్ట్వేర్లో చూడు, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ క్యాస్ట్, కల్చర్, ఏజ్, వీ యూస్ టు కాల్ ద పర్సన్ విత్ ద నేమ్. Respect is the most important business ethic, both in the way of business treating its clients, customers, and their employees. అరే అని మాట్లాడడం, రెస్పెక్ట్ లేకన్నా మాట్లాడడం, ఇలా చూడకూడదు నాన్న. వీ నీడ్ టు కాల్ ఆల్ ద ఎంప్లాయీస్
with their names. And we used to treat all the employees with respect. ఇప్పుడు ఫుడ్ తినే టైం ఉంది. ఎస్, అందరూ ఎంప్లాయర్స్ అంతా ఎగ్జిక్యూటివ్ వాళ్ళంతా మీరు తినండి. అరే ఆకలి ఎవరికైనా ఒకటే కదా, వాళ్ళకో సపరేట్ ప్లేస్, మీకో సపరేట్ ప్లేస్ ఉంచుకోండి. నా డైరెక్టర్స్కి అయితే ఫుడ్ తినేటప్పుడు వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉంచడం, మిగతా వాళ్ళని అవైలబిలిటీ లేకపోకుండా చూసుకోవడం. ఆఖరికి అటెండర్ కాడి నుంచి ఎవరైనా ఇంపార్టెంట్ పర్సనే. వీ యూస్ టు రెస్పెక్ట్ దెమ్. ఇప్పుడు అంతెందుకు, ఒక స్కూల్లో ఆయమ్మ మనం గడగలేం కదా, వాళ్ళే కదా కేర్ తీసుకుంటారు. వీ యూస్ టు రెస్పెక్ట్ దెమ్. ఎస్, అలానే ఆర్గనైజేషన్ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, ఎంప్లాయర్ నీడ్స్ టు రెస్పెక్ట్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఎంప్లాయీస్ ఆల్సో ట్రీట్ వన్ అనదర్ విత్ రెస్పెక్ట్. సో నీ పర్సనల్ ఫీలింగ్స్ ఉంటే, నీ పర్సనల్ థింగ్స్ ఉంటే నువ్వు ఎక్కడ పెట్టుకో, మీ ఇంట్లో పెట్టుకో. ఇక్కడ ఎంప్లాయీ టు ఎంప్లాయీ రెస్పెక్ట్ ఉండాలి. ట్రస్ట్ వర్తీనెస్ నాన్న, క్లయింట్స్తో నువ్వు ఎలా ఉండాలి, హానెస్టీ ఉండాలి. ఎస్, నీ డెడ్ లైన్స్ అన్నీ కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలి. రిలయబిలిటీ, ఎస్, యూ షుడ్ రిలై దెమ్ అండ్ దే షుడ్ రిలై యూ. ఎంప్లాయీస్ షుడ్ ఫీల్ ద ట్రస్ట్ ఇన్ ద బిజినెస్ టు కీప్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఒకప్పుడు టాటా కంపెనీని చెప్పేవాళ్ళు నాన్న, టాటా కంపెనీ జాబ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ గవర్నమెంట్ జాబ్. టాటా at any case, they won't try to remove the employee. They feel employee like a family. ఒకప్పుడు సామ్సంగ్ నోట్ సిరీస్ ఫోన్ అనుకుంటానన్న, ఒక కంట్రీలో సమ్ ఫోన్స్ బ్లాస్ట్ అయినాయి. దే రీకాల్ ఆల్ ద ఫోన్స్ త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ అండ్ దే యూస్ టు ఎస్ సే సారీ ఆల్సో. వాళ్ళు ఆల్రెడీ దే సెడ్ సారీ, సార్ మా మిస్టేక్, ఇట్ కాంట్ బి రెక్టిఫైడ్, ఇట్ టు బి రీప్లేస్డ్ విత్ న్యూ ఫోన్ అన్నారు. దానివల్ల వాళ్ళ వాల్యూ, ట్రస్ట్ వర్తినెస్ పెరిగింది, బ్రాండ్ వాల్యూ పడిపోలా. క్లయింట్స్ అండ్ కస్టమర్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు ట్రస్ట్ ద బిజినెస్ ఐదర్ మనీలో కానీ, డేటాలో కానీ, కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లిగేషన్స్లో కానీ, కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో కానీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 డేస్లో మనీ ఇస్తా అన్నాడు, మరి వాడు ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. మనం 10 డేస్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. 1 మంత్లో కాంట్రాక్ట్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాం, మనం కంప్లీట్ చేయాలి. అండ్ క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాన్ఫిడెన్షియల్, ది షుడ్ నాట్ బి లీక్డ్ టు అదర్స్. నౌ ఫెయిర్నెస్ నాన్న, ఫెయిర్నెస్ అంటే ఏంట్రా? ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ వాడమా? అందరితో మంచిగా ఉండడు, treating fairly, openly with all the employees. If we promise the employees to increase the salary, yes, we need to increase. Only you have an intention to increase, you need to say. ఇంక్రిమెంట్స్ ఉంటాయి ఇయర్ అన్నారు, ఉంటేనే చెప్పు. రూమర్స్, గాలి మాటలు, ఇన్ఫార్మల్ వర్డ్స్ అవసరం లేదు ఇక్కడ. కమ్యూనిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నాన్న, వితౌట్ సొసైటీ వీ కాంట్ నాన్న. కమ్యూనిటీ, ఎస్, అక్కడున్న, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ బిజినెస్ ఇన్ కర్ణాటక, వాళ్ళు జై కన్నడ అన్నారు, నువ్వు కూడా అనరా, తప్పేముంది? ఎస్, నేను ఆంధ్ర నుంచి తెలంగాణ వచ్చా, జై తెలంగాణ ఎవడో అన్నాడు, నువ్వు కూడా అను, దాంట్లో తప్పేముంది? తెలంగాణ అంటావేంటి? అరే కొడతారా బాబు. కమ్యూనిటీ, నలుగురితో కలిసి ఉండడం తెలుసుకోవాలి. బిజినెస్ షుడ్ అడాప్ట్ టు ద చేంజెస్. సో ఈవెన్ మెనీ కంపెనీస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ద కంట్రీ స్టార్టెడ్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ ఇండియా. సో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ గణేష్ చతుర్థి, దివాళీ, దే యూస్ టు గివ్ ద లీవ్. ఎస్, మాకు అక్కడ దివాళీ లేదు, గణేష్ చతుర్థి లేదు, ఇదంతా అంటే బాగోదు. ఆ దీపావళి బాంబు వాడి చేరి కింద పెరుస్తాడు. నాట్ ఓన్లీ బిజినెస్ యాక్ట్స్ ethically towards the clients but also towards the community. ఎన్విరాన్మెంట్, ఇది మెయిన్ థింగ్ నాన్న. సో ఒకప్పుడు వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి, హీ సెడ్ దట్ పబ్లిక్ యూస్ టు పర్చేజ్ వాటర్ ఫర్ డ్రింకింగ్ అన్నాడు. అప్పుడు అందరూ నవ్వారు, ఇప్పుడు అదేగా చేస్తున్నాం మనం. ఇలానే మనం ఇప్పుడు ఢిల్లీ ఎయిర్ పొల్యూషన్ లిమిట్ దాటిపోయి ఎయిర్ మాస్క్లు పెట్టుకునే సిచ్యువేషన్ వచ్చింది ఇప్పుడు షాంఘైలో లాగా. సో నేను 100 crores ప్రాపర్టీ ఇచ్చాను, కానీ వాటర్ ప్యాకెట్ మా అబ్బాయి 1 lakh పెట్టి తాగాలి, ఎందుకురా? సో
పొల్యూషన్ లేకన్నా చూసుకోవడం, ఎస్ డస్ట్ లేకన్నా చూసుకోవడం, ప్రాపర్ రీసైక్లింగ్ మెథడ్స్ యూస్ చేయడం, వాట్ ఇప్పుడు మనం ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్స్ కాపర్ వాటర్ బాటిల్స్ పర్చేస్ చేయడం, అలానే ఓల్డ్ మనం గోల్డ్ లైటింగ్ బల్బ్స్ ప్లేస్లో ఎల్ఈడి బల్బ్స్ యూస్ చేయడం, హీట్ తగ్గుతుంది. సేఫ్టీ అండ్ హెల్తీ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇప్పుడు చూద్దాం. దీస్ ఆర్ ద ప్రైమరీ నామ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎథిక్స్. అది చిన్న అంత ఇంపార్టెంట్ అయితే కాదురా. పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ ఫీల్ పర్సనల్ అబౌట్ ద డ్యూటీస్ ఫ్రమ్ ఎంట్రీ టు ఎగ్జిక్యూటివ్ లెవెల్. కార్పొరేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎంప్లాయీస్కి, డైరెక్ట్ ఎంప్లాయీస్కి, కస్టమర్స్కి, క్లయింట్స్కి అందరికీ మనం ఆన్సరబుల్గా ఉండాలి. లాయల్టీ, మినిమం లాయల్టీ మెయింటైన్ చేయాలి వైల్ లీవింగ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ వైల్ రిమూవింగ్ ద ఎంప్లాయీ. రెస్పెక్ట్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆల్. గివ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ టేక్ రెస్పెక్ట్. ఎవరిని రెస్పెక్ట్ లేకుండా మాట్లాడకూడదు. ట్రస్ట్ వర్తీనెస్. క్లయింట్ షుడ్ ట్రస్ట్ ద company should trust the clients and meeting the standards and fulfilling the cut-off date and promises. Fairness. Yes, transparent ga whatever they promise they need to fulfill it. Community, you should feel yes the place is belongs to us. ఇప్పుడు అనంతపూర్లో కంపెనీ స్టార్ట్ చేసాం. ఆ ఏరియా డెవలప్మెంట్కు చూడాలి, ఆ పీపుల్తో కలిసిపోవాలి, అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ని స్పాయిల్ చేయకూడదు. ప్రైమరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇంటర్నల్ కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్. ఇంటర్నల్ అంటే విత్ ఇన్ ద కంపెనీ. ఎస్, చూద్దాం. ఇంటర్నల్ కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్. ఆల్ కంపెనీస్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్. కోడ్ అంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ నాన్న, విత్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్. ప్రొడక్షన్లో ఏ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి, సేల్స్లో ఏ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి, రిక్రూట్మెంట్లో ఏ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఏ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ రూల్స్ ఎలా ఉండాలి, హెచ్ఆర్డి డిపార్ట్మెంట్ రూల్స్ ఎలా ఉండాలి. ఆల్ కంపెనీస్, నాట్ ఏ సింగిల్ కంపెనీ, ఐఎమ్ సెయింగ్ ఆల్ కంపెనీస్ హ్యావింగ్ different code of ethics with regarding to different areas. Now, code of ethics in the business. Code of ethics in a business is a set of guiding principles intended to ensure a business and employees with honesty, integrity in all facets in its day-to-day operations. అంటే ఆల్ కంపెనీస్కి కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, డిఫరెంట్ ఏరియాస్కి డిఫరెంట్ కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్, ఒక్కో దానికి ఒక్కోటి ఉంటుంది. మరి కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఏం చెప్తుంది? గైడ్ ప్రిన్సిపల్స్. ఎవరికి? ఎంప్లాయీస్ టు యాక్ట్ ఫార్. ఏ వర్క్లో ఎలా యాక్ట్ చేయాలి. కోడ్ అంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఇఫ్ యూ ఫాలో దిస్ కోడ్ యు ఆర్ నైస్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫాలో యూ మేడ్ ఎ మిస్టేక్, అంతే అక్కడ. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ, లేదా కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ మాస్క్ వేసుకోవాలి, గ్లౌస్ వేసుకోవాలి, ఇది వాళ్ళ రూల్స్. సరే, కన్స్ట్రక్షన్ సైట్ నీట్గా హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి. ఎస్, ఇన్ టైమ్ అవుట్ టైమ్, ఇన్ టైమ్ అవుట్ టైమ్. సో ప్రాపర్గా ఎంట్రీ చేయాలి ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ. ఎస్, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని వాళ్ళు పెట్టుకున్న రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ షుడ్ ఫాలో టు డూ ద వర్క్ విత్ హానెస్టీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఇన్ ఆల్ ఫేసెట్స్. అంటే ఇన్ ఆల్ ఏరియాస్ డే-to-day operations, to engage the acts of interest and benefits based on the industry that are involved. But the 5 areas the companies typically focus: integrity, objectivity, professional competence, confidentiality, ప్రొఫెషనల్ బిహేవియర్. అంటే ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ ఈ 5 ఏరియాస్లో ఫోకస్ చేస్తుంది. ఇంటిగ్రిటీ, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యే విధంగా ఉండకూడదు ఎవ్వరు. యూ షుడ్ నాట్ బి ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై అదర్స్. ఆబ్జెక్టివిటీ, మెరిట్ బేసిస్ యాక్ట్ చేయాలి, డిస్క్రిమినేషన్ చూపించకూడదు. ప్రొఫెషనల్ కాంపిటెన్స్ అంటే క్యాపబిలిటీ, నీ క్యాపబిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి.
ఆర్ నీ కెపాసిటీని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్ చేయకూడదు. ప్రొఫెషనల్ బిహేవియర్, నీ బిహేవియర్ ప్రొఫెషనల్గా ఉండాలి. ప్రొఫెషనల్ బిహేవియర్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్, ఇట్ ఎస్ కమ్యూనికేషన్లో కానీ, డూయింగ్ వర్క్ కానీ, డూయింగ్ యాక్టివిటీస్ కానీ, రిపోర్టింగ్ కానీ అన్నీ. సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ మీన్స్ ఆల్ కంపెనీస్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్. ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్ ఒక్కో యాక్టివిటీకి ఒక కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ పెట్టుకుంటుంది. నా కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఎంప్లాయీస్ని గైడ్ చేస్తుంది బిజినెస్లో. హానెస్టీగా, ఇంటిగ్రిటీతో డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఎలా చేయాలి, అందరికీ ప్రాఫిట్ వచ్చే విధంగా ఎలా డీల్ చేయాలి. ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ మోస్ట్లీ ఫోకస్డ్ 5 ఏరియాస్. ఏంటవి? ఇంటిగ్రిటీ, ఆబ్జెక్టివిటీ, ప్రొఫెషనల్ కాంపిటెన్స్, కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, ప్రొఫెషనల్ బిహేవియర్. సో ఇది కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కాదు నాన్న. ఇప్పుడు ఎథిక్స్ ఇన్ బిజినెస్ డీలింగ్స్. ఎథిక్స్ ఇన్ బిజినెస్ డీలింగ్స్ ఇది సపరేట్ రా, ఇది మీనింగ్ కదా. ఎస్, ఎథిక్స్ ఇన్ బిజినెస్ డీలింగ్. ఇప్పుడు మనం చూడబోయేది ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్, బిజినెస్ ఎథిక్స్. నా బిజినెస్ ఎథిక్స్ డీల్స్ విత్ మొరాలిటీ. మొరాలిటీ అంటే ప్రిన్సిపల్స్ నాన్న. బిజినెస్ ఎథిక్స్ డీల్స్ విత్ మొరాలిటీ ఇన్ ద బిజినెస్. ఇట్ ఈస్ ఎ సిస్టమ్ ఆఫ్ moral principles, values applied to the business activities. Let me say one thing. Some other person purchased a electric bulb. For the checking purpose, there is no electricity supply that time. Now he taken the same to the house and he checked it. If it not working, he comes to the seller again, ask to exchange. Then board చూయించకూడదు. సారీ, నో ఎక్స్చేంజ్, నో రిటర్న్. అరే నో ఎక్స్చేంజ్ నో రిటర్న్ ఎరా కాదనట్లేదు. బట్ మరి వైల్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కరెంట్ ఉందా చెక్ చేసేదానికి? ఎస్, కరెంట్ లేదు, తీసుకెళ్ళండి నమ్మకంగా. ఇఫ్ ఇట్ నాట్ వర్కింగ్ మినిమం ఆన్సర్ ఇవ్వాలిగా. రెస్పెక్ట్ లేకన్నా నో రిటర్న్, ఏం చేసుకుంటావు చేసుకోపో. నీకు వాల్యూస్ ఉండాలి కదా, నీకు ప్రిన్సిపల్స్ ఉండాలి కదా, కొంచెం మొరాలిటీ చూపించాలి కదా. సరే, ఐ పర్చేజ్డ్ సమ్ గూడ్స్. వాడు బిల్ అడిగితే బిల్ ఇవ్వవు ఇక్కడ. బిల్ ఇవ్వకపోతే ఎలా అమ్మా? ఓకే, డెఫినిషన్. బిజినెస్ ఎథిక్స్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ ఆర్ సైన్స్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ హార్మోనియస్ రిలేషన్షిప్. హార్మోనియస్ అంటే డిస్ప్యూట్స్ రాకన్నా టుగెదర్లీ కంబైన్లీ సొసైటీతో వర్క్ చేయడం. బిజినెస్ ఎథిక్స్ ఇస్ అ ఆర్ట్, ఇస్ అ టెక్నిక్, ఇస్ అ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ హార్మోనియస్ రిలేషన్ విత్ ద సొసైటీ and various groups, institutions. Yes, for reorganizing for right or wrong business content. Right or wrong business. Ethics saying what is right, what is wrong. ఇప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్, ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేసాం, సొసైటీతో కలిసిపోవాలి, మంచి రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఇక్కడున్న లోకల్ కమ్యూనిటీస్తో మిక్స్ అవ్వాలి, ఇక్కడ ఎవరైనా ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళతో మాట్లాడాలి, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్తో కాంటాక్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్తో ఫోన్ డీలింగ్స్ ఉండాలి, ఎస్ ఫుడ్ వాళ్ళతో సేఫ్టీ వాళ్ళతో ఉండాలి, ఆఖరికి మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్తో కూడా నీకు యాక్సెస్ ఉండాలి. సో ఇట్స్ ఎ ఆర్ట్ ఆర్ సైన్స్ మెయింటైనింగ్ హార్మోనియస్ రిలేషన్. Yes, working together with the society and various groups. And here business ethics will state what is the right business conduct and what is the wrong business conduct. పాపం ఇంతసేపు కష్టపడి విన్నారు. ఎంతవరకు చెప్పిన ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఇప్పుడు వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. ఫీచర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎథిక్స్. ఏంటిది? ఫీచర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎథిక్స్. కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్. సార్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ అంటే ఏంటి సార్? ప్రాపర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్.
ఏంటి కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ అంటే? ప్రాపర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ రిగార్డింగ్ అ బిహేవియర్, రిగార్డింగ్ ఎ యాక్టివిటీ. ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ. సో బిజినెస్ ఎథిక్స్ ఉండాలి ప్రాపర్గా అంటే ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ హ్యావ్ ప్రాపర్ రూల్స్ అండ్ regulations. Now, provide protection to the social group. అరే చిన్న సోషల్ గ్రూప్ అంటే సొసైటీ అమ్మా. అంటే సొసైటీ అంటే సొసైటీకి నువ్వు సోషల్ ప్రొటెక్షన్ అంటే గన్మెన్ ఇస్తావా? గన్మెన్ ప్రొవైడ్ చేస్తావా? నో. సో సొసైటీ ప్రొటెక్షన్ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ స్పాయిల్ చేయకుండా చూడడం, ప్రోడక్ట్స్ ఇస్తే గుడ్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ ఇవ్వడం, ప్రాపర్ వ్యారంటీతో ప్రొవైడ్ చేయడం, ఎస్ క్వాలిటీ మేకింగ్ చూడడం, నీట్నెస్ ఉండే విధంగా చూడడం, ఇదే ప్రొవైడ్ ప్రొటెక్షన్ టు ద సోషల్ గ్రూప్. సోషల్ గ్రూప్ అంటే సొసైటీకి హామ్ లేకన్నా వర్క్ చేయడం. నా ప్రొవైడ్ బేసిక్ ఫ్రేమ్వర్క్. సార్ వాట్ ఈస్ అ బేసిక్ ఫ్రేమ్వర్క్? ఇక్కడ సోషల్ గ్రూప్ అంటే ఏంటన్నాను? సొసైటీ. బేసిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ప్రాపర్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్. ప్రాపర్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్. ఎవ్రీథింగ్ ఎస్ బ్లైండ్గా మనం ఏ వర్క్ చేయకూడదు. ఫర్ ఎవ్రీ వర్క్ దట్ యు ఆర్ డూయింగ్ there should be a proper ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్. ఏముండాలమ్మా? ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్. లెటస్ టేక్, సరే ఇప్పుడు నేను ఒక ఆడిట్ చేయాలనుకున్నాను బెంగళూరులో. ఐ డిసైడెడ్ టు డూ an audit in బెంగళూరు. మరి ఇప్పుడు నేను ఆడిట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి, ఎప్పుడు ఎండ్ చేయాలి? ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు జనరల్గా మాట్లాడదాం, ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆడిట్ గురించే మాట్లాడదాం. ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్, ఆడిట్ ప్లాన్, ఆడిట్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఆడిట్ documentation, audit report, audit evidence. సో ఇవన్నీ ఉండాలి కదా. సో ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే వెన్ ఐ నీడ్ టు స్టార్ట్ ద ఆడిట్, వెన్ ఇట్ టు బి కంప్లీటెడ్. ఆడిట్ ప్లాన్, ఫస్ట్ ఏ వర్క్ చేద్దాం? ఓచింగా, వెరిఫికేషనా, ఇంకేం చేద్దాం? గోల్డ్ చెకింగా, ఓకే బ్యాంక్ ఆడిట్లో. నా ఆడిట్ ఎగ్జిక్యూషన్, యాజ్ పర్ ద ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశానా లేదా? ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్, ప్రతి దానికి ఏం వర్క్ చేస్తున్నానో డాక్యుమెంట్ ప్రూఫ్ ఉండాలి. ఆడిట్ రిపోర్ట్, దెన్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ యాజ్ అ ప్రూఫ్. అదే ఆడిట్ వర్క్ పేపర్స్. సో ప్రొవైడ్ బేసిక్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఏం చేయాలన్నా ఫ్రేమ్వర్క్ ఉండాలి. సరే ఎగ్జామ్కి వెళ్తున్నావు, ఫస్ట్ ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి? ఎంత సిలబస్ కంప్లీట్ చేయాలి? వెళ్ళేటప్పుడు బిఫోర్ 1 hour స్టార్ట్ అవ్వాలా, హాఫ్ అన్ అవర్ స్టార్ట్ అవ్వాలా? క్యాలిక్యులేటర్ క్యారీ చేసావా? ఎక్స్ట్రా పెన్స్ క్యారీ చేసావా? ఎస్ ప్లజెంట్గా ఉన్నావు. ఇవన్నీ కూడా ఫ్రేమ్వర్కే కదరా. ప్రాపర్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్. నౌ నీడ్ విల్లింగ్ యాక్సెప్టెన్స్. నాన్న వాట్ ఎవర్ ద ప్రోడక్ట్ హ్యావింగ్ ఎ నీడ్, ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ దట్ ప్రోడక్ట్, యాక్సెప్టెన్స్ చాలా హ్యూజ్గా ఉంటుందన్న. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ కరోనా ఆర్గానిక్ ఫుడ్ ఫుల్ యాక్సెప్టెన్స్. అలానే దివాళీ టైమ్స్లో దియాస్ ఫుల్ యాక్సెప్టెన్స్. సమ్మర్ టైంలో క్లే పాట్స్ ఫుల్ యాక్సెప్టెన్స్. సో వాట్ ఎవర్ ద ప్రోడక్ట్ which requires in the market, if you provide the product, automatically acceptance ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కంట్రీ డిలైట్ చూసుకో. సో మిల్క్ ఎక్కువ, మన ఇండియాలో ఎక్కువ అడల్టెడ్ ఫుడ్ ఏదన్నా ఉండదంటే పన్నీర్ అంట. సో నా కంట్రీ డిలైట్ ఎందుకు సక్సెస్ అయింది? సో న్యాచురల్ మిల్క్, అడల్టెడ్ కార్న్ మిల్క్ ఫుల్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి సక్సెస్ అయ్యాడు. ఎడ్యుకేషన్ అండ్ గైడెన్స్. ఇప్పుడు లెటస్ టేక్ ఎడ్యుకేషన్ గైడెన్స్. ఎడ్యుకేషన్, చికెన్ మసాలా తీసుకురా ఎందుకు?
ఎడ్యుకేషన్ ఇంగ్రీడియంట్స్, అందులో సాల్ట్, పెప్పర్ పౌడరు, గరం మసాలా, ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్పడం ఎడ్యుకేషన్. మరి గైడెన్స్, డైరెక్షన్స్ ఫర్ హౌ టు యూస్, టేక్ ఏ ప్యాన్, pour some oil, yes, add chicken, heat it well, serve hot. పూర్తిగా ఉంటుందా లేదా? ఉంటుంది. నా ఒక ప్రోడక్ట్, ప్రతి ప్రోడక్ట్ పైన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి. అది ఎడ్యుకేషన్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్, ఎక్స్పైరీ డేట్, గైడెన్స్. ఇప్పుడు బిస్కెట్ ప్యాకెట్ తీసుకున్నా, షుగర్ ఎంత, కొలెస్ట్రాల్ ఎంత, ప్రోటీన్స్ ఎంత, న్యూట్రియన్స్ ఎంత, ఎన్ని క్యాలరీస్ క్లియర్గా రాసుంటుందా లేదా? అదే గైడెన్స్. నా ఇప్పుడు మనం ఒక ఫోన్ సేల్ చేసాం, ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి? ఆ ఫోన్ ప్రాసెసర్ ఏంటి, ఆ ఫోన్ ఫీచర్స్ ఏంటి, ఎస్ ఆ ఫోన్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ ఎంత, మరి గైడెన్స్. సెటప్ నాన్న, సెటప్ మాడ్యూల్ ఇస్ అ గైడెన్స్ హౌ టు యూస్. నాట్ అగైనెస్ట్ ఫార్ ప్రాఫిట్ మేకింగ్. నాన్న హూ ఎవర్ ద పర్సన్ డూయింగ్ ద బిజినెస్, ఎవరైనా కావచ్చు, ఎదర్ మీ ఆర్ యూ, all are working for the profit. Yes, getting a profit, earning the profit is not a crime, but you can earn the profit by satisfying a customer. Sir, I taken money from the student by giving online classes. I can earn the profit, but the classes to be perfect, the classes to be understandable, the classes to be satisfy the purpose to pass the examination. Idi kada. If a student who paid the money, taken a classes and passed in the examination, happy ne kada. Okay, mala okkasari features of business ethics topic enti. Features of business ethics, code of conduct. ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్కి ప్రాపర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉండాలి, ఫాలో అవ్వాల్సిందే. ప్రొవైడ్ ప్రొటెక్షన్ టు ద సోషల్ గ్రూప్, సొసైటీకి హార్మ్ఫుల్గా ఉండకూడదు. సొసైటీకి ప్రొటెక్షన్ అంటే గుడ్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ ఇవ్వడం. నా బేసిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ యూ డిసైడెడ్ టు డూ, proper plan of action required, need willing acceptance, which product having a need, a requirement in the market, if you provide that product, a business to be successful automatically. Education and guidance. Yes, ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను నేను? చికెన్ మసాలా ప్యాకెట్లో ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇస్ ద ఎడ్యుకేషన్, డైరెక్షన్స్ ఫర్ హౌ టు యూజ్ ఇస్ ద గైడెన్స్. బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్, ఎక్స్పైరీ డేట్, ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇస్ ద ఎడ్యుకేషన్, గైడెన్స్ అక్కడ ప్రోటీన్ ఎంత, న్యూట్రియంట్స్ ఎంత, ఇవి చెప్పడం. నాట్ అగైనెస్ట్ ప్రాఫిట్ మేకింగ్. హూ ఎవర్ ద పర్సన్ డూయింగ్ ద బిజినెస్, దే ఆల్ డూయింగ్ ద బిజినెస్ టు గెట్ ద ప్రాఫిట్స్. గెటింగ్ ఎ ప్రాఫిట్ ఈజ్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ టాస్క్, బట్ you to earn the profit by satisfying the customers, consumers. Important question. Principles of business ethics. Principles of business ethics. చూద్దాం, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అవాయిడ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ టు ద కన్జ్యూమర్స్. సార్ అసలు కన్జ్యూమర్ అంటే ఎవరు? చాలామంది బయ్యర్ అంటుంటారు నాన్న. సార్ కరెక్టేనా? కరెక్టు ఇన్కరెక్టు బోత్ అమ్మా, రెండు. కన్జ్యూమర్ అంటే పర్సన్ హూ బైస్ ద గూడ్స్ ఫార్ పర్సనల్ పర్పస్, కమర్షియల్ పర్పస్, రీసేల్ పర్పస్. సో కన్జ్యూమర్ అంటే ఎవరు? పర్సన్ హూ బైస్ ద గూడ్స్ ఫార్ పర్సనల్ పర్పస్, కమర్షియల్ పర్పస్, రీసేల్ పర్పస్.
సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఏంటి పర్సనల్, ఏంటి కమర్షియల్, ఏంటి రీసేల్ చూద్దాం. పర్సన్ హూ బైస్ ద గూడ్స్ ఫార్ పర్సనల్ పర్పస్. అరే చిన్న, నేను డీమార్ట్కి వెళ్ళి మ్యాగీ ప్యాకెట్ పర్చేస్ చేశాను. ఐ పర్చేస్ అ మ్యాగీ ప్యాకెట్ ఫర్ మై పర్పస్. ఐ వాంట్ టు కుక్ ఇట్ అండ్ ఈట్. అది పర్సనల్. కమర్షియల్, హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్, రోడ్ సైడ్ మ్యాగీ కుక్ చేసి సేల్ చేస్తుంటారు. వెజ్ మ్యాగీ 50 రూపీస్, ఎగ్ మ్యాగీ 60 రూపీస్, చికెన్ మ్యాగీ 80 రూపీస్, స్పెషల్ మ్యాగీ 100 రూపీస్, ఇలా. ఇది కమర్షియల్. రీసేల్, retailers who purchase the Maggi from wholesalers and selling for retail, ఇది రీసేల్. కన్జ్యూమర్ అంటే పర్సన్ హూ బైస్ ద గూడ్స్, ఫర్ పర్సనల్ పర్పస్, కమర్షియల్ పర్పస్, రీసేల్ పర్పస్. మళ్ళా సో కన్జ్యూమర్ అంటే పర్సన్ హూ బైస్ ద గూడ్స్ ఫార్ పర్సనల్ పర్పస్, కమర్షియల్ పర్పస్, రీసేల్ పర్పస్. ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, మోసం చేయకూడదు నాన్న, వాళ్ళని విక్టిమ్ చేయకూడదు. సో ఎలా చేస్తారో చూద్దాం. ఇఫ్ యూ గో టు some market, they used to tell high prices for some people, they used to tell low prices for some people. ఇప్పుడు కోటికి వెళ్ళాం నాన్న, కోటికి వెళ్ళాం, కొత్తగా ఎవరన్నా హైదరాబాద్కి వచ్చాడనిపిస్తే వాడు బ్యాగ్ 2500 చెప్తాడు. అదే హైదరాబాద్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడితే వాడు 500 కూడా సేల్ చేస్తాడు. మోసం చేయడమే కదా. ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఎవరిని? కన్జ్యూమర్స్ని చేరు. ఎవరుంటే ఏముంటే? ప్రిన్సిపల్స్, బిజినెస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఐఫోన్కి వెళ్ళు, అక్కడ ఏ క్యాస్ట్ వాడు వెళ్ళినా, ఏ రిలీజియన్ వాడు వెళ్ళినా, ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్న వాడు వెళ్ళినా, తక్కువ ఉన్న ప్రైస్ సేమ్ కదా. ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఎందుకు చేయాలి? ఎస్, అవాయిడ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ టు ద కన్జ్యూమర్స్. లోకల్ గూడ్ని ఇంపోర్టెడ్ గూడ్ అని చెప్పడం, అన్బ్రాండెడ్ గూడ్ని బ్రాండెడ్ గూడ్ అని చెప్పడం, ఇలా కన్జ్యూమర్స్ని మోసం చేయకూడదు. అవాయిడ్ అన్ఫెయిర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్. అన్ఫెయిర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్, ట్రేడ్లో బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్లో అన్ఫెయిర్ థింగ్స్ చేయకూడదు. బిల్ లేకన్నా ఇవ్వడం, వారంటీ లేకన్నా చెప్పడం, ఎస్, లేదా డూప్లికేట్ గూడ్స్ని సేల్ చేయడం, ఫ్యాబ్రికేటెడ్ గూడ్స్ని సేల్ చేయడం, స్టోలన్ గూడ్స్ని పర్చేస్ చేయడం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోల్డ్ షాప్ వాడు ఉన్నాడమ్మా, ఎవరో థీఫ్ 10 grams గోల్డ్ కొట్టేశాడు, మార్కెట్లో పర్ గ్రామ్ 10,000 ఉంది, వీడు 3,000 అడిగితే కొనుక్కోవచ్చా? నో. ఎస్, అదే గోల్డ్ షాప్ వాడు సమ్ వెయిట్ తక్కువ చూపించి వెయిట్ ఎక్కువ చూపించి సేల్ చేయొచ్చా? నో. నువ్వు తిరుమలకి వెళ్ళావు అనుకున్నా, జనరల్గా ఫారినర్ వస్తే ఒక హ్యాట్ 1000 రూపీస్ చెప్తారా, 1000 అంటే క్యాప్. సో అదే ఇండియన్స్ వెళ్తే 500 నాన్న, సౌత్ ఇండియన్స్ అయితే వాడు 300 చెప్తాడు రా. అదే ఎస్పెషలీ ఏపీ పర్సన్ అయితే 250. అదే తిరుపతి లోకల్గా మాట్లాడితే 200, వాడు 200 చెప్తాడు, మేము 100 కొంటాం. ఇది అన్ఫెయిర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్. ఫెయిర్ ట్రీట్మెంట్ టు ఎంప్లాయీస్. సార్ ఫెయిర్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ పూస్తామా వాళ్ళకి? ఫెయిర్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ పూస్తామా? నో. ఫెయిర్ ట్రీట్మెంట్ అంటే వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన రెస్పెక్ట్ ప్రాపర్గా ఇవ్వడం, శాలరీ ఇన్ టైంలో ఇవ్వడం, ఇన్సెంటివ్స్ ఇన్ టైంలో ఇవ్వడం, టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేస్తే టీడీఎస్ సర్టిఫికెట్ ప్రొవైడ్ చేయడం. ఎస్, ఇఫ్ ఎంప్లాయీస్ వర్కింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ ప్రమోషన్ ఇవ్వడం, మ్యాటర్స్ అన్ని ట్రాన్స్పరెంట్గా డిస్క్లోజ్ చేయడం, రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ని ప్రాపర్గా ఫాలో అవ్వడం. సో దిస్ ఈజ్ ఫెయిర్ ట్రీట్మెంట్ టు ఎంప్లాయీస్. మళ్ళా ఒకసారి, వాట్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎథిక్స్? అవాయిడ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్స్, అవాయిడ్ అన్ఫెయిర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్, ట్రేడ్ బయింగ్ అండ్ యాక్టివిటీస్లో అన్ఫెయిర్గా ఉండకూడదు. ఫెయిర్ ట్రీట్మెంట్ టు ఎంప్లాయీస్, వాళ్ళకి ఇచ్చే ఇన్సెంటివ్స్ కానీ ప్రమోషన్స్ కానీ ఎస్ ప్రాపర్గా ఇవ్వడం, ప్రాపర్ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం.
ఇప్పుడు చాలా మంది చేసే రాంగ్ ఆన్సర్. 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ బిజినెస్ ఎథిక్స్. అరే చిన్న 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ లైఫ్, 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ బిజినెస్ ఎథిక్స్ సేమ్ కాదురా. ఇప్పుడు మనకు 7 అంటే వెంకటేష్ సాంగ్ గుర్తొస్తాడు. 7 హిల్స్ ట్రైన్, 7 హిల్స్ గాడు ఇద్దరు సేమేనా? సో 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ బిజినెస్ ఎథిక్స్. చాలా మంది దేంతో కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు? 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ లైఫ్. అప్పుడు మనం చూసాం కదా, ఇంటిగ్రిటీ, ఆబ్జెక్టివిటీ, అకౌంటబిలిటీ, ఓపెన్నెస్, హానెస్టీ, లీడర్షిప్. అది 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ లైఫ్ నాన్న, లార్డ్ నోలాంది. దిస్ ఈజ్ 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఎథిక్స్. ఇప్పుడు సరే ఏంటి ఆ 7 ప్రిన్సిపల్స్? బీ ట్రస్ట్ఫుల్. బీ ట్రస్ట్ఫుల్, నిజాయితీగా ఉండాలి. నా సమ్ పర్సన్ who given the money asked me to pack the food. While he yes, while he comes to me after 10 minutes, I need to give the food or not? ఇప్పుడు వీటితో నో, యట్ యు నాట్ మేడ్ ద పేమెంట్, డబ్బులు ఇవ్వలేదు, నిజంగా ఇవ్వలేదు, ఇలా నువ్వు వాటితో గొడవ పెట్టుకోకూడదు. నిజాయితీ ఉండాలి కదా. బీ కీప్ ఓపెన్ మైండ్. సార్ బీ కీప్ ఓపెన్ మైండ్ అంటే మైండ్ ఓపెన్ చేసుకుని కూర్చోని కాదు అక్కడ. బీ కీప్ ఓపెన్ మైండ్ అంటే రెడీ టు లెర్న్ సంథింగ్ న్యూ. If any person given a nice idea, good idea, you need to listen. You need to listen. అన్నీ నాకే తెలుసు, ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్ అనే ఫీలింగ్తో కూర్చోకూడదు. మీట్ ఆబ్లిగేషన్స్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్నీ ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. సో రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్నీ ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. నా హ్యావ్ క్లియర్ డాక్యుమెంట్స్. సరే నువ్వు క్యాబ్ డ్రైవర్ నాన్న, నీ దగ్గర ఆర్సీ ఉండాలి, రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్, లైసెన్స్ ఉండాలి, పొల్యూషన్ ఉండాలి, ఎస్, అలానే నీ వెహికల్కి ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలి. అడిగినప్పుడు ఇఫ్ ద పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆస్క్ టు షో, యూ నీడ్ టు షో. పారిపోకూడదు అక్కడ. అలానే ఇఫ్ యూ గో టు ఏ రెస్టారెంట్, అక్కడ ఎస్ జిహెచ్ఎంసి ఫుడ్ పర్మిషన్ ఉండాలి, ఫుడ్ సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్ పర్మిషన్ ఉండాలి, ఫుడ్ సేఫ్టీ నామ్స్ ఫాలో అవుతుండాలి, ప్రతిదీ లీగలైజ్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉండాలి క్లియర్గా. నా బికమ్ కమ్యూనిటీ ఇన్వాల్వ్డ్. బిజినెస్లో ఎవరిని ఇన్వాల్వ్ చేసుకోవాలి? కమ్యూనిటీ. హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్, జనరల్గా మన ఇండియన్ ట్రెడిషన్స్ అన్నీ కూడా సొసైటీతో మింగిల్ అయ్యే విధంగా ఫ్రేమ్ చేసినవి నాన్న. ఇఫ్ ఐ షిఫ్టెడ్ టు ఏ న్యూ అపార్ట్మెంట్, న్యూ ప్లేస్, ఏం చేస్తారా యూజువల్గా? మదరో వైఫో ఎస్ పాలు పొంగిస్తారు, మిల్క్ని. దే యూస్ టు మేక్ సమ్ స్వీట్ అండ్ దే యూస్ టు గివ్ ద సేమ్ టు ద నేబర్స్. స్వీట్ నేబర్కి ఇస్తేనే ఎస్ దే ఆర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఏ కమ్యూనికేషన్. వీఆర్ న్యూ టు ద కమ్యూనిటీ. ఎస్ మేక్ అస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ కమ్యూనిటీ. మేక్ మీ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ కమ్యూనిటీ అని చెప్పడం. సో అలా 2 సార్లు మాట్లాడుకో. థర్డ్ టైం, సార్ మా అబ్బాయి స్కూల్ నుంచి వస్తాడు, వాడికి కీస్ ఇవ్వండి, ఐఎమ్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్ ఫర్ ఏ షాపింగ్ అంటే ఇస్తారా లేదా? ఇస్తారు. అంత ఎందుకు నాన్న, ఓ స్వీట్ షాప్ పెట్టారనుకో, ఫస్ట్ డే వాళ్ళు ఫుల్గా సాంగ్స్ పెట్టి ఎస్ వచ్చే వాళ్ళకి పోయే వాళ్ళకి స్వీట్స్ పంచుతారు. రీసెంట్గా నేను ఒక చిన్న టిఫిన్ సెంటర్కి వెళ్ళాను రా. ఎక్కడికి వెళ్ళాను? రీసెంట్గా ఒక చిన్న టిఫిన్ సెంటర్కి వెళ్ళాను. టిఫిన్ సెంటర్కి వెళ్తానట్లే, సరే ఏం కావాలి అన్నాడు. బాబు ఒక మసాలా దోశ, ఒక 2 గారివ్వు అన్న. ఇచ్చాను, వాడు ఇచ్చాడు. నా లాస్ట్ ఆఫ్టర్ కన్జ్యూమింగ్ ఐ ఆస్క్డ్, బాబు మనీ ఎంత అయింది? వాట్ ఈస్ ద మనీ అంటే, లేదు సార్ ఫస్ట్ డే వద్దులేండి సార్ అన్నాడు. అరే అట్లా ఎందుకమ్మా, డబ్బులు లేక నేను తీసుకోను, ఎస్ టేక్ ద మనీ అంటే, ఎస్ ఎలా అయినా టుమారో, ఎస్ ఎలా అయినా రేపటి నుంచి మన దగ్గరే మీరు టిఫిన్ చేస్తారు కదా సార్, అప్పుడు ఇస్తుర్లేండి, అప్పుడు తీసుకుంటానులేండి. వాడు కలిపేసుకున్నాడు.
ఇప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ కన్నా నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి టిఫిన్ తిని జనరల్గా ఎస్ పాపం ఫస్ట్ డే అతను పిలిచి మరీ టిఫిన్ పెట్టాడనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా. కమ్యూనిటీని ఎప్పుడు ఇన్వాల్వ్ చేసుకోవాలి నాన్న. నా మెయింటైనింగ్ అకౌంట్ కంట్రోల్. అకౌంటింగ్ కంట్రోల్ అంటే ఎస్ సేల్స్, పర్చేజెస్, టర్నోవరు, ప్రాఫిట్, ప్రతి దానికి నీ దగ్గర అకౌంట్స్ ఉండాలి. బ్లైండ్ బిజినెస్ ఎప్పుడూ చేయకూడదు. బీ రెస్పెక్ట్ఫుల్. ఎస్ కస్టమర్స్ని కానీ, కమ్యూనిటీని కానీ, ఎంప్లాయీస్ని కానీ రెస్పెక్ట్తో నువ్వు కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గా నేను అభిరుచి స్వీట్స్కి వెళ్ళాను అన్న. అభిరుచి స్వీట్స్కి వెళ్తే ఫుల్ క్రౌడ్ ఉన్నారు. ఏంటంటే ఎంతసేపు అంటే, చూడండి సార్ మన ఇంట్లో అయితే వెయిట్ చేయమా, పండగ టైం అందరూ వచ్చారు సార్, కొంటే కొనులు అయితే వెళ్ళిపో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వెయిట్ వెయిట్, ఇఫ్ నాట్ గో లీవ్, గెట్ అవుట్. ఇలా మాట్లాడకూడదమ్మా ఎవరినైనా. బిజినెస్ సక్సెస్ అవ్వాలంటే రెస్పెక్ట్ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఒక హోటల్, ద కస్టమర్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్. కాకతీయ మెస్కి వెళ్ళాను, వాళ్ళు సొంత ఇంటి అల్లుడిని చూసినట్టు చూస్తారు. వెళ్తాను ఇట్లే, సార్ కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోండి, సార్ ఈ పచ్చడి వేసుకోండి ఇంకా బాగుంటుంది, సార్ ఈ పికల్ కలుపుకోండి. దిస్ ఈస్ ద వే హౌ టు రెస్పెక్ట్ ఎ పర్సన్, హౌ టు డీల్ విత్ ద పర్సన్ వాల్ హీఈస్ ఎ బిజినెస్. నువ్వు విలేజెస్లో అబ్జర్వ్ చేయను నాకు క్లియర్గా ఎలా కలిపేసుకుంటారు. కోచింగ్కి వచ్చావు హైదరాబాద్, వన్స్ యువర్ కోచింగ్ కంప్లీటెడ్ యూ వెంట్ టు యువర్ నేటివ్ ప్లేస్. ఒక షాప్కి వెళ్ళావు, మీరు చిన్నప్పటి నుంచి వెళ్ళే షాప్. ఎప్పుడు వచ్చావండి, ఎప్పుడు వచ్చారు, చాలా రోజులు అయిందే చూసి, సన్నగా అయ్యావే, తినట్లేదే, అయిపోయిందా, సీఏనా సీఎంఏనో, ఇలా వాడు మాట్లాడతాడు. ఇక్కడ కూడా శివం అని ఒక టీ స్టాల్ ఉంది. జనరల్గా టీ కన్నా తనతో మాటలు చెప్పేదానికి వెళ్తాను నేను. సార్ బాగున్నారా, ఎప్పుడు వచ్చారు సార్, ఈ మధ్య కలవట్లేదు సార్, బాగా మాట్లాడతాడు. సో 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎథిక్స్. మళ్ళా చెప్తున్నాను, 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ లైఫ్ వేరే, 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ బిజినెస్ ఎథిక్స్ వేరే. బీ ట్రస్ట్ఫుల్, నిజాయితీగా ఉండాలి. పేమెంట్ ఇచ్చారంటే ఇచ్చాడని ఒప్పుకోవాలి. బి కీప్ ఓపెన్ మైండ్, రెడీ టు లెర్న్ సంథింగ్ న్యూ. అన్నీ నీకే తెలుసనే ఓ ప్రౌడ్ మెంటాలిటీలో ఉండకూడదు. మీట్ ఆబ్లిగేషన్స్, యూ నీడ్ టు ఫుల్ఫిల్ ఆల్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. హ్యావ్ క్లియర్ డాక్యుమెంట్స్, ప్రతిదానికి డాక్యుమెంట్స్ ఉండాలి. బికమ్ కమ్యూనిటీ ఇన్వాల్వ్డ్, సొసైటీని మింగిల్ చేసుకోవాలి. అదర్స్ షుడ్ ఫీల్ యు ఆల్సో ద పార్ట్ ఆఫ్ దెమ్. మెయింటైనింగ్ అకౌంటింగ్ కంట్రోల్, అకౌంట్స్ ప్రతిదానికి మెయింటైన్ చేయాలి. సేల్స్ అయినా, పర్చేజెస్ అయినా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. రెస్పెక్ట్ఫుల్, ట్రీట్ ద క్లయింట్స్, కస్టమర్స్, ఎంప్లాయీస్, పబ్లిక్ విత్ రెస్పెక్ట్. సో ఈరోజు ఇప్పుడు చెప్పిన దాంట్లో మెయిన్ 3 క్వశ్చన్స్ నాన్న. అక్కడ ఇంటర్నల్ కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ అని, ప్రైమరీ నామ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. ప్రైమరీ నామ్స్ కొంచెం పర్వాలేదు, బట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చింది ఈ 3 క్వశ్చన్స్ ఫాస్ట్గా. ఫీచర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎథిక్స్, ప్రాపర్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్, ప్రొవైడ్ ప్రొటెక్షన్ టు ద సోషల్ గ్రూప్, ప్రొవైడ్ బేసిక్ ఫ్రేమ్వర్క్, నీడ్ విల్లింగ్ యాక్సెప్టెన్స్, ఎడ్యుకేషన్ గైడెన్స్, నాట్ అగైన్స్ ఫర్ ప్రాఫిట్ మేకింగ్. ప్రిన్సిపల్స్, అవాయిడ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ టు కన్జ్యూమర్స్. కన్జ్యూమర్ అంటే పర్సన్ హూ బైస్ ద గూడ్స్, ఫర్ పర్సనల్ పర్పస్, కమర్షియల్ పర్పస్, రీసేల్ పర్పస్. అన్ఫెయిర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్ ఉండకూడదు. ఇప్పుడు కార్లో వచ్చినా, బైక్లో వచ్చినా, ఎలా ఉన్నా ఒకటే ప్రైస్. ఫెయిర్ ట్రీట్మెంట్ టు ఎంప్లాయీస్. నౌ 7 principles in business ethics are: be trustful, be keep open mind, meet obligations, have clear documents, become community involved, maintaining accounting control, be respectful. ఇప్పుడు వరకు మనం ఎథిక్స్ 3 క్లాసెస్లోనన్నా, ఫస్ట్ క్లాస్లో 2 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, టైప్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్, అదే మెటా ఎథిక్స్, నార్మేటివ్ ఎథిక్స్, అప్లైడ్ ఎథిక్స్. 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ లైఫ్: సెల్ఫ్లెస్నెస్, ఇంటిగ్రిటీ, ఆబ్జెక్టివిటీ, ఓపెన్నెస్, ఆనెస్టీ, లీడర్షిప్. నెక్స్ట్ వాల్యూ చైన్ చూసాం కదా, కస్టమర్ ఫోకస్, కీ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్, ఇలాంటివి. రోల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్,
problem solving, score keeping, attention directing. Next, mission statement of IC అదొక 5. 7 principles of public life, 7 principles in business ethics, principles. నెక్స్ట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎథిక్స్. సో ఇంకా మనకి ఒక 2 classes. With that, we are going to complete the ethics. ఎవ్రీడే చెప్పేదే చెప్తుంటాను అనుకోవద్దని నాన్న. ఎస్, అట్లీస్ట్ ఎవ్రీడే 5 to 10 minutes రివైజ్ చేయండి. 5 to 10 minutes. యాజ్ ఐ సెడ్, ఎథిక్స్ మినిమం 18 మార్క్స్కి వస్తుంది రా. ఒక క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ అండ్ 2 MCQs. నువ్వు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మగప్ చేయనక్కర్లేదమ్మా, రిలేటెడ్గా రాసిన ఆన్సర్ రైట్ అవుతుంది. నౌ those students who are listening to the classes, నాన్న ఈవెన్ డౌట్స్ ఉన్నాయని టెన్షన్ పడకండి. అట్లా ఎస్, నేను నా వాట్సాప్ నెంబర్ లాస్ట్ డే లింకప్ చేస్తాను. యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ త్రూ ద వాట్సాప్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డౌట్స్. ఓకేమా? సో బాయ్ ఫర్ నౌ. Good evening, friends. So today we'll see the balance concepts in the ethics. So as we seen already the main concepts in the first class. So types of ethics choosam, 7 principles of public life choosam. In the second class, what is a value chain, role of management accounting. Next, mission statement of IC ante 5 important questions choosam nana. So ఆ తర్వాత లాస్ట్ క్లాస్లో ఫీచర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎథిక్స్, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎథిక్స్, 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఎథిక్స్ కంప్లీట్ చేసాం. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద బ్యాలెన్స్ కాన్సెప్ట్స్ టుడే. ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఏరియాస్ ఇన్ బిజినెస్ ఎథిక్స్, కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. Sir, what it is? What is a corporate social responsibility? Let's see. Corporate people responsible ante answerable. Evariki? Social. Social ante enti? Society. So corporate people answerable to the society. Sir, why, sir? Why corporate people are answerable to the society? And what are the natural resources generally? Natural resources enti? Air, sunlight, land, ivanni natural resources. So natural resources are belongs to whom? Society. So ippudu land kani, air kani, sunlight kani, ivanni it belongs to one person. Poni water, one person? No, it belongs to all. So natural resources are belongs to all. What are the natural resources? Land, air, water, sunlight. These are all belongs to society. Now society given the right to use the natural resources to the corporate people. Nana corporate people ante evarra? Business people. Corporate people ante evaru? Business people. So let us take an example of Kia. So Anantapur district lo Kia started its manufacturing unit. So Kia start చేసినప్పుడు now AP government allocated land, water, electricity and other resources for its smooth functioning. Every smooth function ki Kia company ki. Avuna? So whatever the profit that they are earning through society. So natural resources are belongs to the society. Society given the right to use natural resources to the business people. So whatever they are getting, they are earning through society. So they needs to be feel responsible to the
సొసైటీ. దే రిక్వైర్డ్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ ద సొసైటీ. మరి ఏం చేయాలి సార్? ఏం చేయాలి? దే నీడ్ టు డూ సంథింగ్. లోకల్ పీపుల్కి జాబ్స్ ఇవ్వడం, లోకల్ ఏరియా డెవలప్ చేయడం, రోడ్స్ లే చేయడం, సమ్ అదర్ కాలేజెస్ను స్కూల్స్ను కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం, ఇలాంటివి చేయాలి. నాన్న, ఎర్లియర్ సిఎస్ఆర్ is just a advice. Now, as per Section 135 of Companies Act 2013 said CSR is a mandatory last 3 years average net profit లోంచి 2%, average 2% of net profits in last 3 years should be yes used for welfare of the society. కంపల్సరీగా. సో రోడ్లు వేయడము, మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడము, లేదంటే ఒక హాస్పిటల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడము, ఒక ఐ టెస్టింగ్ క్యాంప్ కండక్ట్ చేయడము, ఏదో ఒకటి చేయాలి. వై ద కార్పొరేట్ పీపుల్ రిక్వైర్డ్ టు డూ దట్? సో యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ సెడ్, natural resources belongs to the society. Society given the right to use natural resources to the business people. They should feel answerable to the society. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం సిఎస్ఆర్ కంప్లీట్ చేసాం. నెక్స్ట్, ఫిడ్యూషరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ స్టేక్ హోల్డర్స్. సార్, స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే ఎవరు నాన్న? ఎర్లియర్ ఓన్లీ షేర్ హోల్డర్స్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ స్టేక్ హోల్డర్స్. మరి సార్ now ఎవరు? who are connected, who are affected with the company decision, all are considered as stakeholders. సార్ ఎవరు సార్? కస్టమర్స్. ఎవరు స్టేక్ హోల్డర్స్ చూద్దాం. కస్టమర్స్, సప్లయర్స్, ఎంప్లాయీస్, trade unions, yes, shareholders, investors, local communities, government, competitors, all are considered as stakeholders. ఎవరెవరు? Yes, employees, customers, suppliers, employees, trade unions, shareholders, investors, local community, government, competitors. సార్, ఇక్కడ స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే who are connected, who are affected with the company decision, all the stakeholders. నాన్న, ఎస్, ఇప్పుడు లేటెస్ట్ టేక్ ఏ కాలేజ్ చైతన్య. ఎస్ఆర్ నగర్లో దేర్ ఇస్ ఏ చైతన్య కాలేజ్. దాని మీద ఎవరెవరు డిపెండ్ అయింటారా? సరే, ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ చేస్తే స్టూడెంట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతారా? పేరెంట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతారా? ఎస్, స్టాఫ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? దాని మీద డిపెండ్ అయిన స్టేషనరీ షాప్, జిరాక్స్ షాప్, ఎస్, పానీపూరి సెంటర్, హాస్టల్, క్యాబ్స్, అందరూ ఎఫెక్ట్ అవుతారు కదరా? ఎస్ ఆర్ నో? స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే who are connected, who are affected with the company decision. With the company decision. ఇప్పుడు కంపెనీ డెసిషన్ ఎస్ కస్టమర్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఎస్, ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ చేసావు. సప్లయర్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఎస్, నువ్వు ఆర్డర్ స్టాప్ చేస్తే. ఎస్, కంపెనీ బ్యాడ్ పొజిషన్ ఉంటే ఎంప్లాయీస్ ఎఫెక్ట్ అవుతారు. ఎస్, ఎంప్లాయీస్ని రిమూవ్ చేసామంటే ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతారు. ఎస్, ప్రాఫిట్ తగ్గితే షేర్ హోల్డర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతారు, ఇన్వెస్టార్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతారు. ఎస్, కంపెనీ క్లోజ్ చేస్తే లోకల్ ఏరియా ల్యాండ్ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. ట్యాక్సెస్ ఎస్, ప్రాఫిట్స్ పెరిగితే ట్యాక్స్ పెరుగుతుంది, గవర్నమెంట్ హ్యాపీ. ప్రాఫిట్స్ తగ్గితే ట్యాక్స్ తగ్గుతుంది, గవర్నమెంట్ ఎఫెక్టెడ్. కాంపిటీటర్స్, నువ్వు లాస్లో ఉంటే కాంపిటీటర్స్ ఫీల్ హ్యాపీ, నువ్వు ప్రాఫిట్లో ఉంటే కాంపిటీటర్స్ ఫీల్ సాడ్. సో అందరూ ఎఫెక్ట్ అవుతారు. హూ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్, who are connected with the company decision, all considered as stakeholders. Fiduciary means trustworthy. So they should be responsible to all. Ante what they are saying, not only the shareholders,
You should be connected, you should feel responsible, should think about all the stakeholders, feel responsible trustworthily. Evaru? Organization business people. Industrial ఎసిపనైజ్. సార్ ఎసిపనైజ్ అంటే ఏంటి? సీక్రెట్లీ గెటింగ్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సెన్సిటివ్ information. Now, if you got any sensitive information regarding a person, regarding organization, regarding anything, you should not be use it for bad purposes. So sensitive information, yes, eventually should maintain the confidentiality of industrial sensitive information. So ప్రతి ఒక్క minute point information undali. That information should be used for yes good things. So once again, areas in business ethics, only 3 points, Nana. CSR, corporate social responsibility, corporate people answerable to the society. Fiduciary responsible to stakeholders. Stakeholders and who are connected, who are affected with the decision. So business people who having ethics should feel responsible regarding all. ఇప్పుడు రతన్ టాటా గారిని తీసుకుందాం. సో బాంబే బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరిగినప్పుడు నాన్న ఎస్ దట్ హోటల్ క్లోజ్డ్ ఫర్ సమ్ పీరియడ్ టు డూ రెనోవేషన్. నాన్న హోటల్కి వచ్చే టూరిస్టులు డిపెండ్ అవుతారు అని, టూరిస్టుల పైన డిపెండ్ అవుతారు. అవుట్ సైడ్ బీచ్లో పల్లీలు అమ్ముకునే వాళ్ళకి కూడా డబ్బులు ఇచ్చారు నాన్న. ఇండస్ట్రియల్ ఎస్పెనైజ్, గ్యాదరింగ్ ఎ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎ సీక్రెట్ వే. ఎస్, రిగార్డింగ్ ద ఇండస్ట్రీ షుడ్ నాట్ బి యూజ్డ్ ఫర్ అనెథికల్ యాక్టివిటీస్. So next question. Nana, ఈ టాపిక్ generally it's a statement but it asked as a question. ఏంటి సార్ అది? ఎథికల్ బిహేవియర్ అంటే ఎథికల్ బిహేవియర్. ఓకే, ఎవరిది? కార్పొరేట్. సిఎస్ఆర్ will bring significant benefits to a business. If a business organization or a business running employer, if they have a ethical behavior, if they having a ethical behavior, and if they follow CSR, if they follow CSR, it brings significant benefits to the business. Business కి ఏం తీసుకొస్తుందంట? బెనిఫిట్స్ తీసుకొస్తుందంట. సరే, ఇన్ వాట్ వే తీసుకొస్తుందా లేదా? తీసుకొస్తుంది. ఎలా తీసుకొస్తుంది? ఇన్ వాట్ వే? సరే, ఇన్ అన్ ఈజీ వే మనం డిస్కస్ చేద్దాం నాన్న. ఇఫ్ ఎ బిజినెస్ పీపుల్ ఆర్ ఎ ఆర్గనైజేషన్ ఫాలోయింగ్ ఎథికల్ బిహేవియర్ అండ్ హ్యావింగ్ ఎ సిఎస్ఆర్ బ్రింగ్స్ ద బెనిఫిట్స్ టు ద బిజినెస్ అన్నాం. ఎలా? కస్టమర్స్ని అట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు టు ద ఫర్మ్ ప్రోడక్ట్స్, which means boosting sales and profit. Boost ante, boost is the secret of my energy kaadu nanna. Boost ante increase. Boost ante na handwriting super ga untadi, ide problem. Increase. Sare, attract customers which will increase the sales and ప్రాఫిట్స్. సరే, మాట్లాడదాం రా. బిస్లరీ, ఇట్ టేక్స్ మెనీ ఇయర్స్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఇట్స్ ఆపరేషన్స్. నా టాటా ప్లస్ వాటర్ మార్కెట్లోకి వస్తానంటే ఆటోమేటిక్గా ఓకే, టాటా ప్లస్ వాటర్ మార్కెట్లో వస్తానంటే ఆటోమేటిక్గా క్లిక్ అయింది. ఎందుకని? టాటా గ్రూపు సిఎస్ఆర్ ఫాలో అవుతుంది. టాటా, రతన్ టాటా గారి బిహేవియర్, అంతకుముందు జేఆర్డి టాటా గారి బిహేవియర్ ఒక స్టాండ్. సార్, ఇప్పుడు మీరు కరోనా టైంలో అబ్జర్వ్ చేయండి. రతన్ టాటా గారు 1500 crores డొనేట్ చేశాడు అన్న ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి. అండ్ హీ సెడ్ వన్ వర్డ్, ఇఫ్ కంట్రీ నీడెడ్ ఐ విల్ డొనేట్ ఆల్ మై ప్రాపర్టీ అన్నాడు. మరి అంత చేసిన పర్సన్కి కస్టమర్స్, పబ్లిక్ కూడా ఏదో ఒకటి చేస్తారుగా. సో నేను కూడా ఎర్లియర్ నేను ఆశీర్వాద్ సాల్ట్ వాడేవాడిని, ఇప్పుడు టాటా సాల్ట్కి షిఫ్ట్ అయ్యా.
అంటే మినిమం ఉండాలి కదరా. ఎథికల్ బిహేవియర్ సిఎస్ఆర్ స్పెండ్ చేస్తుంటే కంపెనీ, సో కస్టమర్స్ని బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది గుడ్ పర్సన్ అని. దానివల్ల ఆటోమేటిక్గా సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే కనెక్టెడ్ ప్రాఫిట్ ఆటోమేటిక్లీ విల్ బి ఇంక్రీస్డ్. నెక్స్ట్, నౌ మేక్ ఎంప్లాయీస్ టు స్టే విత్ ద బిజినెస్. సో మన కంపెనీలో ఉన్న వర్త్ఫుల్ ఎంప్లాయీస్ దే విల్ స్టే ఫర్ ఎ లాంగ్. సో ఎర్లియర్ చెప్పేవాళ్ళు టాటా కంపెనీ జాబ్ అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ లాగా ఇయర్స్. ఇప్పుడు జనరల్గా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో ఎంప్లాయీస్ వాంట్స్ టు షిఫ్ట్. సో కంపెనీ ఎసెంచర్ నుంచి డెలైట్ నుంచి విప్రో నుంచి సమ్ అదర్ కంపెనీ ఇన్ఫోసిస్ ఇలా షిఫ్ట్ అవుతుంటారు. బట్ ఇఫ్ ద కంపెనీ ఫాలో సిఎస్ఆర్, ఇఫ్ ద ఎంప్లాయర్ హ్యావింగ్ ఎ బిజినెస్ ఎథిక్స్, అక్కడున్న ఎంప్లాయీస్ అక్కడే స్టిక్ ఆన్ అవుతారు. సార్ ఈ ఎంప్లాయీస్ స్టిక్ ఆన్ అవుతే దీనివల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి? రెడ్యూస్ లేబర్ టర్న్ ఓవర్ అండ్ లేబర్ మీద మనం స్పెండ్ చేసే ఎక్స్పెన్సెస్ తగ్గుతాయి. సార్ ఎలా తగ్గుతాయి సార్? ట్రైనింగ్ కాస్ట్ రా. కొత్తవాడు వస్తే ఏం చేయాలి? ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, మరి తగ్గుతుందిగా. ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్టివిటీ. ప్రొడక్టివిటీ అంటే ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లర్నింగ్ కర్వ్ ఎఫెక్ట్. ఏంటి లర్నింగ్ కర్వ్ ఎఫెక్ట్? సార్ ఏంటి లర్నింగ్ కర్వ్ ఎఫెక్ట్? ఇఫ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ పర్ఫార్మ్డ్ బై అ పర్సన్ మెనీ టైమ్స్, టైమ్ టేకన్ టు బి రెడ్యూస్డ్. సార్ ఎలా? లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఫస్ట్ టైం ఎస్ఆర్ నగర్ నుంచి నేను కూకట్పల్లికి వెళ్ళాను అన్న. ఎస్ఆర్ నగర్ నుంచి కూకట్పల్లికి వెళ్ళాను. జనరల్గా టైం హాఫ్ అన్ అవర్ పట్టింది. నెక్స్ట్ టైం వెళ్తే 25 మినిట్సే. నాకు ఎక్కడ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది, ఎక్కడ షార్ట్ కట్స్ తీసుకోవాలో ఒక ఐడియా వస్తుందా లేదా? లెట్ us కన్సిడర్ స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఎస్, ఫస్ట్ టైం రివైజ్ చేస్తే 2 అవర్స్ పట్టింది ఒక టాపిక్. సెకండ్ రివిజన్కి 1.5 అవర్కే వస్తుంది. థర్డ్ రివిజన్కి 1 అవర్ 15 మినిట్స్కే వస్తుంది. బట్ ఎంత లర్నింగ్ కర్వ్ ఎఫెక్ట్ ఉన్నా టైం విల్ నాట్ 10 డిక్రీస్ టు 0 మాత్రం అవ్వదురా. సో మన దగ్గర ఉన్న ఎంప్లాయీస్ మన దగ్గర లాంగ్ పీరియడ్ స్టిక్ ఆన్ అవుతారు. విత్ దట్ మనకు ట్రైనింగ్ కాస్ట్లు తగ్గుతాయి, లేబర్ టర్న్ ఓవర్ తగ్గుతుంది, ప్రొడక్టివిటీ, ఎస్ దే ఆర్ బీన్ హ్యాబిచుయేటెడ్ విత్ ద వర్క్, దే కెన్ డూ ద వర్క్ ప్రాపర్లీ అండ్ ప్రాంప్ట్లీ. ఎస్, వై? బికాస్ దే హ్యావ్ బీన్ హ్యాబిచుయేటెడ్ విత్ అవర్ వర్కింగ్ స్టైల్. నెక్స్ట్, అట్రాక్ట్ మోర్ ఎంప్లాయీస్ టు వర్క్ ఫర్ అవర్ బిజినెస్. సో మన కంపెనీ ఎంప్లాయీస్ మన దగ్గరనే ఉంటారు, మరి అదర్ కంపెనీ వర్త్ఫుల్ ఎంప్లాయీస్ విల్ షో ఇంట్రెస్ట్ టు వర్క్. సో మనం అన్నెసరిగా రిక్రూట్మెంట్ కాస్ట్ల Naukri.com, ఎస్ సమ్ అదర్ .comకి మనీ ఇవ్వాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ లేదు. Monster.com అనో Naukri.com అనో ఫర్ రిక్రూట్మెంట్. దే విల్ షో ఇంట్రెస్ట్ టు వర్క్ ఇన్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్, దే విల్ కమ్ అండ్ ఆస్క్ ఫర్ ఎ జాబ్. సో అవర్ కంపెనీ వర్త్ఫుల్ టాలెంట్ ఎంప్లాయీస్ విల్ స్టే విత్ అస్. మరి అదర్ కంపెనీ వర్త్ఫుల్ టాలెంటెడ్ ఎంప్లాయీస్ విల్ షో ఇంట్రెస్ట్ టు జాయిన్ ఇన్ అవర్ కంపెనీ. సో మోస్ట్లీ ఆర్గనైజేషన్ మొత్తం ఏమవుతారు? టాలెంటెడ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. ఓకే, మరి అంత టాప్ కంపెనీ అయితే ఇన్వెస్టర్స్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుందిగా. సార్ ఇన్వెస్టర్స్ని అట్రాక్ట్ చేస్తే సార్ అసలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ విల్ బి డన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ షేర్స్. యూజువలీ మార్కెట్లో ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ ఎక్కడ చేస్తారు? షేర్ మార్కెట్. దే మోస్ట్ పర్సన్స్, మోస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ విల్ షో ఇంట్రెస్ట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అవర్ కంపెనీ. So if more persons will try to invest, automatically demand will increase. Demand increase అయితే company share price automatically increase అవుతుంది. Wherever demand increases, price increases. So మంచిగా ఇన్వెస్టర్స్ అట్రాక్ట్ చేస్తే షేర్ ప్రైస్ బాగా పెరుగుతుంది, కంపెనీ మంచి పొజిషన్లో ఉంటుంది. అండ్ నోబడీ విల్ ట్రై టు టేక్ ఓవర్. అంటే స్మాల్ కంపెనీస్ని టేక్ ఓవర్ చేయాలని చూస్తారు, బిగ్ కంపెనీస్ని కాదుగా. ఓల్డ్ తెలుగులో ఒక సామెత ఉండేది, బండను దొక్కుతారు కానీ కొండను దొక్కలేరని. స్టార్టింగ్ పొజిషన్లో ఎవరైనా టేక్ ఓవర్ చేయాలని చూస్తారు. విత్ ద కంపెనీస్ ఫుల్ ప్రాఫిట్, ప్రాస్పరస్, గుడ్ పొజిషన్, nobody will try to take over, nobody will ask first. సో మళ్ళీ ఒకసారి ఏంటి క్వశ్చను?
ఎథికల్ బిహేవియర్, కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అంటే ఎంప్లాయర్ ఎథికల్గా ఉన్న, ఆర్గనైజేషన్ సిఎస్ఆర్ ఫాలో అయినా, విచ్ విల్ బ్రింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ బెనిఫిట్స్ టు ద బిజినెస్. ఇన్ వాట్ వే? ఎలా తీసుకొస్తుంది? ఈజీగా చెప్పాలంటే కస్టమర్స్ అట్రాక్ట్ అవుతారు, సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రాఫిట్ ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఎస్, ఎంప్లాయీస్ విల్ స్టే విత్ అస్. విత్ దట్ మనకు లేబర్ టర్న్ ఓవర్ తగ్గుతుంది, ట్రైనింగ్ కాస్ట్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది. దే ఆర్ బీన్ హ్యాబిచుయేటెడ్ విత్ అవర్ వర్క్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది. అదర్ కంపెనీ వర్క్ఫుల్ టాలెంటెడ్ ఎంప్లాయీస్ విల్ జాయిన్ ఇన్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ డైరెక్ట్లీ. సో మనం రిక్రూట్మెంట్ కాస్ట్లో స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ టోటల్ కంపెనీ మోస్ట్లీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టాలెంటెడ్ ఎంప్లాయీస్. Now, yes, investors will show more interest to purchase our shares. So if more persons try to purchase the shares, so demand of the share will be increased. So automatically share price increase of the company good position lo untundi, and no other person will try to take over this company. So this is the question. Now it can be asked as a question or it can be asked as a statement. సో ఇప్పుడు జరిగిన 2 క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏరియాస్ ఇన్ బిజినెస్ ఎథిక్స్, ఎథికల్ బిహేవియర్ అండ్ సిఎస్ఆర్ కెన్ బ్రింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ బెనిఫిట్స్ టు ద సొసైటీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సరే ఏంటి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? జనరల్ బిజినెస్ ఎథిక్స్. సార్ అసలు జనరల్ అనే వర్డ్ ఏంటి సార్? ఫస్ట్ అంటే యూజువల్ అనే, అరే చిన్న ఇప్పుడు మనం ఎందుకులే, మెనీ ఏరియాస్ నుంచి చూడొచ్చు కదా. సో ఆమె సౌత్ ఇండియన్, టిపికల్ సౌత్ ఇండియన్ తెలుగు పర్సన్. సార్ నేను లంచ్ చేశానంటే ఏం చేశానని? రైస్ తీసుకున్నానే కదా. అదే నార్త్ ఇండియన్ అయితే చపాతి, రోటీ, దాల్. సో జనరల్ అంటే కామన్, యూజువల్ అని అర్థం. సో జనరల్ బిజినెస్ ఎథిక్స్ అంటే ఆర్గనైజేషన్లో జనరల్గా ఇన్ వాట్ డిపార్ట్మెంట్స్, వాట్ ఏరియాస్ జనరల్గా బిజినెస్ ఎథిక్స్ మెయిన్ చూడాలి. ఎథిక్స్ ఆఫ్ హెచ్ఆర్ మేనేజ్మెంట్, హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఎంప్లాయీస్ రా, అది లేబర్ కావచ్చు, వర్కర్ కావచ్చు, ఎంప్లాయీ కావచ్చు, ఎగ్జిక్యూటివ్ లెవెల్ కావచ్చు. సార్ హ్యూమన్ రిసోర్స్లో ఎథిక్స్. సో వాట్ ఈస్ ద ఎథిక్స్ ఇన్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ అంటే పేరోల్, అటెండెన్స్ ప్రాపర్గా చూడడం, ఇన్ టైంలో వాళ్ళ శాలరీ క్రెడిట్ చేయడం, ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వడం, ప్రాపర్ గుడ్ వర్క్ ప్లేస్ ప్రొవైడ్ చేయడం, హెరాస్మెంట్ లేకన్నా చూడడం, టార్చర్ లేకన్నా చూడడం, ఎంప్లాయీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్కి ఏదైనా ఇష్యూ ఉన్నా మెడికల్ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రొవైడ్ చేయడం. ఎస్, ఇది ద రోల్ ఆఫ్ హెచ్ఆర్ మేనేజ్మెంట్. అండ్ ఎస్, ప్రాపర్ పర్సన్ ఎవరైనా టార్చర్ చేస్తున్నారు సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్లో ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వడం. సో ఎథిక్స్ ఇన్ హెచ్ఆర్ మేనేజ్మెంట్లో ఏముంటుంది? అటెండెన్స్ చూడడం, పేరోల్ చూడడం, శాలరీ క్రెడిట్ చూడడం, ఇన్సెంటివ్స్ చూడడం, ప్రమోషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ మెరిట్ వస్తున్నాయా లేదా చూడడం, ప్రాపర్ వర్క్ ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయడం, నా ట్యాక్స్ డిడక్ట్ అయితే వాళ్ళకు టీడీఎస్ సర్టిఫికెట్స్ ఇష్యూ చేయడం, నా రిక్రూట్ చేయడం, రిలీవ్ చేయడం. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ హెచ్ఆర్ ఇన్ విచ్ దే ఫాలో ఎథిక్స్. నౌ ఎథిక్స్ ఆఫ్ సేల్స్ మార్కెటింగ్. అంటే మార్కెటింగ్ వేరే, సేల్స్ వేరేనన్నా. సేల్ చేసేటప్పుడు ప్రాపర్ ప్యాకింగ్, ప్రాపర్ వారంటీ, ఇన్వాయిస్, సేల్ డేట్, ఇవన్నీ ఉండేట్టుగా చూసుకోవడం. మార్కెటింగ్ యాజ్ యూనో అడ్వర్టైజ్మెంట్ నాన్న అడ్వర్టైజ్మెంట్ కొద్దిగా రియలిస్టిక్ ఉండాలిరా. ఎలా ఉండాలి? రియలిస్టిక్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం బూస్ట్ యాడ్ చూస్తున్నాం. బూస్ట్ ఈజ్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ మై ఎనర్జీ. ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్. సార్ బూస్ట్ తాగి బౌలింగ్ వేస్తే కోహ్లీ అవుట్ అవుతాడంట. మరి ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళంతా అదే పని చేసేవాళ్ళు కదా. సో ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ రియలిస్టిక్ వే.
సో మార్కెటింగ్ చాలా రియలిస్టిక్గా ఉండాలి, నమ్మశక్యంగా ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను ఒక ఇన్సూరెన్స్ యాడ్ చూసామ్మా, చాలా బాగుంది. నా ఇఫ్ యు టేక్ ఎ ఇన్సూరెన్స్, ఇఫ్ ఎ పర్సన్ డైడ్, ఇన్ కేస్ ద పర్సన్ హ్యావింగ్ ఎ ప్రాబ్లమ్స్, ఆల్ రిలేటివ్స్ విల్ స్టెప్ బ్యాక్, బట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ విల్ స్టెప్ ఫార్వర్డ్ టు ప్రొటెక్ట్. బాగుంది. ఇంకో హాస్పిటల్ యాడ్ చూసాను. నా ఎస్ ఎ పర్సన్ జాయిన్డ్ హిస్ ఫాదర్, ఓల్డ్ ఫాదర్ ఇన్ ఎ హాస్పిటల్ అండ్ హీ వెంట్ ఫర్ ఎ జాబ్. నా ఆ ఓల్డ్ పర్సన్కి వాళ్ళ సన్ ఇలా పట్టుకోవడం ధైర్యం కోసం అలవాటు. నా డాక్టర్ ఇలా చేయబట్టించుకొని ఐఎమ్ ఆల్సో లైక్ యువర్ సన్, విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అంటాడు. సో అంత రియలిస్టిక్గా ఉండాలన్న మార్కెటింగ్. ఏది పడితే అది మార్కెటింగ్ చేయకూడదు. నా ఎథిక్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. సార్ ప్రొడక్షన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ రెండు సేమేనా? మోస్ట్లీ సేమ్, బట్ నాట్ సేమ్. ప్రొడక్షన్ అంటే న్యాచురల్ గూడ్స్తో డీల్ చేసేది, మ్యానుఫ్యాక్చర్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ గూడ్స్తో డీల్ చేసేది. చిన్న ఎథిక్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, అరే ప్రొడక్షన్ అంటే నామ్స్ ఫాలో అవ్వడం నాన్న. అంటే రా మెటీరియల్ బాగుండాలి. ప్రొడక్షన్ స్టెప్ 1 ఏంటి, స్టెప్ 2 ఏంటి, స్టెప్ 3 ఏంటి, ఒక ప్రాసెస్ వైజ్ ప్రొడక్షన్ చేయడం. ఓకే, నా ఎథిక్స్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ, నాలెడ్జ్, స్కిల్స్. ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి? రైట్స్ గివెన్ టు ద క్రియేటర్ ఆఫ్ మైండ్. If a person who invented anything, we shall give the rights to use the formula to that person. Yes, ఒక కంపెనీలో అనుకుంటానన్నా, a person invented, yes, a person invented రాకెట్ ఫ్యూయల్ ఫార్ములా విత్ మొలాసిస్, అంటే షుగర్ కెన్ వేస్ట్తో ఒక రాకెట్ ఫ్యూయల్ ఫార్ములా ఇన్వెంట్ చేశాను అన్న. మరి ఆ ఫార్ములా మీద రైట్స్ అతనికి ఇవ్వాలి, బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలి, ప్రాఫిట్లో షేర్ ఇవ్వాలి, అంతేగాని ఇవన్నీ చంపేశారు. ఇదా ఎథిక్స్? ఎస్, చాలా రోజులు రీసెర్చ్ చేసి ఒక పర్సన్ ఒక ఇన్వెన్షన్ కనుక్కున్నాడు. ఆ ఇన్వెన్షన్ రైట్స్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఆ పర్సన్కే ఇవ్వాలి. దీస్ ఆర్ ద జనరల్ బిజినెస్ ఎథిక్స్. జనరల్ బిజినెస్ ఎథిక్స్ ఇన్ ఏ కంపెనీ. ఎథిక్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్. హ్యూమన్ రిసోర్స్ అంటే ఎంప్లాయీస్ని ఎలా చూసుకోవాలి, ఎలా టేక్ కేర్ చేయాలి. ఎథిక్స్ ఆఫ్ సేల్స్, మార్కెటింగ్. సేల్స్ అంటే విత్ ఇన్వాయిస్, ప్రాపర్ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్, వారంటీ ఇవ్వడం. మార్కెటింగ్ రియలిస్టిక్గా ఉండాలి మార్కెటింగ్. ప్రొడక్షన్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రొడక్షన్ బాగుండాలంటే ముందు ఎస్ రా మెటీరియల్ బాగుండాలి, దాన్ని ప్రాపర్గా స్టోర్ చేయాలి, ఒక ప్రాసెస్, ఒక ఫార్మెట్తో ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ, రైట్స్ విచ్ గివెన్ టు ద క్రియేటర్ ఆఫ్ మైండ్. సో ఆ రైట్స్ అతనికి ఇవ్వాలి. సో 3 క్వశ్చన్స్ వీ కవర్డ్. అందులో జనరల్ బిజినెస్ ఎథిక్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఇప్పుడు కామన్ అనెథికల్ ప్రాక్టీసెస్. అనెథికల్, ఎథికల్ కాదు, అనెథికల్, బ్యాడ్ థింగ్స్, యాదవ పనులు. ఎస్, అది కూడా ఎవరివి నాన్న? నువ్వు ఏ యాంగిల్లో ఆన్సర్ రాయాలరా? ఎస్, ఎగ్జిక్యూటివ్స్. సరిగా రాదా? ఎగ్జిక్యూటివ్స్. సో కామన్ అనెథికల్ ప్రాక్టీసెస్ బై ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫ్ ఏ కార్పొరేట్ అంటే కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో, హై ఎండ్ కంపెనీస్లో టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే సిఇఓ కావచ్చు, సిఎఫ్ఓ కావచ్చు, డైరెక్టర్స్ కావచ్చు, ఇలాంటి టాప్ పొజిషన్లో ఉన్న ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఎలాంటి వెదోపన చేస్తారు? వాట్ ఆర్ దోస్ కామన్ అనెథికల్ ప్రాక్టీసెస్? చూద్దాం. కరప్షన్, కరప్షన్, ఫైనాన్షియల్, నాన్ ఫైనాన్షియల్. సార్ కరప్షన్ సార్ ఎలా చేస్తారు? నా ఇఫ్ దే వాంట్ టు స్టార్ట్ ఏ న్యూ బిజినెస్ ఆర్ ఏ కంపెనీ, నా అనెథికల్ వేలో టు గెట్ ఏ లైసెన్స్, అక్కడున్న గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్కి లంచం, బ్రైవ్ ఇవ్వడం ఫైనాన్షియల్. నాన్ ఫైనాన్షియల్, ఈవినింగ్ పార్టీసు, సమ్ అదర్ బెనిఫిట్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం నాన్ ఫైనాన్షియల్. లెట్ us టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు
ఫర్ హైదరాబాద్లో ఒక లొకేషన్లో ఒక హై రైజ్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ. సో యాజ్ పర్ ద నామ్స్ 20 ఫ్లోర్ వరకే కన్స్ట్రక్షన్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. వీడెళ్ళి ఎస్ 25 ఫ్లోర్స్కి పర్మిషన్ అడిగాడు. వాళ్ళు నో చెప్తే వాళ్ళకు 10 lakhs ఇచ్చాడు. ఇది ఫైనాన్షియల్. లేదా వాళ్ళకు ఒక ఫ్లాట్ రాసిస్తానన్నాడు, ఇది నాన్ ఫైనాన్షియల్. లేదా పార్టీ ఇస్తా అన్నాడు, నాన్ ఫైనాన్షియల్. ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ దేర్ వర్క్ దే విల్ ట్రై టు కరప్ట్ in the yes by giving benefit monetary or non monetary benefits, ఫినాన్షియల్ గా కావచ్చు, నాన్ ఫినాన్షియల్ గా కావచ్చు. నౌ గ్రీడ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ టర్న్ ఓవర్. గ్రీడ్ కకృతి నాన్న. హూ ఎవర్ ద పర్సన్ డూయింగ్ ద బిజినెస్, వాట్ ఎవర్ ద ఆర్గనైజేషన్ స్టార్టింగ్ ద బిజినెస్, all are working for earning the profit and increase the turnover. Turnover అంటే as you know సేల్స్. ఏంటి టర్న్ ఓవర్ అంటే సేల్స్. బట్ ఓవర్ గ్రీడ్ ఉండకూడదు. ఒకే లెవెల్లో దిస్ ఇయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 crores ఇస్ ద టర్న్ ఓవర్, నెక్స్ట్ ఇయర్ 5000 crores వెళ్ళిపోవాలి అని స్టెప్ బై స్టెప్ లర్న్ అవరా. ఒకేసారి ఎస్ పైకి వెళ్ళామంటే అక్కడి నుంచి పడతావు. అలానే ప్రాఫిట్ నువ్వు స్లోగా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి, ఎస్ విత్ గుడ్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్. అంతేగాని ఎస్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద పెన్ 10 rupees ఉన్నది 25 rupees చేసి ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోకూడదు. ఓవర్ గ్రీడ్ ఉండకూడదు. బట్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద సేల్స్ అండ్ విత్ దట్ దే వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఓవర్ ప్రాఫిట్. దిస్ ఈస్ ద గ్రీడ్. ఇప్పుడు జనరల్గా మాట్లాడదాం. సమ్మర్లో సీఏగా మారండి. సమ్మర్లో సీఏగా ఎలా మారుతావురా? అలా మారాలంటే పేపర్ లీకేజ్ చేయాలి. ఎస్ ఓవరాల్ నైట్లో నేను మిలీనియర్ అవ్వాలి, బ్యాంక్ రాబరీ చేయాలన్నా ఎథికల్ వేలో పాసిబుల్ అవ్వదు. సో ఓవర్ గ్రీడ్ ఉంటుంది ఎగ్జిక్యూటివ్స్కి. నా అకామిడేటింగ్ ఏ గ్రూప్, ఎంప్లాయీస్ని గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేస్తారు. ఎస్ వీళ్ళు బాగా మంచి వాళ్ళు, ఈ ఏరియా వాళ్ళు, ఎస్ దిస్ పర్సన్స్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ ఏరియా, దిస్ పర్సన్స్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ స్టేట్, ఎస్ దిస్ పర్సన్ బిలాంగ్స్ టు అవర్ కమ్యూనిటీ, అవర్ క్యాస్ట్. ఇలా గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. మనం వన్స్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ అయితే జనరల్గా వాళ్ళ మధ్య డిస్టర్బెన్సే వస్తుంది. దీస్ గ్రూప్స్ ఆర్ కామెంటింగ్ అదర్ గ్రూప్ అండ్ అదర్ గ్రూప్ ఆర్ కామెంటింగ్ దిస్ గ్రూప్. ఎవరి మధ్య? ఎంప్లాయీస్ మధ్య. వెండార్స్. సార్ వెండార్ అంటే ఎవరు? వెండార్స్ అంటే ఎక్కడైనా సప్లయర్స్. ఎస్ నెక్స్ట్ కస్టమర్స్. ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ 3 ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కరప్షన్, ఫైనాన్షియల్, నాన్ ఫైనాన్షియల్. కరప్షన్, ఫైనాన్షియల్, నాన్ ఫైనాన్షియల్. నెక్స్ట్ గ్రీడ్ ఫార్ ప్రాఫిట్ ఆర్ టర్న్ ఓవర్, accommodating a group as the group in between employees, vendors, which means suppliers, customers. Next 2 గుర్తుపెట్టుకోండి. లీక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, లీక్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనలిజం. నాన్న లీక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. సో ఇఫ్ యు నో ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్, దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ షుడ్ నాట్ బి లీక్డ్ ఫార్ బ్యాడ్ థింగ్స్. సరే లెట్ us take an example. ఎస్పెషలీ మీకు ఆక్షన్ సేల్లో తెలిసి ఉంటుంది. ఆక్షన్ సేల్లోనన్నా హైయెస్ట్ బిడ్డర్కి ఆక్షన్ వెళ్తుంది. మరి గవర్నమెంట్ టెండర్ కొటేషన్స్లో లోయెస్ట్ మనీకి టెండర్ విన్నర్ అన్న. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రోడ్ లేయింగ్ కాంట్రాక్ట్ అనుకుందాం. వాళ్ళు మినిమం 100 crores చెప్పారు. ఒకడు 90 crores, ఇంకొకడు 93 crores, ఇంకొకడు 89 crores, ఇంకొకడు 85 crores. ఎవరికి వస్తుంది టెండర్? రోడ్ టెండర్ 85 crores వస్తుంది. 1 rupee విల్ మేక్ ఎ సెన్స్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పర్సన్ నో ద ఫ్యాక్ట్, సమ్ అదర్ కంపెనీ మనీ ఆఫర్ చేసింది, టెండర్ కొటేషన్, మా కంపెనీ టెండర్ కొటేషన్ 90 crores అని. వాడు అది లీక్ చేస్తే అదర్ కంపెనీ కోటెడ్ 89 crores, 99 lakhs, 99,000, 1 rupee తక్కువ వేసాడు అన్న, టెండర్ కొటేషన్ వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది. నౌ లీక్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనలిజం. నాన్న ఈ ప్రొఫెషనలిజం ఎక్కడ? తెలిసిన వాళ్ళని డైరెక్ట్గా రిక్రూట్ చేసేయడం, రెఫరెన్స్ రికమెండేషన్ డైరెక్ట్గా రిక్రూట్ చేసేయడం, ఇలా ఉండకూడదు. ప్రొఫెషనల్ అంటే ప్రాపర్ ఇంటర్వ్యూ, ప్రాపర్ ఛానల్, ప్రాపర్ అపాయింట్మెంట్ లెటర్ ఉండాలి. అలానే ఎంప్లాయీని రిమూవ్ చేయాలన్నా ప్రాపర్ ప్రయర్ ఇంటిమేషన్, 3 months నోటీస్ పీరియడ్, ఇవన్నీ ఉండాలి.
బట్ రీసెంట్గా నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ చూస్తే దే ఆర్ థ్రెటనింగ్ దేర్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ ఆస్కింగ్ టు రిజైన్. మీరు రిజైన్ చేయకపోతే మేము టర్మినేట్ చేస్తాం, మేము టర్మినేట్ చేస్తే మీకు జాబ్ ఎక్కడ రాదు, మీకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఇలా చేయడం ప్రొఫెషనలిజం కాదు నాన్న, బట్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫస్ట్ 3. నెక్స్ట్ కరప్షన్, ఫైనాన్షియల్, నాన్ ఫైనాన్షియల్, గ్రీడ్ ఫర్ ప్రాఫిట్, టర్న్ ఓవర్, కకృతి, అకామిడేటింగ్ ఏ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేస్తారు బిట్వీన్ ఎంప్లాయీస్, వెండార్స్, కస్టమర్స్, వెండార్ అంటే సప్లయర్స్, లీక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, మనీ కోసం ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్ చేయడం, లీక్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనలిజం, సో వైల్ అపాయింట్మెంట్లో కానీ ఎస్ వైల్ గివింగ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ కానీ, ఎస్ వైల్ రిమూవింగ్ అన్ ఎంప్లాయీ షుడ్ ఫాలో సమ్ ప్రొఫెషనల్ నార్మ్స్. నౌ ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్, ఇది చాలా ఎక్కువ ఉందన్న. వన్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ, వన్స్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ కంప్లీటెడ్ హిస్ వర్కింగ్ అవర్స్, వాడికి అనీవెన్ టైంలో ఫోన్ చేసి వర్క్ ఇవ్వడం, హాలిడేస్ టైంలో ఫోర్సింగ్ ద పర్సన్ టు వర్క్, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేయి, చాలా ఎమర్జెన్సీ ఉంది. ఎవ్రీ పర్సన్ షుడ్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ పర్సనల్ లైఫ్ కదా. యూ షుడ్ నాట్ డిస్టర్బ్ అట్ ద నైట్ టైమ్స్ ఆర్ అన్ఈవెన్ టైమ్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ టైమింగ్స్. ప్రెషర్ పెట్టకూడదు. మోస్ట్లీ ఈ కార్పొరేట్ కంపెనీలో హై లెవెల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ దే ఆర్ ప్రెషరైజింగ్ ద ఎంప్లాయీస్. నాకు తెలిసి ఒక 6 months క్రితం 21 ఏజ్ ఒక సిఏ, రీసెంట్లీ క్వాలిఫైడ్ సిఏ చనిపోయింది ప్రెషర్ తట్టుకోలేక. నా ఈగో, దే హ్యావ్ ఎ సిఎస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈగో, వాట్ ఎవర్ వీ సెడ్ దట్ ఓన్లీ రైట్. ఎస్, గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పలేదని రిమూవ్ చేయడం, వాడి మాట వినలేదని రిమూవ్ చేయడం, ఇలా ఈగో చూపించకూడదు. డామినెన్స్ ఫ్రమ్ టాప్, డామినెన్స్ అంటే ఇఫ్ దే టేకన్ ఏ డెసిషన్, వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ మై డెసిషన్ ఈజ్ రైట్ అని ఉండకూడదు. బై ఇగ్నోరింగ్ రైట్ థింగ్స్, హూ ఎవర్ ద పర్సన్ సైడ్ ఏ రైట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు లిసన్ అండ్ యూ నీడ్ టు ఫాలో. నువ్వేంట్రా చెప్పేది, నాకు తెలీదా, వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దట్ ఈస్ రైట్, యూ షుడ్ ఫాలో వాట్ ఐ సెడ్. ఇలా ఓవర్ ఉండకూడదు. దీస్ ఆర్ ద కామన్ unethical practices by executives of a corporate. ఏవవి? కరప్షన్, ఫైనాన్షియల్, నాన్ ఫైనాన్షియల్. ఫస్ట్ 3. నెక్స్ట్ కరప్షన్, ఫైనాన్షియల్, నాన్ ఫైనాన్షియల్, గ్రీడ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ టర్న్ ఓవర్, అకామిడేటింగ్ ఏ గ్రూప్, లీక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, లీక్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనలిజం, ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్, ఈగో డామినెన్స్ ఆఫ్ టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్. సో రైట్ ఉన్నా కూడా అదర్ పర్సన్ రైట్ చెప్పిన నో 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 నో, వాట్ ఎవర్ ఐ సెడ్ ఈస్ రైట్. సో ఫాస్ట్గా, కరప్షన్, ఫైనాన్షియల్, నాన్ ఫైనాన్షియల్, గ్రీడ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ టర్న్ ఓవర్, అకామిడేటింగ్ ఏ గ్రూప్. నెక్స్ట్ లీక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, లీక్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనలిజం. నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్, ఈగో అండ్ డామినెన్స్ బై ఇగ్నోరింగ్ రైట్ థింగ్స్. ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అన్న. Now, next topic, importance of business ethics. And next question, importance of business ethics. సో బిజినెస్ ఎథిక్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు సరే మీరే చెప్పండి, ఎడ్యుకేషన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటన్నా? జాబ్ వస్తుంది, సొసైటీలో సమ్ వాల్యూ ఉంటుంది, లైఫ్కి సేఫ్టీ ఉంటుంది, అండ్ మెయిన్ థింగ్ నాలెడ్జ్, కామన్ సెన్స్. అవునా? మరి బిజినెస్ ఎథిక్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? విల్ సీ. పబ్లిక్ ఎక్స్పెక్ట్స్, బిజినెస్ పీపుల్ దగ్గర నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? హై లెవెల్ ఆఫ్ ఎథికల్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సరే, లెట్ us take about the product Samsung. నా ఒకసారి ఈ శాంసంగ్ కంపెనీ నోట్ ఫోన్స్ అనుకుంటానన్నా, సమ్ ఫోన్స్ బ్లాస్ట్ అయినాయి.
Samsung used to recall all the phones and they replace with a new phones and apologize to the society. సారీ ఇంకోసారి రిపీట్ అవ్వదు, ఇట్స్ మిస్టేక్ అని చెప్పుకున్నారు. అలానే బిజినెస్ ఎథిక్స్ ఉన్న వాళ్ళు సొసైటీ గురించి కూడా థింక్ చేయాలి. ఎస్, స్లంప్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్, స్లంప్ ప్రైస్ డిక్రీజ్ ఇలా చేయకూడదు. అలానే పొల్యూషన్ కంట్రోల్ విధంగా చూసుకోవాలి. ఎస్, అలానే ఎన్విరాన్మెంట్ని స్పాయిల్ చేయకూడదు. పబ్లిక్ ఎక్స్పెక్ట్స్ హై, ఇక్కడ ఎగ్జిబిట్ అంటే డిస్ప్లే. బిజినెస్ పీపుల్ ఇంత లెవెల్ ఎథికల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉండాలి, సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. నా ఎంకరేజింగ్ బిజినెస్ ఫర్మ్స్, ఎవరిని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది బిజినెస్ ఎథిక్స్? బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ దార్ ఎంప్లాయీస్ టు బిహేవ్ ఎథికలీ. బిజినెస్ ఎథిక్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. దే విల్ ఎంకరేజ్, ఏం ఎంకరేజ్ చేస్తుంది? టు బిహేవ్ ఎథికలీ. మరి ఎథికల్గా బిహేవ్ చేసినోడు ఏం చేస్తాడు? దే విల్ నాట్ ప్రివెంట్ హార్మ్ టు ద సొసైటీ. ఎస్, నువ్వు సొసైటీ గుడ్ చేయకపోయినా పర్లేదు, హార్మ్ చేయకూడదు బై గివింగ్ బ్యాడ్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్, అడల్టర్డ్ ప్రోడక్ట్స్. ఎస్, అలానే ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళ కస్టమర్స్ని ఎస్ క్లియర్గా మంచిగా ట్రీట్ చేయడం. నా ప్రమోటింగ్ ఎథికల్ బిహేవియర్, ప్రొటెక్ట్ ద బిజినెస్. ఇఫ్ దే ఆర్ బిహేవింగ్ ఎథికలీ, వాళ్ళని వాళ్ళు కూడా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటే, ఎందుకంటే బిజినెస్ విల్ బి ఎస్ సర్వైవ్డ్. బిజినెస్ బాగుంటుంది, బిజినెస్ బాగుంటే ప్రాఫిట్స్ బాగుంటాయి, ప్రాఫిట్స్ బాగుంటే సాలరీస్ బాగుంటాయి, రిక్రూట్మెంట్ బాగుంటుంది. నెక్స్ట్, హై ఎథికల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి? హై ఎథికల్ పర్ఫార్మెన్స్ ప్రొటెక్ట్స్ ద ఇండివిజువల్స్ హూ వర్క్ ఇన్ ద బిజినెస్. నాన్న, ఇండివిజువల్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఇఫ్ ఎ పర్సన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈస్ పూర్, డైరెక్ట్గా రిమూవ్ చేయకన్నా వానికి కొద్దిగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం, వాడికి కొద్దిగా సపోర్ట్ చేయడం. ఎస్, ఇఫ్ తనకి హెల్త్ ఇష్యూ ఉంది, లెట్ ద పర్సన్ టు టేక్ ఏ లీవ్ అండ్ ద వర్క్ టు బి హ్యాండిల్డ్ బై అండ్ హ్యాండ్ ఓవర్ టు సమ్ అదర్ పర్సన్. ఇప్పుడు వాడు మ్యారేజ్, వాడు సమ్ టైమ్ లీవ్ అడిగాడు, వాడు పేరెంట్స్కి హెల్త్ బాగాలేదు, లీవ్ అడిగాడు, ఎస్ సపోర్ట్ చేయడం. నా ఇంప్రూవింగ్ కన్జ్యూమర్ కాన్ఫిడెన్స్. యాజ్ వీ నో, కన్జ్యూమర్ అంటే ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్పాను. ఎస్, కన్జ్యూమర్ మీన్స్ అ పర్సన్ హూ బైస్ ద గూడ్స్ ఫర్ పర్సనల్ పర్పస్, కమర్షియల్ పర్పస్, రీసేల్ పర్పస్. మరి కన్జ్యూమర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందన్న. ఇప్పుడు లెట్ us take an example, మైసూర్ శాండిల్ సోప్. సమ్ యూజింగ్ మైసూర్ శాండిల్ సోప్ సిన్స్ మై చైల్డ్హుడ్. ఎందుకని? ఎస్, రాయల్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ మైసూర్ స్టార్టెడ్ 100 years before, even they maintaining a same standard quality, గుడ్ క్వాలిటీ మైసూర్ శాండిల్ వుడ్, శాండిల్ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు వారు మైసూర్ శాండిల్ లోషన్ తీసుకొచ్చారు అనుకో, ఐ విల్ పర్చేజ్ ఇట్ ఆర్ నాట్. ఈవెన్ మెనీ సోప్స్ దేర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్. నేను కాన్ఫిడెంట్గా మైసూర్ శాండిల్, తర్వాత కేరళ శాండిల్ కూడా వచ్చింది, బట్ మైసూర్ శాండిల్ అంటే అదొక కాన్ఫిడెంట్ ప్రోడక్ట్. నా ఈవెన్ ఇప్పుడు యాపిల్ తీసుకోండి, యాపిల్ ఫోన్స్ పర్చేజ్ చేసిన వాడు క్వాలిటీ బాగుంటుందా బాగాలేదా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ గుడ్ బ్యాడ్ ఇలా ఏం పట్టించుకోడు, బ్రాండ్ సూపర్గా వర్క్ చేస్తుంది అనే ఫీలింగ్. నా బిజినెస్ బికమ్ కాన్షియస్ ఆఫ్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. నా బిజినెస్ పర్సన్, నువ్వు బిజినెస్ గురించి ఆలోచించు, ఎంప్లాయీస్ గురించి ఆలోచించు, కస్టమర్స్ గురించి, లైక్ ద థింక్ అబౌట్ ద సొసైటీ ఆల్సో. వై? బికాస్ యు ఆర్ ఆల్సో ద పార్ట్ ఆఫ్ సొసైటీ. అప్పుడు ఏం చేయాలి? సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ప్రాపర్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయడం, ప్రాపర్గా ట్యాక్స్ ప్రాపర్గా పే చేయడం, ఎస్, అండ్ గవర్నమెంట్కి సపోర్టబుల్గా ఉండడం. నౌ క్రియేట్ గుడ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. నాన్న, ఇప్పుడు గుడ్ ఇమేజ్కి, గుడ్ విల్కి, గుడ్ ఇమేజ్ బిజినెస్కి వస్తుంది, గుడ్ విల్ పర్సన్కి వస్తుంది.
ఇప్పుడు టాటా కంపెనీకి గుడ్ ఇమేజ్ ఉంది అండ్ రతన్ టాటా గారికి గుడ్ విల్ ఉంది. గుడ్ ఇమేజ్ ఇన్ఫోసిస్ ఉంటుంది, గుడ్ విల్ నారాయణమూర్తికి ఉంది. కానీ ఈ మధ్య సమ్ 14 అవర్స్ వర్క్ చేయాలి ఇది అదని చెప్పి స్పాయిల్ చేసుకున్నాడులే. ప్రాఫిటబిలిటీ. సో బిజినెస్ ఎథిక్స్ ఉన్న ఆర్గనైజేషన్స్కి ప్రాఫిట్లో కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది. Now, survival of heated competition. Sir, let us talk about Bawarchi Biryani Center. And it started long ago. I think yes, 20-30 years before it start అయింది. Many yes బిర్యానీ సెంటర్స్ ఎస్ షాదాబు, మెరిడియన్, షాగ్ హౌస్, పిస్తా హౌస్ ఇన్ని వచ్చినా బావర్చి సర్వైవ్ అవుతుంది. ఈవెన్ ఇంకా దరిద్రం ఏంట్రా అంటే గ్రీన్ బావర్చి, రెడ్ బావర్చి, రీసెంట్గా వాడేవాడు ఒరిజినల్ బావర్చి అని పెట్టిన బావర్చి సర్వైవింగ్. ఎందుకని క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తుంది, బిజినెస్ ఎథిక్స్ ఉంది. లైక్ దట్ ఈవెన్ పుల్లారెడ్డి స్వీట్స్, మెనీ స్వీట్ షాప్ స్టార్టెడ్, బట్ అంతా దాంట్లో కూడా సర్వైవ్ అవుతుంది. అండ్ మన అమీర్పేట్లో నర్సింగ్ అని ఒక క్లాత్ సెంటర్ ఉంది నాన్న. సో ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయింది, లాంగ్ బ్యాక్ ఇట్ స్టార్టెడ్. మెనీ మాల్స్, మెనీ క్లాత్ షోరూమ్ స్టార్టెడ్, బట్ ఇప్పుడు కూడా నర్సింగ్లో క్యూ ఉంటారు నాన్న, ఫుల్ క్రౌడ్ ఉంటుంది. సో బిజినెస్ ఎథిక్స్, సో గుడ్ క్వాలిటీ కస్టమర్స్తో ప్రాపర్ డీలింగ్ ఉంటే వాడు ఎంత కాంపిటీషన్ ఉన్నా దే ఆర్ గోయింగ్ టు సర్వైవ్. నౌ సేఫ్టీ ఫ్రమ్ లీగల్ పర్స్పెక్టివ్స్. సరే, ఈ లీగల్ పర్స్పెక్టివ్స్ అంటే ఏంటి అంటే నా ఎలాంటి లీగల్ ఇష్యూస్ మన పైన ఎలాంటి కేసెస్ కానీ, గవర్నమెంట్ రైట్స్ కానీ, జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, రైడ్ కానీ, యాక్షన్స్ కానీ, కోర్ట్ ఇష్యూస్ కానీ ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు. వై? బికాస్ యు ఆర్ ఏ ప్రాపర్ బిజినెస్ ఎథిక్స్ పర్సన్, యూ మెయింటైన్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ and you have no issues with the court or any organizations of authorities of government. ఎందుకని? if you are a good person, సో ఎలాంటి కేసెస్ ఉండవు, ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉండవు. సో ఆర్గనైజేషన్ చాలా స్మూత్గా రన్ అవుతుంది. నా మళ్ళా ఒకసారి చూద్దాం ఇది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎథిక్స్. నాన్న బిజినెస్ ఎథిక్స్ ఉన్న పర్సన్స్ ఎగ్జిబిట్, డిస్ప్లే చేయాలి. ఏమి ఎగ్జిబిట్ చేయాలి? హై ఎథికల్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. పబ్లిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు గుడ్ పర్సన్ ఉన్నాడు, వాడి దగ్గర నుంచి కొన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ హూ ఈజ్ లిజనింగ్ టు ద క్లాసెస్ ప్రాపర్లీ, నాకు కొన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి. ఈజ్ గోయింగ్ టు క్రాక్ ఎ ర్యాంక్ అండ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు పాస్ ఇన్ ఎ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అని. నౌ it will encourage organizations and employees to behave ethically and to prevent harm to the society. అంటే వాళ్ళు సొసైటీకి హార్మ్ఫుల్ కాకుండా ఉంటారు నాన్న. వెదర్ దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ ఆర్ నాట్, దే విల్ నాట్ డూ బ్యాడ్. ప్రమోటింగ్ ఎథికల్ బిహేవియర్ విల్ ప్రొటెక్ట్ ద బిజినెస్, వాళ్ళ బిజినెస్ కూడా ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది. హై ఎథికల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండివిజువల్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. వాడికి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే స్టాండ్ బై ఉంటారు, అందరూ సపోర్ట్ చేస్తారు, ఏదైనా వర్క్ ఆర్ ద పర్సనల్ లైఫ్. ఇంప్రూవింగ్ కన్జ్యూమర్ కాన్ఫిడెన్స్, కన్జ్యూమర్స్ మన ప్రోడక్ట్ మీద కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటుంది, గుడ్ క్వాలిటీ అని. బిజినెస్ కాన్షియస్ అంటే అవేర్ ఆఫ్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, దే ఆర్ ఆల్సో ద పార్ట్ ఆఫ్ సొసైటీ. అంటే ట్యాక్స్లు కట్టడం, ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్ట్ చేయడం, పొల్యూషన్ ఫ్రీగా చూసుకోవడం, క్రియేట్ గుడ్ ఇమేజ్ టు ద బిజినెస్ అండ్ గుడ్ విల్ టు ద ఎంప్లాయర్. ప్రాఫిటబిలిటీ, కన్సిస్టెన్సీ ఇన్ ప్రాఫిటబిలిటీ మెయింటైన్ అవుతుంది. సర్వైవల్ ఆఫ్ హీటెడ్ కాంపిటీషన్, which means whoever the person entering into the market, your business will be standard. నువ్వు ఎంతమంది వచ్చినా సర్వైవ్ అవుతావు. నౌ సేఫ్టీ ఫ్రమ్ లీగల్ పర్స్పెక్టివ్స్, ఎలాంటి లీగల్ ఇష్యూస్, కోర్టు ప్రాబ్లమ్స్, జిఎస్టీ రైట్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైట్స్ ఇలాంటివి ఏవి ఉండవు నాన్న. అంత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కాదు. ఒకసారి ఈరోజు జరిగిన దాంట్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి ఫాస్ట్గా రివైజ్ చేద్దాం. ఏరియాస్ ఇన్ బిజినెస్ ఎథిక్స్,
Corporate social responsibility, corporate people answerable to society. Fiduciary responsibility to stakeholders who are affected, who are connected with the company. Organization should feel responsible to all, not only the shareholders. Industrial espionage, secretly gathering a sensitive information, should not be used for unethical things. Should use the same for organization benefits. Now, ethical behavior and CSR will bring significant benefits to the society. అలా కస్టమర్స్ అట్రాక్ట్ అవుతారు, సో దట్ సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వర్క్ఫుల్ ఎంప్లాయీస్ విల్ స్టే విత్ దస్, విత్ దట్ లేబర్ టర్న్ ఓవర్ తగ్గుతుంది, ట్రైనింగ్ కాస్ట్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మోర్ వర్త్ఫుల్ ఎంప్లాయీస్ ఫ్రమ్ కాంపిటీటర్స్ విల్ షో ఇంట్రెస్ట్ టు వర్క్ హియర్, సో దట్ రిక్రూట్మెంట్ కాస్ట్లు తగ్గుతాయి. ఆర్గనైజేషన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టాలెంటెడ్ ఎంప్లాయీస్. More investors will attract and more demand will increase for shares, share price will be increased, so other companies will not dare to take over our company. General business ethics, HR department, ethics in human resource management అంటే ఎంప్లాయీస్ ట్రీట్మెంట్ లో ప్రాపర్ గా ఉంటారు. ఎథిక్స్ ఇన్ సేల్స్ అంటే విత్ ఇన్వాయిస్, విత్ బిల్, విత్ ప్రాపర్ వారంటీ. మార్కెటింగ్ అంటే మార్కెటింగ్ షుడ్ బీనే రియలిస్టిక్ వే. ఎథిక్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, రా మెటీరియల్ క్వాలిటీ ప్రాపర్గా ఉండడం, ప్రాసెస్ ఒక వే ఆఫ్ ప్రాసెస్తో ప్రొడ్యూస్ చేయడం. ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ విచ్ గివెన్ టు ద క్రియేటర్ ఆఫ్ మైండ్. కామన్ అనెథికల్ ప్రాక్టీసెస్ బై ఎగ్జిక్యూటివ్స్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. కరప్షన్, ఫైనాన్షియల్, నాన్ ఫైనాన్షియల్, గ్రీడ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ టర్న్ ఓవర్, అకామిడేటింగ్ ఏ గ్రూప్, ఎవరికి? ఎంప్లాయీస్, వెండర్స్, కస్టమర్స్, లీక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, లీక్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనలిజం, external pressure, ego and dominance by ignoring right things. Importance of business ethics ఇప్పుడే చూసాం. నా దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. మీరు కౌంట్ వేసుకున్న ఫస్ట్ ఒక 2, సెకండ్ ఒక 3, థర్డ్ ఒక 4 క్వశ్చన్స్, ఇప్పుడు ఒక 4 క్వశ్చన్స్, అంటే 4, 4, 8, 8, 5, 13 క్వశ్చన్స్. రేపు ఒక 2, 3 క్వశ్చన్స్, అంటే 15 క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఎథిక్స్ అండ్ 2 క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఎమోషనల్, అంటే 17 టాపిక్స్. గ్యారంటీ 18 మార్క్స్. ఒక క్వశ్చన్లో 2 పార్ట్స్, 2 అక్కడే వస్తాయి నాన్న. సో చెప్పిందే చెప్పారనుకోవద్దండి. రివైజ్ ఎవ్రీ డే ఫర్ 5 to 10 minutes. ఓకేమా? బాయ్ ఫర్ నౌ. Good evening, friends. So we completed the mostly topics of ethics, except by leaving few topics as a balance. So yesterday in the last class, manam areas in business ethics chusam. Ethical behavior and CSR can bring significant benefits to the business chusam. General business ethics complete chesam. Common unethical practices by executives complete chesam. Importance of business ethics complete chesam. Now the leftover topics, I think 2-3 topics, small topics unnai, we are going to cover the same. So ee roju jarige topics lo the main important topic, need for business ethics. బిజినెస్ ఎథిక్స్ యొక్క నీడ్ అంటే రిక్వైర్మెంట్ ఏముంది? వాట్ ఇస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎథిక్స్? నౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు సీ. ఎస్, వాట్ ఆర్ దోస్ రిక్వైర్మెంట్స్? సో ఫస్ట్, టు స్టాప్ బిజినెస్ మాల్ ప్రాక్టీసెస్, టు ఇంప్రూవ్ కస్టమర్ కాన్ఫిడెన్స్, ఫర్ సర్వైవల్ ఆఫ్ business, to safeguard consumer rights, to protect employees and shareholders, to develop good relations, to create good image, for smooth functioning consumer movement, consumer satisfaction, importance of labor and healthy competition. So general ga the business ethics యొక్క need ఏంట్రా అంటే the following. ఇప్పుడు we require to
Yes, explain each and every topic. So, little more clarity. So, start చేద్దాం each and every point. First ఏంటి? టు స్టాప్ బిజినెస్ మాల్ ప్రాక్టీసెస్. మాల్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే ఏంటని జనరల్గా ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో మాల్ ప్రాక్టీస్ అంటే కాపీ కొట్టడం, చిట్స్ మెయింటైన్ చేయడం, అదే కదా. అదే బిజినెస్లో మాల్ ప్రాక్టీస్ ఏంటి అంటే బ్లాక్ మార్కెటింగ్. బ్లాక్ మార్కెటింగ్ ఇప్పుడు ఎర్లియర్ ఓ మంచి రిలీజ్ టాప్ క్లాస్ మూవీకి థియేటర్స్లో ఏం చేసేవాళ్ళంటే బిఫోర్ ఆన్లైన్ సిస్టమ్ లేనప్పుడు ఎస్ దే యూస్ టు సెల్ సమ్ టికెట్స్ ఓవర్ ద కౌంటర్. అరౌండ్ 1000 టికెట్స్ ఉంటే ఒక 200-300 టికెట్స్ సేల్ చేసి బ్యాలెన్స్ హౌస్ఫుల్ బోర్డు పెడతారు. ఆఫ్టర్ దట్ వాళ్ళ అంటే థియేటర్లో వర్కర్స్కే టికెట్స్ ఇచ్చి 100 రూపీస్ టికెట్ 250, 150 టికెట్ 500 ఇలా సేల్ చేయిస్తారు. దీన్ని బ్లాక్ మార్కెటింగ్. ఈవెన్ స్టాక్ అవైలబుల్ దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్టిఫిషియల్ స్కేర్సిటీ క్రియేట్ చేస్తారు. సో దట్ డిమాండ్ ఎక్కువ అవుద్ది, ప్రోడక్ట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. నా artificial high pricing. Generally, if the cost of the product increases, automatically they need to increase the price to survive. Mari, without the increase of cost, price increase cheyadame artificial high pricing. Adulteration, kalti, mixed. So, గుడ్ క్వాలిటీ గూడ్స్లో ఫ్యాబ్రికేటెడ్ వేస్ట్ గూడ్స్ని మిక్స్ చేయడం. క్లియర్గా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు ద మోస్ట్ అడల్టర్డ్ ప్రోడక్ట్ అంటే మన ఈ మధ్య పన్నీర్ అని చెప్పారు. సో మిల్క్ అడల్టెడ్, ఈవెన్ మ్యాంగోస్ అయితే టోటల్ కెమికలైజ్డ్తో చేస్తున్నారు. నా ఆయిల్లో సమ్ అనిమల్ బోన్స్ ఆయిల్ మిక్స్ చేయడం, చిల్లీ పౌడర్లో కలర్ మిక్స్ చేయడం, ఇలా చాలా బ్యాడ్ థింగ్స్ జరుగుతున్నాయి. బ్లాక్ మార్కెటింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ హై ప్రైసింగ్, చీటింగ్ ఇన్ వెయిట్స్. సార్ ఎక్కువ సమ్ గోల్డ్లో జరుగుతాయి, ఆర్ లేకపోతే యూజువలీ వన్స్ వీ కంప్లీటెడ్ ఫౌండేషను ఇంట్రనో మన దగ్గర లెఫ్ట్ ఓవర్ బుక్స్ చాలా ఉంటాయి. మన సిఎస్సిఎంఏ వాళ్ళకైతే ఓవర్ మన పర్సన్ హైట్ అనే బుక్స్ వస్తాయి. నా ఎస్ సమ్ అదర్ వెండర్ యూస్ టు కమ్, ఓల్డ్ బుక్స్ కొంటాను, ఎస్ పేపర్స్ కొంటాను అని. నా యూ ఎక్స్పెక్టెడ్ 10 kgs, వాడు స్క్రూ గేజ్ తీసుకొస్తాడు 10 kgs అక్కడ తీసుకొస్తాడమ్మా. 10 kgs అనుకుంటే అక్కడ 8 kgs వస్తాయి. వాడు అక్కడ పైన టైట్గా పట్టేసుకుంటాడు. ఈవెన్ యూ ఆస్క్డ్ ఫర్ మోర్ 30 or 40, 50 రూపీస్ దే యూస్ టు సెల్, బట్ దే విల్ నాట్ లీవ్ ద బుక్స్. అంటే వెయిట్లో చీటింగ్ చేస్తాడు. నా సెల్లింగ్ ఆఫ్ డూప్లికేట్ అండ్ హార్మ్ఫుల్ ప్రోడక్ట్స్. డూప్లికేట్ అంటే ఎస్ అన్బ్రాండెడ్ గూడ్స్ని బ్రాండెడ్ స్టిక్కర్ వేయడం. హార్మ్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ ఎక్స్పైర్ అయిన గూడ్స్ను కూడా ఎస్ లేబుల్ చేసి సేల్ చేయడం. ఫాల్స్ క్లెయిమింగ్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్స్. ఎస్ ఫాల్స్ క్లెయిమ్స్. ఈ మధ్య స్విగ్గీ జొమాటోలో కూడా చాలామంది వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈవెన్ బిర్యానీ టేస్ట్గా ఉన్నా కూడా సమ్ హెయిర్స్ వేసేసి ఎస్ క్వాలిటీ బాగాలేదు, ఎస్ అందులో మస్కిటోస్ పడ్డాయి, ఇలా చేస్తారు. సో ఇవన్నీ బ్యాడ్ థింగ్స్. ఇవన్నీ ఏంటి బ్యాడ్ థింగ్స్? ఏంటవి? బ్లాక్ మార్కెటింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ హై ప్రైసింగ్, అడల్ట్రేషన్, చీటింగ్ ఇన్ వెయిట్స్, సెల్లింగ్ ఆఫ్ డూప్లికేట్ హార్మ్ఫుల్ ప్రోడక్ట్స్, ఫాల్స్ క్లెయిమ్స్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్. ఈ వెధవ పనులు స్టాప్ చేయాలంటే ముందు వాళ్ళకి ఏముండాలి? బిజినెస్ ఎథిక్స్ ఉంటే ఇలాంటివి చేయరు. ఇప్పుడు సమ్ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ అనుకుందాం, మినిమం మేనర్స్ ఉంటుంది. మినిమం మేనర్స్ ఎందుకని? ఈజ్ అ లిటరేట్ పర్సన్. సో అలానే బిజినెస్ ఎథిక్స్ ఉన్నవాడు ఎస్ దే విల్ నాట్ డూ దీస్ టైప్ ఆఫ్ మాల్ ప్రాక్టీసెస్. ఎలాంటి వాళ్ళు చేస్తారు? అండ్ ఎస్ స్కల్పరలస్ బిజినెస్ పర్సన్, వేస్ట్ క్యాండిడేట్స్, ఎథిక్స్ లేని వాళ్ళు. నా టు ఇంప్రూవ్ కస్టమర్ కాన్ఫిడెన్స్. ఎథికల్ పర్సన్ మీద, ప్రోడక్ట్స్ మీదే కస్టమర్స్కి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. కస్టమర్ కాన్ఫిడెన్స్ రావాలంటే ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ కానీ, క్వాంటిటీ కానీ, ప్రైస్ కానీ
ఎస్ ప్రాపర్గా ఉండాలి. ట్రస్ట్, కాన్ఫిడెన్స్ గెయిన్ చేయాలి. అండ్ బిజినెస్ పీపుల్ చీట్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు బ్రాండెడ్ ప్రోడక్ట్స్, మేజర్ బ్రాండ్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుందన్న? కాన్ఫిడెన్స్ వల్లేరా, కాన్ఫిడెన్స్ వల్లే. ఇప్పుడు పూమా షూ తీసుకున్నాను, ఎస్ 2-3 డేస్లోనే సోల్ స్పాయిల్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ టైం నేను పూమా తీసుకుంటానా? అదే వుడ్లాండ్ షూ తీసుకున్నాను, 3 ఇయర్స్ అయినా కూడా అది ఎలాంటి స్పాయిల్ లేకుండా పర్ఫెక్ట్గా యూస్ చేస్తున్నాను, నెక్స్ట్ టైం కూడా నేను వుడ్లాండ్ అంటే అదొక కాన్ఫిడెన్స్. వుడ్లాండ్ ప్రోడక్ట్ అంటే నువ్వు ఆన్లైన్లో కూడా కొను, నాట్ అట్ ఆల్ ఏ ప్రాబ్లం, క్వాలిటీ అసలు నువ్వు సమస్య లేదు, గుడ్ క్వాలిటీ ఉంటుందని ఫీలింగ్ ఉంటుంది. నా ఫార్ సర్వైవల్ ఆఫ్ బిజినెస్, హూ ఎవర్ ద బిజినెస్ పర్సన్ ఇట్ మే బి, షార్ట్ టర్మ్లో ఫ్రాడ్ చేయొచ్చు నాన్న. సో ఎవరైనా పబ్లిక్ ఆర్ కస్టమర్స్ 1-2 టైం ఫూల్ అవుతారు, కానీ నాట్ ఆల్ ద టైమ్స్. అంటే ప్రతి ఒక్కడు ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఫూల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, కానీ ప్రతిసారి అవ్వడాన్న. సో లాంగ్ టర్మ్ సక్సెస్ అవ్వాలంటే ద ఓన్లీ కీ ఎథికల్గా బిజినెస్ చేయడమే. షార్ట్ టర్మ్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఎస్ ఇప్పుడు నేను ఒక రైస్ షాప్కి వెళ్ళాను, వాడు గుడ్ క్వాలిటీ అని బ్యాడ్ క్వాలిటీ రైస్ ఇచ్చేసాడు, సరే ఒక్కసారి నేను నమ్మా, నెక్స్ట్ టైం ఆ షాప్కి వెళ్తానా నేను? ఒకసారి ఒక బిర్యానీ సెంటర్కి వెళ్ళా, ఎస్ టేస్ట్ బాగాలేదు, ప్రైస్ ఎక్కువ, నెక్స్ట్ టైం వెళ్తానా? బిజినెస్ సర్వైవ్ అవ్వాలంటే ఎథికల్ పర్సన్. మరి ఎస్ బిజినెస్ ఎథిక్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ ఫర్ సర్వైవల్ ఆఫ్ బిజినెస్. The businessmen who not follow the ethics, but they have a short term success, but they will fail in a long term. ఎందుకంటే not all the persons be fool at all the times. Next, safeguard consumer rights. In the previous class I said consumer ante evaru? Person who buys the goods for personal purpose, కమర్షియల్ పర్పస్, రీసేల్ పర్పస్ అన్న. మరి కన్జ్యూమర్కి రైట్స్ ఉంటాయి. నా నువ్వు ఏ ప్రోడక్ట్ అన్న చూడు, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ కస్టమర్ కేర్ అంటే హౌ టు రెడ్రెసల్ అంటే సాల్వింగ్, గ్రీవెన్సెస్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్, రెడ్రెసల్ ఆఫ్ గ్రీవెన్సెస్ అంటే సాల్వింగ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఈ ప్రోడక్ట్ నీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే ఎవరిని కాంటాక్ట్ అవ్వాలి? ఎస్ ఈవెన్ ఇది ఫ్లిప్కార్ట్లో చూడు కస్టమర్ కేర్, అమెజాన్లో చూడు కస్టమర్ కేర్, అలానే కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ పైన కూడా కస్టమర్ కేర్. ఏదైనా ప్రోడక్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ ఇష్యూస్ కాంటాక్ట్. కస్టమర్ సావర్నిటీ కెనాట్ బి ఎయిదర్ రూల్డ్ ఆర్ డినైడ్. కస్టమర్కి సమ్ పవర్ ఉంటుంది, సమ్ వాల్యూ ఉంటుంది, నువ్వు ఆ వాల్యూని కెనాట్ స్టాప్డ్. బిజినెస్ కెన్ సర్వైవ్ ఎంజాయ్స్ ద ప్యాట్రనేజ్ ఆఫ్ కస్టమర్ అంటే రెగ్యులర్ కస్టమర్స్ వల్లనే బిజినెస్ బాగుంటుంది. మరి రెగ్యులర్ కస్టమర్స్ ఉండాలి అంటే కనుక వాళ్ళ రైట్స్ రిగార్డింగ్ హెల్త్ సేఫ్టీ క్లియర్గా ఉండాలి. రైట్ టు చూస్, రైట్ టు హర్డ్, రైట్ టు రెడ్రెస్, వీళ్ళకి అన్ని రైట్స్ ఉంటాయి. ప్రోడక్ట్ పైన ప్రతి కాన్సెప్ట్ డిస్ప్లే చేయాలి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్, ఎక్స్పైరీ డేటు, ఇంగ్రీడియంట్స్, డైరెక్షన్స్ ఫర్ హౌ టు యూజ్, కెమికలా, ఎస్ నాట్ ఏ కెమికల్ కంటెంటా, ఎస్ అండర్ ఏజా, ఆల్ ద ఏజ్ పర్సన్స్ యూజ్ చేయొచ్చా, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ ఇష్యూస్ హౌ టు సాల్వ్. టు ప్రొటెక్ట్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ షేర్ హోల్డర్స్, బిజినెస్ ఎథిక్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఇంట్రెస్ట్. ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ అంటే బెనిఫిట్స్. బిజినెస్ ఎథిక్స్ వల్ల ఎంప్లాయీస్ బెనిఫిట్స్ ప్రొటెక్ట్ అవుతాయి, షేర్ హోల్డర్స్ బెనిఫిట్స్ ప్రొటెక్ట్ అవుతాయి. కాంపిటీటర్స్ ఎలా ప్రొటెక్ట్ అవుతారు? అంత అనెథికల్గా వాళ్ళ మీద బ్యాడ్ ప్రాపగాండాస్ చేయకుండా ఉంటారు. డీలర్స్, సప్లయర్స్ ఎక్సెట్రా. ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ త్రూ అన్ఫెయిర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్. సో బిజినెస్ ఎథిక్స్ ప్రాపర్గా ఉంటే ఎంప్లాయీస్ బెనిఫిట్స్, షేర్ హోల్డర్స్ బెనిఫిట్స్, కస్టమర్ బెనిఫిట్, డీలర్ బెనిఫిట్స్, సప్లయర్ బెనిఫిట్స్ ఆల్ టు బి ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ వాట్? అన్ఫెయిర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్. వెదవ పని చేయాలనే ఇంటెన్షన్ వాడికే రాదు. నౌ టు డెవలప్ గుడ్ రిలేషన్స్. నాన్న జనరల్గా సొసైటీతో మనకు చాలా మంచి రిలేషన్ ఉండాలి నాన్న, ఎందుకంటే యు ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ సొసైటీ.
ఎస్, సొసైటీతో బాగుంటేనే మన బిజినెస్ బాగుంటుంది. బిజినెస్ బాగుంటేనే ప్రాఫిట్ బాగుంటుంది. ప్రాఫిట్ బాగుంటే ఫస్ట్ నీ ఎకానమీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. విత్ యువర్ ట్యాక్స్ పేమెంట్స్ కంట్రీ ఎకానమీ బాగుంటుంది. నా ఫర్ స్మూత్ ఫంక్షనింగ్ బిజినెస్ ఎథిక్స్ ఉంటే ఫంక్షనింగ్ స్మూత్ ఉంటుంది నాన్న. అంటే ఎంప్లాయీ స్ట్రైక్స్, ఎంప్లాయర్ లాకౌట్స్, ట్రేడ్ యూనియన్ గొడవలు, కోర్టు కేసెస్, ఇష్యూస్ ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు. అంతా ప్రాపర్గా పోతుంటుంది. ఎస్, ఇఫ్ ఎ బిజినెస్ ఫాలో ఆల్ ద బిజినెస్ ఎథిక్స్, ఎంప్లాయీ షేర్ హోల్డర్స్ విల్ ఆల్ బీ హ్యాపీ. అంతా స్మూత్గా ఉంటుంది. శాలరీ టైంలో ఎస్ క్రెడిట్ అవుతుంటుంది. ఎస్, కన్జ్యూమర్స్ క్వాలిటీ బాగుంటుంది. బిజినెస్ గ్రో అవుతుంటుంది. ఎస్, డైవర్సిఫై, ఒక ఏరియా నుంచి ఇంకో ఏరియా బిజినెస్ పెరుగుతుంటుంది. సేల్స్ బాగుంటాయి, ప్రాఫిట్స్ బాగుంటాయి. ఎవరు కేసులు పెట్టరు. ఆల్ గోయింగ్ గుడ్. ఎందుకంటే ఇట్స్ దే ఫాలో ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. కన్జ్యూమర్ మూమెంట్. ఇదే చిన్న ఒకప్పుడు ఎస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ని రియల్గా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు. ఇప్పుడు లైఫ్ బాయ్ ఎక్కడ ఉందో ఆరోగ్యం అక్కడ ఉంది అని యాడ్ వస్తాను. ఇట్లా ఓ లైట్ బాయ్ వాడితే చాలు అని ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళంట మా నాన్న వాళ్ళ టైంలో. లైట్ బాయ్ ఇప్పుడు జనరల్గా హార్సెస్ క్లీనింగ్కి వాడారు ఫస్ట్. అండ్ అంతెందుకు, ఫస్ట్ యూజువల్గా ఇండియన్స్ యూస్ టు క్లీన్ దేర్ టీత్ విత్ నీమ్, చార్కోల్, సాల్ట్. ఆ టైంలో కోల్గేట్ వాడొచ్చి ఎస్ మీరు ఇంకా నీమ్ వాడుతున్నారా, చార్కోల్ వాడుతున్నారా, సాల్ట్ వాడుతున్నా, యూనిట్ టు అప్గ్రేడ్ అండ్ యూజ్ అవర్ పేస్ట్ అన్నాడు. తర్వాత మనం పేస్ట్ యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే దెన్ దే స్టార్టెడ్ సేయింగ్ దట్ మీ కోల్గేట్లో సాల్ట్ ఉందా, మీ కోల్గేట్లో చార్కోల్ ఉందా. అంటే ఎవరు ఫూల్స్? అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, అన్ఫేర్ ప్రాక్టీసెస్, ప్రాపగాండాస్ లాస్ట్. నా కన్జ్యూమర్స్ ఆర్ ఆల్ అవేర్ ఆఫ్ అల్ అన్ ఎస్ unscrupulous and false propagandas, false claims. Today కన్జ్యూమర్స్ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దట్ రైట్స్. వాళ్ళందరికీ తెలిసిపోయిందన్ని. ఎస్, నాట్ బి చీటెడ్ ఈజీలీ. ఎస్, యాడ్ చూసి ఎవ్వరు ఏది పర్చేజ్ చేయట్లా. మౌత్ టాక్, సెల్ఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. నా కన్జ్యూమర్ సాటిస్ఫాక్షన్. నాన్న ఇప్పుడు సెల్లర్స్ బాగా ఇంక్రీజ్ అయ్యారు. ఎర్లియర్ 1-2 సెల్లర్సే ఉండేవాళ్ళు. ఎస్, ఈవెన్ క్వాలిటీ బాగున్నా లేకపోయినా మనం అక్కడికే వెళ్ళాలి. ఏదర్ ఫుడ్ కావచ్చు లేదా అదర్ ఎక్విప్మెంట్, అదర్ గూడ్స్ కావచ్చు. నౌ దే ఆర్ మెనీ ప్రోడక్ట్స్. కన్జ్యూమర్ ఇస్ అ కింగ్ ఆఫ్ ద మార్కెట్. సో బిజినెస్ కెన్ బి సర్వైవ్డ్ ఓన్లీ విత్ ద కన్జ్యూమర్ సాటిస్ఫాక్షన్. బిజినెస్ కెనాట్ బి సర్వైవ్డ్ వితౌట్ ద కన్జ్యూమర్స్. అంటే కన్జ్యూమర్ని, బయ్యర్ని ఎవరు సాటిస్ఫై చేయాలి? ఇప్పుడు మనం ఒక షర్ట్ కొనేదానికో, గర్ల్స్ ఒక శారీ కొనేదానికో షాప్కి వెళ్ళారనుకో, ఈ శారీ చాలా బాగుంది మేడం, మీకు చాలా బాగుంటుంది, మీ కలర్కి మ్యాచ్ అవుతుంది. శారీ కూడా వాళ్ళే కట్టి చూపిస్తారు. షర్ట్ బాగా మ్యాచ్ అయింది సార్, ఇది ఫంక్షన్ వేర్ సార్, ఇది ట్రెడిషనల్ వేర్ సార్, అంటే బాగా మాట్లాడతారు. ఎందుకని? కన్జ్యూమర్ సాటిస్ఫై అయితేనే వాడికి బిజినెస్ ఉంటేనే వాడి ప్రాఫిట్ ఉంటేనే వాడి సర్వైవల్. వాడు సర్వైవ్ అయితేనే ఎంప్లాయీస్. నౌ లేబర్. నాన్న లేబర్ రూల్ ఎస్ ఈజ్ వెరీ క్రూషియల్ ఇన్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ బిజినెస్. ద ఎంప్లాయీస్ మస్ట్ బి గివెన్ వెల్ఫేర్ ఫెసిలిటీస్. ఎర్లియర్ నాన్న ఎస్పెషలీ తెలంగాణలో అనుకుంటా ఎస్ వెట్టి చాకరీ ఉండే. దే యూస్ టు బీట్ ద లేబర్ అండ్ దే విల్ నాట్ పే ప్రాపర్ మనీ. వెట్టి చాకరీ చేయించేవారు. హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్? మీ ఇంట్లో మెయిడ్ ఉంటే మీ మదర్ టిఫిన్ ఆఫర్ చేస్తుంది, ఎస్ మంచిగా మాట్లాడుతుంది, టీ పెట్టిస్తుంది. అలానే దసరాకు ఒకసారి మనీ ఇవ్వడము, బట్టలు పెట్టడము చేస్తుంది. ఎందుకని? లేబర్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. ఎస్, లేబర్ అవైలబిలిటీ తగ్గిపోయింది. మరి ఎంప్లాయీస్కి, లేబర్కి బాగా చూసుకుంటేనే వాడు మన దగ్గర ఉంటాడు. హెల్తీ కాంపిటీషన్. ఇఫ్ ఎనీ అదర్ ఫ్యాకల్టీ హూ స్టార్టెడ్ టీచింగ్ లా, GST,
ఐ యూస్ టు కంగ్రాచులేట్ దెమ్. నేను ఇంకా మెటీరియల్ ప్రాపర్గా డెవలప్ చేసుకోవాలి, నేను స్కిల్ సెట్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి, క్లాసెస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా పెంచాలి. అంతేగాని ఎస్ ఆ ఫ్యాకల్టీ వేస్ట్, నువ్వు నాకు ఆపోజిట్గా ఆన్లైన్ క్లాసులు చెప్తావా, ఇలా ఫైట్స్ పెట్టుకోకూడదు. అలానే దెర్ ఈస్ a 5-star hotel, before that a small restaurant is there. 5-star hotel food, price too high, food worst. Small hotel, price normal, food is tasty. 5-star hotel can threaten the small restaurant person to vacate this place? No. కావాలంటే నువ్వు ఇంక్రీజ్ చేసుకోరా క్వాలిటీ, నువ్వు స్వే చేసుకో కస్టమర్స్ని. బిజినెస్ ఎథిక్స్ ఉన్న వాళ్ళు కాంపిటీటర్స్తో కూడా బాగుంటారు, హెల్తీ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద need of business ethics. 5 business ethics is needed. ఒకసారి మళ్ళీ ఫాస్ట్గా. టు స్టాప్ బిజినెస్ మాల్ ప్రాక్టీసెస్, వెధవ పనులు చేయకుండా ఉంటాం. బ్లాక్ మార్కెటింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ హై ప్రైసింగ్, అడల్ట్రేషన్, చీటింగ్, ఇలాంటి వెధవ పనులు ఎవరు చేయరు? విల్ నాట్ డూ అ పర్సన్ హూ హ్యావింగ్ ద బిజినెస్ ఎథిక్స్. ఇంప్రూవ్ కస్టమర్ కాన్ఫిడెన్స్, మన ప్రోడక్ట్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ రావాలంటే మనం ఎథికల్గా ఉండాలి. సర్వైవల్ ఆఫ్ బిజినెస్, అనెథికల్ థింగ్స్తో షార్ట్ టర్మ్లో సక్సెస్ అవ్వచ్చు, బట్ లాంగ్ టర్మ్లో సక్సెస్ అవ్వలేదు. కన్జ్యూమర్ రైట్స్ సేఫ్ గార్డ్, ఇప్పుడు కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఫుల్ స్ట్రిక్ట్. సో ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ నీడ్స్ టు బి అడ్రస్డ్. నా టు ప్రొటెక్ట్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ షేర్ హోల్డర్స్, బిజినెస్ ఎథిక్స్ ఉంటే బిజినెస్ బాగుంటుంది. సో ఎంప్లాయీస్కి ప్రాపర్ ఎస్, ఆర్గనైజేషన్కి ప్రాపర్ సేలు, ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయి, ఎంప్లాయీకి జాబ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. టు డెవలప్ గుడ్ రిలేషన్, సొసైటీతో గుడ్ రిలేషన్స్తో ఉంటారు. ఎస్, టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రాఫిట్స్. స్మూత్ ఫంక్షనింగ్, ఇఫ్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఆల్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పర్ఫెక్ట్లీ, దెర్ ఈస్ నో కోర్ట్ కేసెస్, దే ఆర్ నో రైట్స్, వాళ్ళ బిజినెస్ ప్రాపర్గా ఉంటుంది, ఎక్స్పాండ్ కూడా బాగా అవుతుంది. కన్జ్యూమర్ మూవ్మెంట్, అన్ఫెయిర్ ప్రాక్టీసెస్తో బిజినెస్ చేయలేం నాన్న. కన్జ్యూమర్ కెనాట్ బి చీటెడ్ ఈజీలీ, దే ఆర్ బీన్ ఆల్ అవేర్ ఆఫ్ దట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అండ్ their రైట్స్. కన్జ్యూమర్ సాటిస్ఫాక్షన్, కన్జ్యూమర్ is the king of the market, only you can survive only with the consumer satisfaction. లేబర్, లేబర్లో లాంగ్ టర్మ్ లేబర్ మన దగ్గర ఉండాలంటే లేబర్ టు బి గివెన్ ప్రాపర్ వెల్ఫేర్ ఫెసిలిటీస్. హెల్తీ కాంపిటీషన్, కాంపిటీటర్స్తో కూడా మనం ప్రాపర్గా ఉండాలి. ఓకే అమ్మా, సో వి కవర్డ్ నీడ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎథిక్స్. సో బ్యాలెన్స్ చూద్దాం. అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎథిక్స్. చిన్న ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎథిక్స్, నీడ్ ఫర్ బిజినెస్ ఎథిక్స్, అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎథిక్స్ రిలేటెడ్గానే ఉంటాయిరా. సో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ నువ్వు సేమ్ కంటెంట్ ఇవ్వనక్కర్లేదు, యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఓన్ కంటెంట్ రిలేటెడ్ టు ద టాపిక్. సరే చూద్దాం. అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎథిక్స్, ఇట్ ఆఫర్స్ ఏ కంపెనీ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్. సో ఇప్పుడు రిలయన్సా, విప్రోనా, టాటా. ఎందుకని? ఎథికల్ పర్సన్ అనే. సరే, హెరిటేజా, మోరా ఎస్, రిలయన్స్ మార్టా, డిమార్ట్. ఎందుకని? కొద్దిగా ఎథికల్గా ఉంటాడు. ఇట్ ఆఫర్స్ ఏ కంపెనీ ఎ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్, నెక్ టు నెక్ కాంపిటీషన్ ఉన్నప్పుడు ఎస్, ఎథిక్స్ ఉన్న వాళ్ళని చూస్ చేసుకుంటాం మనం. సరే, ఇప్పుడు హుండయ్యా, హోండా జపాన్ బ్రాండ్ కాబట్టి ఎస్, హోండానా, సుజుకీనా, హోండా ట్రస్టెడ్ బ్రాండ్. హోండానా ఎస్, మహేంద్ర ఇండియన్ బ్రాండ్. ఎస్, మహేంద్రనా, టాటానా, అగైన్ టాటా. సో నెక్స్ట్, ఇట్ ఆఫర్స్ ఏ కంపెనీ ఏ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, గుడ్ విల్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. అసలు గుడ్ విల్ ఎలా పెరుగుతుందన్న? హౌ దే ఆర్ రెస్పాండ్ టు ద ఎథికల్ ఇష్యూస్. ఇప్పుడు లావా అగ్ని 2 మొబైల్ ఫోన్ అనుకుంటా,
Yes, they given a guarantee. If the phone is not working properly, you can replace with a new phone, not the repairs. వారంటీ కాదు, కొత్త ఫోన్ తీసుకెళ్ళన్నారు. ఎస్, మరి గుడ్ విల్ పెరుగుతుంది, అంత డేర్గా చెప్తున్నాడు. అండ్ ఫోన్స్ రీప్లేస్మెంట్కి వెళ్ళట్లా, గుడ్ విల్ పెరుగుతుందా లేదా? ప్రొడక్టివిటీ. ప్రొడక్టివిటీ. సో వాట్ ఈస్ అ ప్రొడక్టివిటీ? ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు ఎథిక్స్ ఉన్న వాళ్ళు. సో ఎవరు దేనికి సూట్ అవుతారో దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇన్ కేస్ త్రూ ఇంక్రీజ్డ్ మోరలీ అండ్ ట్రస్ట్, సో బిజినెస్ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద మార్కెట్ షేర్. సో వాళ్ళ బిజినెస్ మేము ఎస్ దిస్ టైమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గ్రో, దిస్ టైమ్ అవర్ ప్రాఫిట్స్ టు బి ఇంక్రీజ్, దిస్ టైమ్ వీ విల్ మేక్ ద రిక్రూట్మెంట్స్. సో అలా మంచి జీల్తో ట్రస్ట్తో ఉంటారు. పబ్లిసిటీ బాగా వస్తుంది టు వెల్ అండ్ ఎథికల్ పర్ఫార్మెన్స్. నా పబ్లిసిటీ బాగుంటే యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి క్లియర్గా ఉంటాయి. సో ఈ యాక్సెప్టెన్స్కి మన ఈ ఆండ్రాయిడ్ వాడు ఏం చేస్తాడు, ఫస్ట్ బీటా వర్షన్ అంటాడు. ఎస్, ఆ బీటా వర్షన్లో దే యూస్ టు ఆస్క్ ఎనీ చేంజెస్ రిక్వైర్డ్, మీకు ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటే చెప్పండి, వి విల్ ఎస్ ఇంటర్ప్రిట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బీటా వర్షన్. లాస్ట్ మెయిన్ వర్షన్ రిలీజ్ చేసే ముందుకి కస్టమర్స్కి ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే దే ఓన్లీ సజెస్టెడ్. ఓవరాల్ గ్రోత్ ఆఫ్ సొసైటీ. అరే బిజినెస్ పెరిగితే బిజినెస్ పర్సనే బాగుండడు నాన్న, వాడు డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కడతాడు. ఎస్, ఆ ప్రాఫిట్స్ ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కొంటాడు, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కడతాడు. ఎంప్లాయీస్కి శాలరీస్ ఇస్తాడు, శాలరీ మీద డైరెక్ట్ ట్యాక్స్. ఆ బ్యాలెన్స్ మనీతో ఎంప్లాయీస్ ఎస్ ఏదైనా పర్చేజ్ చేస్తారు, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. అంటే ఎకానమిక్ ఆపరేషన్స్ పెరుగుతాయి, దీనివల్ల గవర్నమెంట్కి ట్యాక్సేషన్ పెరుగుతుంది. గవర్నమెంట్ ట్యాక్సేషన్ పెడితే దే యూస్ టు స్పెండ్ ఆన్ పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ ప్రోడక్ట్స్, పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్. సో ఆర్గనైజేషన్ బాగుంటే గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ కూడా బాగుంటారు. మేక్ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ ఈజీలీ. సరే మాట్లాడదాం. చిన్న ఇన్ఫోసిస్ స్టార్ట్ చేసింది నారాయణమూర్తి గారు రా. ఎవరు? నారాయణమూర్తి గారు. నా చైర్మన్ పొజిషన్లో ఉన్నాడా? he left out the he left out the Infosys. He given chance to other young blood to apply their thoughts. అలానే మైక్రోసాఫ్ట్, ఎస్ సత్యనాదెల్లా, గూగుల్ సుందర్ పిచాయ్, అలానే టాటా, ఈవెన్ రతన్ టాటా గారు వైల్ అలైవ్ మిస్త్రీకి చైర్మన్ పోస్ట్ ఇచ్చారు. అంటే బిజినెస్ ఎథిక్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎస్ ఈ ఎండి చైర్లో నేనే ఉండాలి, సిఇఓ చైర్లో నేనే ఉండాలి, నో అదర్ పర్సన్ ఛాన్స్, ఇలా ఉండకూడదు. వాల్యూ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ క్వాలిటీ అండ్ స్ట్రాటజీ. ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ ఉండాలి, స్ట్రాటజీ ప్లాన్ ఉండాలి. ఏ బిజినెస్లో అయినా ప్రాపర్ ప్లాన్ ఉంటేనే ఆ బిజినెస్కి వాల్యూ పెరుగుతుంది. చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి. సో అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎథిక్స్. సో కాంపిటీటర్స్ ఉంటే మనకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, కస్టమర్స్ ఎక్కువ మన ప్రోడక్ట్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. సో మన గుడ్ విల్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? ద రెస్పాన్స్ టువర్డ్స్ ఎథికల్ ఇష్యూస్. ఇప్పుడు మనం ఒక డ్రెస్ సేల్ చేసాం, ఆ పర్సన్ సైజ్ ఫిట్ అవ్వలేదని వచ్చాడు, ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోరా, దానివల్ల నీ వాల్యూ పెరుగుతుంది. ప్రొడక్టివిటీ. ఎస్, ఏ పర్సన్ ఏ గూడు ఏ టైంలో యూజ్ అవుతారో దాన్ని ప్రాపర్గా యూజ్ చేస్తారు, వేస్టేజ్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రొడక్టివిటీ, ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ పర్సన్ ఉన్నాడు, జనరల్ బల్బ్స్ ప్లేస్లో ఎల్ఈడి బల్బ్స్ పెట్టడం, వేస్ట్ వాటర్ని రీసైకిల్ చేసి ప్లాంట్స్కి వాడడం, అంటే రిసోర్సెస్ యూజింగ్ టెక్నికలీ. వాడికి ఇంక్రీజ్డ్ మోరలే అంటే వాడికి కాన్ఫిడెన్స్ బాగుంటుంది, సో దట్ బిజినెస్ బాగా చేస్తాడు, మార్కెట్లో షేర్ పెరుగుతుంది. ఎస్, ఎథికల్ పర్ఫార్మెన్స్ వల్ల పబ్లిసిటీ వస్తుంది, పబ్లిసిటీ బాగా వస్తే ప్రోడక్ట్స్ యాక్సెప్టెన్స్ బై పబ్లిక్ బాగా పెరుగుతుంది. ఓవరాల్ గ్రోత్ ఆఫ్ సొసైటీ. బిజినెస్ ఎథిక్స్ వల్ల బిజినెస్ పర్సనే కాదు, సొసైటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. శాలరీస్ ప్రాంప్ట్గా ఉంటాయి, ట్యాక్స్ పేమెంట్స్ ప్రాంప్ట్గా ఉంటాయి. విత్ ద ట్యాక్స్ పేమెంట్స్ గవర్నమెంట్ ఎస్ యూస్ టు స్పెండ్ ఆన్ పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్. మేక్ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ ఈజీ. ఎథిక్స్ ఉన్నవాడు ఈ చైర్లో నేనే ఉండాలి లాంగ్ పీరియడ్ అనే ఫీలింగ్లో ఉండడు. హీ విల్ గివ్ ద టాప్ చైర్ టు సమ్ అదర్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు అప్లై దేర్ థాట్స్.
వాల్యూ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ క్వాలిటీ అండ్ స్ట్రాటజీ. సో ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా ఏ కంపెనీ అయినా వాల్యూ పెరగాలంటే ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ బాగుండాలి, స్ట్రాటజీ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ బిజినెస్ రిలేషన్. ఇది జస్ట్ ఎ టాపిక్ నాన్న, నాట్ ఎ క్వశ్చన్. బిజినెస్ రిలేషన్ నాన్న, బిజినెస్ రిలేషన్ అంటే బిహేవియర్ ఆఫ్ బిజినెస్ పర్సన్, వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ కానీ వాళ్ళ రిసీవింగ్ కానీ. లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. బెంచ్ కంపెనీ వాడు ఒకటి చెప్తాడు నాన్న. దోస్ హూ ఆర్ కమింగ్ టు ద బెంచ్ కంపెనీ ఫర్ పర్చేస్, వాళ్ళకి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ కన్నా దోస్ హూ వాంట్స్ టు కమ్ టు ద బెంచ్ కంపెనీ ఫర్ సీ అండ్ అబ్జర్వ్, వీళ్ళకి వాల్యూ ఎక్కువ ఇవ్వాలంట. సార్ ఇప్పుడు జనరల్ కార్ కంపెనీస్ అనుకోకూడదు. ఎస్, ఇఫ్ వీ కేమ్ టు నో దట్ ద పర్సన్ నాట్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ అని కేర్ కూడా చేయరు, అసలు రెస్పాండ్ అవ్వరు. కానీ బెంచ్ కంపెనీ ఏం చెప్తుంది? బెంచ్ కంపెనీ ఈవెన్ దే ఆర్ కమింగ్ జస్ట్ ఫర్ సీయింగ్, నాట్ టు పర్చేస్, మనకి ఆల్మోస్ట్ బెస్ట్ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వమంటారు. వాడు ఎలా ఫీల్ అవ్వాలి? మనకి కాఫీ ఆఫర్ చేయడం, స్నాక్స్ ఆఫర్ చేయడం, కార్ ఫీచర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, సో దట్ వాడికి ఏమనిపించదు, ఓ బెంచ్ కార్ కొంటే ఇంత వాల్యూ ఉంటుందా, ఇంత రెస్పెక్ట్ ఉంటుందన్న ఫీల్తో హీ షుడ్ స్టార్ట్ థింకింగ్ టు పర్చేస్ ద బెంచ్ కార్. either now or later, if he earn the money, he will show much interest to purchase the bench car. బిజినెస్ రిలేషన్ అంటే బిహేవియర్ ఆఫ్ బిజినెస్ పర్సన్స్ ఎవరితో? కస్టమర్స్తో, సప్లయర్స్తో, అదర్స్ ఇన్ ద వర్క్ ప్లేస్. నా అందుకని ఇప్పుడు ఈ బెంచ్ కంపెనీ అనుకుంటా ఫుడ్ కూడా వాళ్ళే సప్లై చేస్తారు వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్కి. ఎథికల్ బిహేవియర్ విత్ ఇన్ ఏ బిజినెస్ విల్ కీప్ ద కంపెనీ సీక్రెట్స్. ఎథికల్ బిహేవియర్ అంటే కంపెనీ సీక్రెట్స్ లీక్ చేయకూడదు. మీటింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్, మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. అవాయిడింగ్ అన్డ్యూ ప్రెషర్, ఎంప్లాయీ మీద ప్రెషర్ పెట్టకూడదు. ఫీల్ ఫ్రీ టు వర్క్. నన్ను ప్రెషర్తో వర్క్ చేసేదానికి, వితౌట్ ప్రెషర్ వర్క్ చేసేదానికి దెర్ ఇస్ అ మచ్ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు స్ట్రిక్ట్గా స్టడీ అవర్లో కూర్చోబెట్టి ఎస్ రీడ్ 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 అని ప్రెషర్ పెడితే చదువు. ఇఫ్ దే ఆర్ ఫ్రీలీ విత్ దేర్ ఓన్ విష్, ఇఫ్ దే స్టార్ట్ రీడింగ్, పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది. ఎస్, అండ్ మే ఫోర్స్ అదర్స్ టు యాక్ట్ అనెథికలీ. బిజినెస్ రిలేషన్ అంటే బిహేవియర్ ఆఫ్ బిజినెస్ పర్సన్స్, ఎవరితో? కస్టమర్స్తో, సప్లయర్తో, ఎస్ వర్క్ ప్లేస్లో ఎలా ఉండాలి. బిజినెస్ ఎథిక్స్ అంటే ఇక్కడ ఎథికల్ బిహేవియర్, కంపెనీ సీక్రెట్స్ లీక్ చేయకపోవడం, ఆబ్లిగేషన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని, గోల్స్ని అచీవ్ చేయడం, ప్రెషర్ లేకన్నా చూడడం, అండ్ అదర్స్ అనెథికల్గా ఉంటే వాటిని కంట్రోల్ చేయడం. ఓకే, లాస్ట్ టాపిక్ ఇన్ ద ఎథిక్స్. సో నెక్స్ట్ మనకున్నది ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో ఈ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ విచ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, విచ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఎథిక్స్. సో అరౌండ్ 15 క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ అంటే అందులో 10 వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, 5 ఇంపార్టెంట్. సో ఇంప్రూవింగ్ ఎథికల్ బిహేవియర్ ఇన్ ద బిజినెస్లో ఎథికల్ బిహేవియర్ పెరగాలంటే ఏం చేయాలి? ఇన్ వాట్ వే? అండర్స్టాండింగ్ హౌ పీపుల్ మేక్ ఎథికల్ చాయిసెస్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఏ ఫార్మర్ కమ్యూనిటీ. ఇఫ్ ఐ గో టు రెస్టారెంట్, ఈవెన్ ఐఎమ్ ఏ సిఏ, ఐ వోంట్ వేస్ట్ ద ఫుడ్. అక్కడ ఏదైనా ఫుడ్ మిగిలినా ఐ యూస్ టు ఆస్క్ ద పర్సన్స్ టు ప్యాక్ ఇట్ అండ్ ఐ విల్ డొనేట్ టు ద పూర్ పీపుల్. ఎందుకని ఐ నో ఆ ప్లేట్లోకి రైస్ రావాలంటే ఫార్మర్ హౌ మచ్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ దట్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ నాకు తెలుసు. సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఫార్మర్స్తో కానీ స్టూడెంట్స్తో కానీ చాలా ఎథికల్గా ఉంటాయి. ఐఎమ్ ఏ ప్రొఫెసర్ అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఫార్మర్ కమ్యూనిటీ. ఏ కేసులో ఏ పర్సన్స్ ఎథికల్గా ఉంటారో ఒక ఐడియా ఉండాలి. అండర్స్టాండింగ్ హౌ పీపుల్ మేక్ ఎథికల్ చాయిసెస్
and a person act unethically may reverse the current trend towards unethical behavior in the business. సో పర్సన్స్ని అర్థం చేసుకోవాలి, వాళ్ళు ఏ కేసులో ఎథికల్గా ఉంటున్నారు, ఏ కేసులో అనెథికల్గా ఉంటున్నారు, ఇన్ విచ్ సినారియో దే ఆర్ బిహేవింగ్ అనెథికలీ. ఓకే, ఎథికల్ డెసిషన్స్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై 3 ఫ్యాక్టర్స్. ఏంటవి? ఇండివిజువల్ మోరల్ స్టాండర్డ్స్. అసలు సార్, అసలు మోరల్ అంటే ఏంటండి? ప్రిన్సిపల్స్. సమ్ పర్సన్స్ ఫీల్ అవుతుంటారు, వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్ మనీ ఎర్నింగ్ ఈజ్ మై మోటో. ఆర్గనైజేషన్ కాదు, తొక్క కాదు, ఎస్ ఇది కాదు అనే ఫీలింగ్లో ఉంటారు. మరి అలాంటి వాడు అనెథికల్ బిహేవ్ చేసే ఛాన్స్. సరే, లెట్ us forget about all. సో ఐ డిసైడెడ్ టు బి యాక్ట్ లైక్ దిస్. నేను ఇలానే ఉంటాను. ఎస్, ఇఫ్ అదర్ పర్సన్ డిడ్ ఏ మిస్టేక్, నేను ఈ మిస్టేక్ చేయాలని లేదు. ఇలా ఉంటారు కొంతమంది. వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్ థాట్ ప్రాసెసే డిఫరెంట్గా ఉంటే ఎథికల్ ఇష్యూస్ వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్గా. అండ్ సమ్ పర్సన్స్ షార్ట్ పీరియడ్లోనే సక్సెస్ అయిపోవాలి, అన్నిటికీ షార్ట్ కట్స్ వెతుకుతుంటారు. మరి అలాంటి వాడు ఆటోమేటిక్గా అనెథికల్ థింగ్సే ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ మేనేజర్స్ అండ్ కోవర్కర్స్. నాన్న తెలుగులో ఓ ప్రావర్బ్ సామెత ఉండేది నాన్న. సో మనం ఎలాంటి వాళ్ళో తెలియాలంటే మన ఫ్రెండ్స్ని చూస్తే చాలంట. ఇప్పుడు మన మీద వర్క్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, మన మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది రిగార్డింగ్ మేనేజర్స్ అండ్ కోవర్కర్స్. సరే, లేటెస్ట్ టేక్. నేను ఈ క్లాసెస్కి వెళ్ళేటప్పుడు యూజువల్గా క్లాస్ 8 o'clockకి నాన్న, 8:15కి నేను వెళ్ళా క్లాస్కి. స్టూడెంట్ 8:20కి వచ్చాడు. ఎరా లేట్ అంటే, సార్ నేను, వాడు నన్ను చూసే కదా ఫాలో అవుతున్నాడు. నేను 7:59 క్లాస్లో ఉన్నాను అనుకో, 2 days, థర్డ్ డే వాడు 8 కంతా ఉంటాడు క్లాస్లో. అంటే ఫ్యాకల్టీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అక్కడ ఉందిగా. ఇఫ్ ఎంప్లాయర్ బయోమెట్రిక్తో ప్రాపర్ అటెండెన్స్తో ఆఫీస్లోకి వస్తున్నాడు, మరి ఎంప్లాయరే బయోమెట్రిక్ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవుతుంటే ఎంప్లాయీ ఫాలో అవుతాడుగా. సరే, ఆర్గనైజేషన్లో యూనిఫామ్ ఉంది నాన్న. ఎండి యూనిఫామ్ వేసుకొస్తే ఆటోమేటిక్గా డైరెక్టర్ వేసుకొస్తాడు, డైరెక్టర్ వేసుకొస్తే ఆటోమేటిక్గా మేనేజర్ వేసుకొస్తాడు, మేనేజర్ వేసుకొస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎంప్లాయీస్ వేసుకొస్తారు. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది. కోవర్కర్స్. ఇప్పుడు ఎస్, మన ఎంప్లాయీ, ఎంప్లాయీ హీఈస్ నాట్ వర్కింగ్, ఎంజాయింగ్ ద శాలరీ, గెటింగ్ ద ప్రమోషన్స్. ఇప్పుడు మనం కూడా ఏం చేస్తాం? ఎంజాయ్ చేస్తాం. అండ్ he used to yes praise all the employers. ఎంప్లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాడిని మంచిగా, సార్ మీరు సూపర్ సార్, మీరు టాలెంటెడ్ సార్, మీరు నైస్ సార్, ఇనాలా పొగిడి జాబ్ ప్రమోషన్స్ తెచ్చుకుంటున్నాడు. మరి ఆటోమేటిక్గా మనం కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందిగా. ఇలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఎథికల్ ఇష్యూస్ వచ్చేస్తాయి. ఆపర్చునిటీ టు ఎంగేజ్ మిస్కాండక్ట్. సార్, ఇప్పుడు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఉంది నాన్న, అంతా రికార్డ్ అవుతుంది అన్న ఎగ్జామ్ హాల్లో. మనం ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాం, సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఉంది. ఎస్, ఇప్పుడు మనం కాపీ కొట్టేదానికి డేర్ చేస్తామా? సీసీటీవీ ఫుటేజ్ లేదు, నో కెమెరా రికార్డింగ్ లేదు, ఇన్విజిలేటర్ 10 minutes బయటకు వెళ్ళింది, ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తాంరా? సమ్ ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్స్, సమ్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఫ్రెండ్స్ని అడిగేస్తాం. అప్పుడు హూ మేడ్ ఎ మిస్టేక్ అంటే నీ మిస్టేకా, ఇన్విజిలేటర్ మిస్టేకా? ఇన్విజిలేటర్ మిస్టేక్. ఎస్, సపోజ్ ఎ క్యాషియర్ హూ ఫెయిల్స్ టు లాక్ ద లాకర్. ఎస్, సమ్ అదర్ వర్కర్ టేకన్ ఎ బంచ్ ఆఫ్ కరెన్సీ నోట్స్. అది ఎవరి మిస్టేక్ రా? క్యాషియర్ దగ్గర. సరే, మా మదర్ చెప్తుంటుంది ఎక్కువ, నేను గోల్డ్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టేస్తున్నాను. నా ఇఫ్ హౌస్ మెయిడ్ కమ్స్ టు ఎస్ క్లీన్, ఇఫ్ షీ టేకన్ అ గోల్డ్, ఆమె మిస్టేక్ ఎంత ఉందో నా మిస్టేక్ కూడా అంతే ఉందిగా. నేను ప్రాపర్గా సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవాలిగా. సో ethical decisions are influenced by
3 ఫ్యాక్టర్స్ ఏవి? ఇండివిజువల్ మోరల్ స్టాండర్డ్స్, మనం పెట్టుకునే ప్రిన్సిపల్స్. ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ మేనేజర్స్ అండ్ కోవర్కర్స్. సరే ఒకసారి చెప్తా వినండి ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుందో. యూజువలీ డైరెక్ట్ క్లాస్, ఆఫ్లైన్ క్లాస్లో అనుకుంటా, మా స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడైనా కరెంట్ పోతే మా వాళ్ళు ఫుల్ టాలెంట్తో డిఫరెంట్ సౌండ్స్ చేస్తారు, ఉయ్ ఐ అని. వన్ ఐ దేర్ ఇన్ ఏ సిఏ కాన్ఫరెన్స్, సిఎల్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది, అక్కడ కరెంట్ పోతే నేను లేసి అన్నాను రా ఉయ్ అని. ఆల్ సిఏస్ ఇలా చూసారు నన్ను. ఐ లెఫ్ట్ ద ప్లేస్. ఎంత ఆలోచించినా అర్థం కాలే, ఏంట్రా ఇంత వరస్ట్గా బిహేవ్ చేశాను. మా ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేశా, వాడు అన్నాడు, రే మీ స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడైనా ఇలా చేస్తారా? అవును రా చేస్తుంటారు. ఎవరితో అయినా 6 months ఎస్ వాళ్ళతో ఉంటే వాళ్ళ బిహేవియర్ మనకు వస్తుందంట. నేను 6 years నుంచి స్టూడెంట్స్తోనే ఉంటాను. ఆపర్చునిటీ టు ఎంగేజ్ మిస్కాండక్ట్. మిస్కాండక్ట్ చేయడం తప్పే, కానీ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడం. ఓకే, నెక్స్ట్. It is difficult for the employees to determine what conduct is acceptable within the company. ఏది కంపెనీలో కరెక్టో ఎస్ ఎంప్లాయీస్ కరెక్ట్గా డిటర్మైన్ చేయలేరు. ఏ ఫర్మ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎథికల్ పాలసీస్. అందుకనే కంపెనీకి ఒక పాలసీ ఉండాలి, ఒక రూల్స్ ఉండాలి, ఒక స్టాండర్డ్స్ ఉండాలి. వితౌట్ సచ్ పాలసీస్ ఎంప్లాయీస్ విల్ టేక్ ఏ ఇండివిజువల్ డిసిషన్స్. వాళ్ళకి ఏది అనిపిస్తే అది చేస్తారు. వాట్ ఎవర్ దే ఫీల్స్ దే విల్ బిహేవ్. మరి అదే పాలసీస్, రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ ఉంటే దే షుడ్ ఫాలో ద సేమ్. సో professional code of ethics are formalized rules and standards describe what company expects from the employees. సో ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో పాలసీస్ ఉండాలి, రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉండాలి. వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ. ఎస్ డూస్ అండ్ డు నాట్స్ క్లియర్గా రాసి ఉండాలి కంపెనీలో. This is the improving ethical behavior in the business. So the main thing, 3 factors, influencing 3 factors గుర్తుంటే చాలు. ఇండివిజువల్ మోరల్ స్టాండర్డ్స్, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ మేనేజర్స్ అండ్ కోవర్కర్స్, ఆపర్చునిటీ టు ఎంగేజ్ ఇన్ మిస్కాండక్ట్. సో నాన్న, మనం ఎథిక్స్ టోటల్ కంప్లీట్ చేసాం. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ which question is important and which question is very very important, and నువ్వు ఏ క్వశ్చన్ న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ లాగా చదవాలి ఫస్ట్ నుంచి. స్టార్ట్ చేద్దాం. టైప్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 7 principles in public life very important. Relation between ethics and law important. Role of management accountant very important. Value chain, yes, value chain aspects very important. Mission statement of ICI very important. Primary norms in the business ethics important. Internal code of ethics. Features of business ethics very important. Principles very important. 7 principles in business ethics. రే ఇక్కడ బాగా 7 principles in public life, 7 principles in business ethics, not the same, very important. Areas in business ethics very important. Ethical behavior, social responsibility important. General business ethics waste.
Common and ethical practices, very important. Importance of business ethics, just important. Need for business ethics, very, very important. Advantages, just important. Mhm. Improving ethical behavior, just important. అంటే ఎస్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 క్వశ్చన్స్ నాన్న. అండ్ అదే చిన్న ఎథిక్స్ మగప్ చేయకండి నాన్న. ఫస్ట్ హెడ్లైన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. కంటెంట్ యూ మే రైట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వే. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ మనం ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ కంప్లీట్ చేస్తే విత్ దట్ ఎథిక్స్ అండ్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, wind up the class for today. We'll meet in the next class. Bye. Good morning, friends. This is Methun Reddy. Today we are going to see the topic emotional intelligence. So before we going to start the topic, China, generally what is an emotion? What is an emotion? Sir, emotions heavy. Happiness, sadness, angriness. Mostly emotions heavy, happy, sad, angry. Happiness, sadness, angriness. మరి ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి సార్? వాట్ ఈజ్ అన్ ఇంటెలిజెన్స్? knowing your emotional behavior. Knowing your emotional behavior. So, knowing your emotional behavior. So, emotional intelligence, knowing your emotional behavior. సరే, హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తావు, సాడ్గా ఉన్నప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తావు, యాంగ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తావు. ఓకే, సరే, let me take an example on myself. Angry. When I'm angry, I used to talk bad words. యూజువల్గా when I got angry, సాంస్క్రిట్ మాట్లాడతాను, బూతులు మాట్లాడతాను బాగా నేను. ఎప్పుడు? when I got angry. I know intelligence. So when I'm be full angry, నేను ఎలా ఉంటాను? చాలా బ్యాడ్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతాను. సో ఎవరైనా చూస్తే ఈ సిఏఆర్ నాట్ అనే డౌట్ వస్తుంది. ఓకే, నౌ sadness. When I'm in sad, I used to stay in a single room without talking to others and listening to the sad songs. Now, happiness. When I'm be happy, I used to celebrate the same with my friends by going parties, by doing dancing, by laughing very differently. So, ఇది నా ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యావింగ్ అన్ ఎమోషన్స్. ఇంటెలిజెన్స్ మీన్స్ నోయింగ్ యువర్ ఎమోషనల్ బిహేవియర్. అంటే నీ కోపం వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తావు, హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తావు, సాడ్గా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తావు, ముందే నీకు తెలుసుకోవడమే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో నాకు తెలిసి నోబడీ షల్ నోస్ బెటర్ దాన్ యూ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. దట్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ emotional intelligence. Now, emotional intelligence is also known as emotional quotient. What is an emotional quotient? ఇక్కడ emotional quotient is a ability. అంటే ఏంటి? Capacity to understand, use, manage your own emotions in a positive way. To relieve stress. If a scenario is
ఇన్ విచ్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ యాంగ్రీ. సో ఒక సినారియో ఉంది, బాగా ఇరిటేషన్గా ఉంది ఆ సినారియో, ఆ డిస్కషన్. సో నాకు కోపం వస్తుంది. వెన్ ఐ గాట్ యాంగ్రీ ఐ నో ఐ విల్ యాక్ట్ చాలా డిఫరెంట్గా యాక్ట్ చేస్తాను. ఐ యూస్ టు టాక్ బ్యాడ్ వర్డ్స్ అని. సో నేనేం చేయాలి? ఐ నీడ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్ టు రిలీవ్ స్ట్రెస్, టు కమ్యూనికేట్ ఎఫిషియెంట్లీ. మరి if a student who is absenting to the class asking a doubt repeatedly when I'm got angry, so intelligence తెలిస్తే నేను ఏం చేయాలి? మా I'm busy now, we'll talk it later. I need to avoid the scenario. Empathize. Empathy అంటే ఏంటి జనరల్గా? రికగ్నైజింగ్ అదర్స్ ఫీలింగ్స్. సో ఇన్ అ బ్యాడ్ సినారియో ఐఎమ్ లాఫింగ్, వాళ్ళు కొద్దిగా నన్ను సీరియస్గా చూస్తున్నారు, నేనేం చేయాలి? నవ్వడం ఆపేయాలి. అండ్ అదర్స్ టు ఓవర్కమ్ ఛాలెంజెస్ అండ్ టు డిఫ్యూజ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎమోషనల్ కోషెంట్. ఎమోషనల్ కోషెంట్ ఏం చెప్తుంది జనరల్గా? దేన్నైనా పాజిటివ్గా యూస్ చేసుకోమని చెప్తుంది. నీ ఎమోషన్స్ని పాజిటివ్గా యూస్ చేసుకో. ఎస్, టు రిలీవ్ స్ట్రెస్, టు కమ్యూనికేట్ ఎఫెక్టివ్లీ, ఎంఫథైజ్ విత్ అదర్స్. ఎంఫతి అంటే knowing, yes, recognizing, doing activity based on others' feelings, and to diffuse the conflicts. Now, emotional intelligence helps you to bring stronger relationships. సో ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల ఏం పెరుగుతుంది? రిలేషన్షిప్స్ బాగా పెరుగుతాయి. అంటే మనల్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటాం కాబట్టి. సక్సీడ్ అట్ యువర్ స్కూల్, వర్క్ అండ్ అచీవ్ యువర్ కెరియర్ అండ్ personal goal. It can also helps you to connect with your feelings, turn intention into action, and make the informed decisions what matters most of you. సరే, నేను క్లాస్కి వెళ్ళిన ఫస్ట్ డే చెప్తాను, బాబు ఎక్కువ కోపం తెప్పించకండి, బాబు ఎక్కువ ఇరిటేట్ చేయకండి. సో వెన్ ఐ గాట్ ఇరిటేటెడ్, క్లాస్ ఇరిటేట్ అవుతుంది. సో మేక్ మీ కంఫర్టబుల్ ఇన్ ద క్లాస్, ఆస్క్ వ్యాలిడ్ డౌట్స్, సిట్ ప్రాపర్లీ. ఇవి నేను ముందే చెప్తాను, ఎందుకని? సో ఇఫ్ నాట్, క్లాస్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ ద మెయిన్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్స్. దే ఆర్ ఓన్లీ 2 క్వశ్చన్స్ నాన్న. ఎక్కడ? ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఉన్నవే 2 క్వశ్చన్స్. ఆ 2 కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో జనరలీ ఎవ్రీ 2-3 ఐటమ్స్కి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంటుంది అన్న. ఫస్ట్ వి స్టార్ట్. ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ కామన్లీ డిఫైన్డ్ బై 4 అట్రిబ్యూట్స్. సార్ ఏంటి సార్ ఆ 4 అట్రిబ్యూట్స్? చూద్దాం. సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్, సెల్ఫ్ అవేర్నెస్, సోషల్ అవేర్నెస్ and relationship management. So what are the 4 attributes? Self-management, self-awareness, social awareness and relationship management. So first, self-management. What is self-management? Controlling yourself, your impulsive feelings. నీ ఇంపల్సివ్ ఫీలింగ్స్ని నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. సరే, జనరల్గా కొన్ని సినారియోస్లో స్టూడెంట్ వేస్ట్ డౌట్ అడిగాను, ఎన్నిసార్లు అడుగుతావురా? సో ఇలా ఎవరైనా ఫీలింగ్స్ పెడితే నెక్స్ట్ టైం స్టూడెంట్ నా దగ్గరకు రాడు. సో ఈవెన్ వాడు ఇరిటేటింగ్ డౌట్ అడిగితే మా ఆస్క్ వ్యాలిడ్ డౌట్స్ అని ఇలా నేను నా ఫీలింగ్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. అండ్ బిహేవియర్, మేనేజ్ యువర్ ఎమోషన్స్ ఇన్ ఏ healthy ways. Manage your emotions in a healthy ways. సో యాంగ్రీ అయినప్పుడు ఇలా నడమ చూడరా కొద్దిగా. సో ఇలా నేను నా ఎమోషన్ని క్యారీ చేయాలి. టేక్ ఇనిషియేటివ్, ఫాలో త్రూ కమిట్మెంట్స్. ఫాలో త్రూ కమిట్మెంట్స్. టుడే ఐ డిసైడెడ్ టు కంప్లీట్ ఏ చాప్టర్. నౌ some students టాకింగ్ అదర్ టాపిక్స్, ఇరిటేటింగ్ అన్యూజబుల్ టాపిక్స్ మాట్లాడుతున్నాడు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? రే, వి ఆల్ హియర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు పాస్.
సో పాస్ అవ్వాలంటే వీ నీడ్ టు కంప్లీట్ ద సిలబస్ విత్ ఇన్ ద టైమ్. సో నేను ఇలా హెల్తీ వేలో కమ్యూనికేట్ చేయాలి. సో మన కమిట్మెంట్ గుర్తు చేయాలి. అడాప్టింగ్ టు ద చేంజింగ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్. వాల్ ఐఎమ్ ఏ స్టూడెంట్, మా ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళు చాలా సీరియస్గా ఉండేవాళ్ళు. నా ఎస్, ఈవెన్ వీ విల్ నాట్ ట్రై టు టాక్ విత్ ద ఫ్యాకల్టీస్ దోస్ టైమ్స్. సో నాకు తెలిసి నా సిఏ స్టూడెంట్ కెరియర్లో నేను 3-4 టైమ్స్ మాట్లాడింటానేమో ఫ్యాకల్టీస్. నో ఇప్పుడు చేంజ్డ్ సర్కమ్స్టెన్స్, స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫ్రెండ్లీ విత్ ద ఫ్యాకల్టీస్. Students used to come to the faculties to ask the doubts. Students will express all their views also. So we need to adapt to the changing circumstance. Okay. So mala okkasari self management. Self management. Babu. Every person needs to manage himself. Enti impulsive feelings. Sare, if your father scolded you, ఎస్, మీ ఫాదర్ ముందర ప్లేట్ ఇసిరి పారేయడం, ఎస్ ఫేర్ ఇరిటేషన్గా పెట్టడం చేయడం బాగోదు. మరి నువ్వు ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి? ఓకే నాన్న అని పక్కకి వెళ్ళిపోవాలి. ఆ సినారియోని అవాయిడ్ చేయాలి. నౌ మేనేజ్ యువర్ ఎమోషన్స్ ఇన్ ఏ హెల్తీ వేస్. నౌ ఇఫ్ ఎ స్టూడెంట్ ఆస్క్డ్ మీ డౌట్, ఐ సైడ్ ఐ వోంట్ సే అరే ఆబ్సెంట్ అయిన వాడికి నేను డౌట్స్ చెప్పనన్నా. దీన్ని ఎలా చెప్పాలి నేను? ఆబ్సెంట్ అయిన వాళ్ళకి డౌట్స్ చెప్పడం కష్టం రా. వై? బికాస్ డ్యూ టు టైమ్ కన్స్ట్రైంట్ యూ నీడ్ టు క్లారిఫై ద డౌట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఇలా నేను నా బిహేవియర్ని, ఫీలింగ్స్ని హెల్తీ వేలో కమ్యూనికేట్ చేయండి. నా సో ఐ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద కమిట్మెంట్ అండ్ ఐ నీడ్ టు యాక్సెప్ట్, ఐ నీడ్ టు అడాప్ట్ టు ద చేంజింగ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్. నౌ self-awareness. Self-awareness. Nana, every person knows about them perfectly. All should know about them. Sare, nanu adigite nobody shall know better than yourself. నీ గురించి నీకు తెలిసినంత క్లియర్గా ఇంకెవ్వరికి తెలియదురా. సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, నోబడీ నోస్ అబౌట్ యూ బెటర్ దాన్ యువర్ సెల్ఫ్. Self-awareness. You recognize your own emotions that affect your thoughts and behavior. That affects your thought and behavior. So every person should know their ఎమోషనల్ బిహేవియర్. నీ గురించి నీకు క్లియర్గా తెలియాలి. సరే, నేను ఒక్కోసారి సాడ్ అనుకో లో ఫీల్ అవుతుంటాను. అరే అంతా బ్యాడ్ జరుగుతుంది, ఏది టైం బాగుండట్లేదు ఇలా అని. సో అప్పుడు నా వీక్నెస్ అది. అదే నా స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి? జనరలీ ఇఫ్ సంబడీ సేస్ సార్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ బీన్ కమిటెడ్, మీరు మీ కమిట్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేస్తాను సార్, అదే నేను స్ట్రెంగ్త్గా ఫీల్ అవుతాను. సో నా స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి, నా వీక్నెస్ ఏంటి? రియల్గా నా స్ట్రెంగ్త్ నా వీక్నెస్ అడిగితే ఈగో ఈజ్ మై స్ట్రెంగ్త్, ఈగో ఈజ్ మై వీక్నెస్. ఇఫ్ సంబడీ సేస్ నువ్వు చేయలేవు అంటే నేను ఎందుకు చేయలేను, నేను చేస్తాను. నా వీక్నెస్ అది కూడా నా ఈగోనే. ఇఫ్ సంబడీ సాటిస్ఫై మై ఈగో, ఐ ఫీల్ దట్ దే ఆర్ గుడ్ పర్సన్స్. సో ఎవ్రీ పర్సన్ షుడ్ నో అబౌట్ దెమ్సెల్ఫ్. వాడు ఎమోషన్గా ఉన్నప్పుడు వాడు ఏంటి వాడికి తెలియాలి. వాడు హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు, వాడు సాడ్గా ఉన్నప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు, వాడు యాంగ్రీగా ఉన్నప్పుడు వాడు బిహేవ్ చేస్తాడు. సరే, ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, వాడు యాంగ్రీగా ఉన్నాడు అనుకో, వాడు కోపం వచ్చిందనుకో, ఎస్ వాడు ఏదో ఒకటి సాధిస్తాడు. నా వాడు లాస్ట్ 2 ఎగ్జామ్స్ నుంచి ఫెయిల్ అవుతున్నాడు. నేను వాడు బిహేవియర్ తెలుసు కాబట్టి నేనేమన్నాను, అరే నువ్వు వేస్ట్ రా, పాస్ అవ్వలేవు, నీ లైఫ్ వేస్ట్ రా అన్న. లేదు సార్, నేను పాస్ అయ్యి ఫస్ట్ కాల్ మీకే చేస్తాను సార్. వన్స్ ఐ విల్ pass, I will make a first call to you, sir. So, this is self-awareness. So, వాడికి కూడా తెలుసు, when he got angry, వాడు ఎవరన్నా చేయలేవు అంటే వాడు చేసి చూపిస్తాడు. Now, social awareness. How society
reacting based on your emotions. You have empathy. What is an empathy? I said recognizing others' feelings. Recognizing others' feeling. ఓకే. నా నేనెప్పుడైనా సాడ్ ఫేస్‌తో వచ్చాననుకో క్లాస్, స్టూడెంట్స్ యూజ్డ్ టు మెయింటైన్ వెరీ సైలెంట్. చాలా సైలెంట్‌గా ఉంటారు. సో, వాళ్ళు అలా డల్ అయిపోతే క్లాస్ డల్ అయిపోద్ది. ఓకే. వెన్ ఐమ్ బీ హ్యాపీ, స్టూడెంట్ విల్ ఆస్క్ టు సెలబ్రేట్. సార్ సాంగ్స్ పెడదాం సార్, క్లాస్‌లో ఒకసారి యూట్యూబ్ పెడదాం సార్, సార్ 10 మినిట్స్ ముందు వదిలేయండి సార్, ఇలా ఉంటారు. When I'm be angry, when I'm be angry, nobody comes to me to talk or to ask the doubts. So, na emotions basis, in what way society has been reacting, you should know that is an empathy. You can understand the emotions, needs, concerns of other people. Pick up on emotional cues. Yes, feel comfortable socially. Recognizing the power dynamics in a group and a ఆర్గనైజేషన్. అరే గ్రూప్లో ఉన్నటప్పుడు మనం ఇఫ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ పొలిటికల్ పార్టీ, అబౌట్ ఎ కాస్ట్, అబౌట్ ఎ రిలీజియన్, అబౌట్ అన్ ఏరియా, సొసైటీ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో తెలుసుకోవాలి. సరే ఐ సెడ్ సమ్ పార్టీ ఈజ్ వెరీ నైస్ అండ్ అదర్ పార్టీ ఈజ్ వేస్ట్. మరి ఆ పార్టీ ఫ్యాన్స్ ఇంట్రెస్టెడ్ పర్సన్స్ ఉంటే వాళ్ళు బ్యాడ్గా ఫీల్ అవుతారు. ఐ సెడ్ దిస్ గాడ్ ఈజ్ గుడ్, దిస్ గాడ్ ఈజ్ వరస్ట్, దిస్ రిలీజియన్ ఈజ్ గుడ్, దట్ రిలీజియన్ ఈజ్ బ్యాడ్. ఇలా నేను మాట్లాడకూడదు. ఇఫ్ ఐ సెడ్ దిస్ రిలీజియన్ ఈజ్ బ్యాడ్, అదర్ రిలీజియన్స్ వాళ్ళు కొద్దిగా ఎస్ బ్యాడ్గా ఫీల్ అవ్వడం, నా మీద అడ్వర్స్ అవ్వడం జరుగుతుంటుంది. సో యూ షుడ్ నో ఎంఫతీ, recognizing others' feelings. So, with our words, how the society has been reacting, you should know. ఎస్ గ్రూప్లో ఉండేటప్పుడు పవర్ డైనమిక్స్ చూడాలి. మెజారిటీ మన వర్డ్స్ని అప్రూవ్ చేసే విధంగా మాట్లాడాలి. నా రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్. నాన్న అదర్స్తో రిలేషన్ బాగుండాలి అంటే యూ షుడ్ నో హౌ టు డెవలప్ అండ్ మెయింటైన్ గుడ్ రిలేషన్షిప్. ఫస్ట్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రా. ఈవెన్ నీ లోపల ఎంత కోపం ఉన్నా ఫేస్ నవ్వుతా మాట్లాడాలి. సరే నేను ఎవరితో బైక్ యాక్సిడెంట్ చేశాను, ఫస్ట్ సారీ సార్ మిస్టేక్ అయింది, ఇలా కదా చెప్పాలి. నా ఎవరితో అయినా రిలేషన్స్ బాగుండాలి అంటే కమ్యూనికేట్ క్లియర్లీ. ఇఫ్ ఐ స్కోల్డెడ్ ఎనీ స్టూడెంట్, రే వెదవా వేస్ట్ క్యానెట్, నువ్వు వేస్ట్రా లైఫ్లో అన్నా, మరి వాడు నాతో బాగా మాట్లాడతాడా? ఇఫ్ ఐ యూజ్ దట్ వర్డ్స్ ఐ నీడ్ టు సే, అరే ఇరిటేటెడ్గా ఉన్నాను రా, క్లాస్లో నువ్వు కూడా ఎక్కువ డిస్టర్బ్ చేయకూడదు కదా, క్లాస్కి వచ్చిందే కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి కదా. ఐ నీడ్ టు కమ్యూనికేట్. నవ్ ఐ నీడ్ టు ఇన్స్పైర్. స్టూడెంట్స్ని ఏం చేయాలి? ఇన్స్పైర్ చేయాలి. దిస్ అటెంప్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్రాక్ ద ఎగ్జామ్. దిస్ అటెంప్ట్ ఆల్ షుడ్ గోయింగ్ టు గెట్ 60 మార్క్స్ మినిమమ్ ఇన్ లా. ఐ షుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అదర్స్. ఐ షుడ్ ఎస్ అరే డే ఎగ్జామ్స్ ప్రాపర్గా రాయండి, వీక్లీ ఎగ్జామ్స్ అన్నాను. మరి వీక్లీ ఎగ్జామ్స్ ప్రాపర్గా రాయాలంటే నేను వీక్లీ పేపర్స్ కరెక్షన్ ప్రాపర్గా ఇవ్వాలి. వర్క్ వెల్ ఇన్ ద టీమ్. సరే గ్రూప్గా మాట్లాడాలన్న, టీం వర్క్ ఉండాలన్న. రే అవర్ క్లాస్ విల్ సక్సీడ్ మా, అవర్ క్లాస్ విల్ సెలబ్రేట్ ద ఫెస్టివల్ రా. ఇలా నేను గ్రూప్ అప్గా మాట్లాడాలి. మేనేజ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. ఇఫ్ టూ స్టూడెంట్స్ దెర్ ఈస్ అ కాన్ఫ్లిక్ట్, ఐ నీడ్ టు సే ఆల్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ రా. క్లాస్లో చిన్న చిన్న వస్తుంటాయి వెళ్తుంటాయి. నెయిల్స్ గ్రో, వి విల్ నాట్ గోయింగ్ టు కట్ ద ఫింగర్స్, విల్ కట్ ద నెయిల్స్ ఓన్లీ. ఇలా మనం మాట్లాడాలి. సార్ చూద్దాం. ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ కామన్లీ డిఫైన్డ్ బై 4 attributes: self management, self awareness, social awareness, relationship management. సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్, నీ
ఇంపల్సివ్ ఫీలింగ్ని, ఓవర్ యాంగ్రీనెస్ని, ఓవర్ సాడ్నెస్ని, ఎస్, ఇంట్లో నాకేదో స్మాల్ ఇష్యూ, కెన్ ఐ కమ్ అండ్ క్రై ఇన్ ద క్లాస్? నో. క్లాస్ వాళ్ళు డల్ అయిపోతారు. సో నా ఎమోషనల్ ఇంపల్సివ్ ఓవర్ ఫీలింగ్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఎమోషన్స్ని హెల్తీ వేలో ప్రజెంట్ చేయాలి. కమిట్మెంట్స్, ఎస్, వాట్ ఐ కమిటెడ్ ఐ నీడ్ టు ఫోకస్. ఎస్, చేంజ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. నౌ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్, యూ రికగ్నైజ్ యువర్ ఎమోషన్స్. నువ్వు నీ ఎమోషన్స్ గురించి ప్రాపర్గా తెలియాలి. ఏది నీ స్ట్రెంగ్త్, ఏది నీ వీక్నెస్, ఏది సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. సోషల్ అవేర్నెస్, హౌ సొసైటీ రియాక్టింగ్ టు అవర్ సెల్ఫ్. సో మన వర్డ్స్కి, మన ఎక్స్ప్రెషన్స్కి, మన యాక్టివిటీస్కి సొసైటీ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది, యూ షుడ్ నో. మరి గ్రూప్గా ఉండేటప్పుడు ఎస్, పవర్ డైనమిక్స్ తెలియాలంటే మెజారిటీ మన వర్డ్స్ని, మన యాక్టివిటీస్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్, యూ నో హౌ టు డెవలప్ అండ్ మేనేజ్ ద రిలేషన్షిప్. ఎవ్రీ పర్సన్, ఎస్, నోబడీ కెన్ సర్వైవ్ సింగలీ. గ్రూప్లో మనం ఎలా ఉండాలి, అందరితో రిలేషన్ ఎలా ఉండాలి, ఇన్ వాట్ వే వీ నీడ్ టు యాక్ట్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ ద మ్యాటర్ ఇట్ మే బి. You need to communicate clearly, influence others, work as a team, and manage conflicts, avoid conflicts. Okay, so we covered emotional intelligence, commonly defined by 4 attributes. Those are self-management, self-awareness, social awareness, and relationship management. Now we are going to see the balance concept. Why emotional intelligence is so important? Emotional intelligence enduku important? Why it is important? Nana, as in general, not all the smart people are successful. అంటే మంచిగా క్యూట్గా ఉన్నా, లేదా హ్యాండ్సమ్గా ఉన్నా, లేదా అమ్మాయి బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నా, అబ్బాయి హ్యాండ్సమ్గా ఉన్నా సక్సెస్ అవుతారా లైఫ్లో? నో, నాట్ లైక్ దట్. నాట్ ఆల్ ద స్మాల్ పీపుల్ విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్. అలాని నాట్ ఆల్ అకాడమికలీ బెస్ట్ అంటే ర్యాంకర్స్, టాప్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు కూడా సక్సెస్ అవ్వాలని లేదు. అవుతారు వెన్ దే ఆర్ సోషలీ ఇంటెప్ట్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ద కమ్యూనికేషన్ ఆర్ ఇన్ ద ఎమోషన్స్. మళ్ళా ఒకసారి, స్మార్ట్ పీపుల్ అంతా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వరు లైఫ్లో. అకాడమికలీ బెస్ట్ ర్యాంకర్స్ అంతా సక్సెస్ అవ్వాలని లేదు, వాళ్ళు కూడా అన్సక్సెస్ఫుల్గానే ఉంటారు. వేర్ ఇన్ దర్ వర్క్ అండ్ ఇన్ దేర్ పర్సనల్ రిలేషన్స్. మరి ఐక్యూ, ఈక్యూ రెండు సేమేనా? నో నాన్న, ఐక్యూ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఈక్యూ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఐక్యూ అంటే ఇంటెలిజెన్స్. సో ఇప్పుడు లెట్ మీ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఐన్స్టీన్కి ఐక్యూ ఎక్కువ, అంటే ఎబిలిటీ టు అండర్స్టాండ్ ద టాపిక్ ప్రాపర్లీ. ఇప్పుడు సమ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, దే కెన్ అండర్స్టాండ్ ద టాపిక్ విత్ 1 రివిజన్. నాలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు, ఇట్ టేక్స్ 2 to 3 రివిజన్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద టాపిక్ ఫర్ మీ. బట్ నాకున్న బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఇట్ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఫర్ ఎ లాంగ్. ఐక్యూ ఇస్ అ ఇంటలెక్చువల్ ఎబిలిటీ, యువర్ ఇంటలెక్చువల్ కోషంట్. అంటే ఎన్నిసార్లు రివైజ్ చేస్తే టాపిక్ వస్తుంది, విత్ వన్ ఎస్ రివిజన్ వచ్చేస్తుందా, 2-3 రివిజన్స్ పడాలా, క్లాస్ వింటే వస్తుందా, మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవ్వాలా. దిస్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇంటలెక్చువల్ ఎబిలిటీ అండ్ ఇంటలెక్చువల్ కోషంట్. నౌ ఈజ్ ఎనఫ్ టు అచీవ్ సక్సెస్ ఇన్ ద లైఫ్. మరి ఏం కావాలి సార్? యువర్ ఐక్యూ క్యాన్ help you to get in a college, to get a rank, but EQ can manage the stress, emotions while you facing the final exams. సరే, నా గురించే మాట్లాడదాం. చిన్న ఒకసారి నేను సిఏ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. సో నాకు ఎగ్జామ్ సెంటర్ శాంతినికేతన్ అని చెప్పారు. దరిద్రానికి దెర్ ఆర్ 2 branches of శాంతినికేతన్.
రెండు నియర్ బై 5 minutes distance. Now I reached to one Santiniketan. They said this is not the branch. Yes, for your exam అన్నారు. నేను ఈ 5 minutesలో ఇంకో బ్రాంచ్కి వెళ్ళా. మీన్ వైల్ ఐ ఫీల్ ఫుల్ టెన్స్డ్ అండ్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్. అక్కడికి వెళ్ళాను రా, ఫుల్ బాడీ చెమట్లు పట్టింది, టెన్షన్ వచ్చేసింది. ఈవెన్ క్యాలిక్యులేటర్లో 2x2 కూడా నేను టైప్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది, ఫుల్ టెన్షన్. సో ఐక్యూ కెన్ గెట్ ద సబ్జెక్ట్, ఈక్యూ కెన్ మేనేజ్ ద స్ట్రెస్ అండ్ ఎమోషన్స్ వైల్ ఫేసింగ్ యువర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్. ఎస్పెషలీ స్టూడెంట్స్ కూడా లాస్ట్ మూమెంట్లో హ్యాండ్స్ అప్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ ర్యాంక్ తెస్తాను, దిస్ అటెంప్ట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు రైట్. ఎందుకు? వాడు టెన్షన్ తీసుకోలేక, లేదంటే ఎవరో అంటారు లాస్ట్ అటెంప్ట్ పేపర్ టఫ్ వచ్చింది, ఈసారి కూడా పేపర్ టఫ్ వస్తుంది. లెట్ మీ హ్యాండిల్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్, ఆల్ గో టు ద ఎగ్జామినేషన్, దెన్ ఫైట్. అంతేగాని ఎస్ స్టేయింగ్ ఇన్ యువర్ హౌస్ సేయింగ్ దట్ ఐ కాంట్ ఏబుల్ టు సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. సో ఐక్యూ, ఈక్యూ not the same. IQ is the knowledge and subject gathering capacity. EQ manage the stress and emotions. ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా నేను కూడా చెప్తుంటాను, ఇఫ్ స్టూడెంట్స్ గాట్ హూ ఇస్ ఫుల్లీ స్ట్రెస్డ్, గో టు ఏ కామెడీ మూవీ, గో ఫర్ ఏ వాకింగ్, టాక్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఎస్, అండ్ నాన్ స్టాప్గా చదవద్దు అని చెప్తుంటాను నేను. గివ్ ద బ్రేక్స్ వైల్ యూ ప్రిపేరింగ్. సో మళ్ళీ ఒకసారి, స్మార్ట్ పీపుల్ అంతా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వరు నాన్న. యాజ్ యూ నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్ ద స్మార్ట్ పీపుల్ who are most successful in the life, and you probably know people who are academically brilliant are also. Yes, సబ్జెక్ట్లో ఎంత బాగా వచ్చినా లైఫ్లో వర్క్లో అన్సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. వి సా ద మూవీ ఫస్ట్ ర్యాంక్ రాజు. వాడు ఎస్ ఆ మూవీలో బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్, బట్ అవుట్ సైడ్ నాలెడ్జ్ నెల్. జాబ్ రాకపోతే సూసైడ్ ట్రై చేస్తాడు. మరి సొసైటీలో కలవడం కూడా రావాలి, ఎమోషన్స్ని క్యారీ చేయడం కూడా రావాలి. వర్క్ ఈజ్ డిఫరెంట్, పర్సనల్ లైఫ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ద బోత్. సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఇంటలెక్చువల్ ఎబిలిటీ, ఇంటెలిజెంట్ క్వోషన్, IQ for preparing, for getting, for understanding the subject. EQ to manage the stress, to control the emotions. Yes, while you're writing your examination. ఎగ్జామ్స్ అప్పుడే మేజర్ టెన్షన్, స్ట్రెస్, వాడంతా కూడా ఫీల్ అయిపోతుంటాడు. ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ విల్ బీ బెనిఫిషియల్ టు యూ టు మేనేజ్ దిస్. నౌ emotional intelligence effects. What are the effects of emotional intelligence? First, your performance at school or work. చదువుకునేటప్పుడు ఎలా, జాబ్ చేసేటప్పుడు ఎలా. హై ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ హెల్ప్స్ యూ టు నావిగేట్ ద సోషల్ కాంప్లెక్సిటీస్ ఆఫ్ ద వర్క్స్ ప్లేస్. సార్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ సుపీరియర్ వస్తున్నారు, టాకింగ్ విత్ ఏ స్మైల్ ఫేస్, ఎస్ విషింగ్ దెమ్ వైల్ యూ ఎస్ బీ విత్ దెమ్. సరే, వాడు వచ్చాడు మీ సీనియర్, సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్, బాగున్నారా సార్ టుడే, ఎస్ యువర్ డ్రెస్ ఈజ్ గుడ్ సార్. ఇలా నువ్వు మాట్లాడడం చాలా బెనిఫిషియల్. సో సోషల్ కాంప్లెక్సిటీస్ తగ్గిపోతాయి. ఇలా కూర్చోకన్నా కొద్దిగా స్మైల్ ఫేస్తో విష్ చేయాలి, మాట్లాడాలి. ఎస్, వాళ్ళ డ్రెస్ బాగుందా అప్రిషియేట్ చేయి, వాళ్ళ ఏదైనా ఫుడ్ తీసుకొచ్చారా బాగుందని చెప్పు. సార్ ఒకవేళ బాగాలేకపోతే దాన్ని కూడా మంచి వేళ చెప్పు, ఇంకొద్దిగా సాల్ట్ పడింటే ఇంకా సూపర్ ఉండేది బిర్యానీ. లీడ్ టు మోటివేట్ అదర్స్ అండ్ ఎక్సెల్ ఇన్ యువర్ కెరియర్. నాన్న, నోబడీ కెన్ సర్వైవ్ వితౌట్ అదర్స్, నోబడీ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్, ఆల్ షుడ్ బి డిపెండెంట్ ఆన్ అదర్స్. సో నీ వర్క్ స్పేస్లో గ్రూప్గా వర్క్ చేయాలి. సో కాబట్టి నువ్వు హై ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఓవర్ ఎమోషన్స్ చూపించకూడదు. సరే, నీకు ప్రమోషన్ రాలేదు, ఎస్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్టార్టెడ్ వీపింగ్ ఇన్ ద ఆఫీస్, నెక్స్ట్ టైం కూడా రాదరా ప్రమోషన్. స్ట్రాంగ్గా తీసుకోవాలి. ఈవెన్ సిఏ
ఎస్ నేను కూడా ఫస్ట్ అండ్ ఫెయిల్ ఫైట్ చేయాలి. యూ కెన్ పాస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ అటెంప్ట్. అంతేగాని ఇంక సీఏ అవ్వలేను, లైఫ్ వేస్ట్, నేను వెళ్ళిపోతాను. నో నో నో. సో అక్కడ నువ్వెంత స్ట్రాంగో చూయించాలి. ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఈవెన్ నీకు సాడ్నెస్ ఉండొచ్చు, బట్ నాట్ టు షో బిఫోర్ అదర్స్. నౌ when it comes to going important job candidates, many companies now rate emotional intelligence is important. ఇంకా క్లియర్గా సినిమాటిక్గా చెప్పాలంటే సీతమ్మ వాకిట్లో చిరుమల్లి చెట్టు. సో ఇన్ దట్ మహేష్ బాబు గో ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ. దే ఆస్క్డ్ ఏ స్మైల్ ప్రాపర్లీ. సో అక్కడ లేసి వచ్చేస్తాడు పాపం అతను హర్ట్ అయ్యి. సో అలా ఉండకూడదు. ఇప్పుడు కంపెనీస్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ క్లియర్గా చూస్తున్నాయి. అండ్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ టెక్నికల్ ఎబిలిటీ. ఇప్పుడు నేను కూడా వైల్ ఎనీ స్టూడెంట్ కమింగ్ టు మై ఆఫీస్ ఫర్ ఆర్టికల్స్, I will select a person yes to change himself based on the requirements. ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఒక అమ్మాయి మా ఆఫీస్కి ఆర్టికల్స్కి వచ్చింది. దేర్ ఇన్ ద రెజ్యూమ్ షీ మెన్షన్డ్ క్లియర్లీ కెన్ కోప్ విత్ అన్ఈవెన్ సర్కమ్స్టెన్సెస్. అమ్మాయికి ఆ అమ్మాయి రాసుకునింది, సార్ నేను అన్ఈవెన్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఇన్ ద ఆఫీస్నే హ్యాండిల్ చేసుకోగలుగుతాను, ఐఎమ్ స్ట్రాంగ్ అని. మరి వీ ప్రిఫర్డ్ ఫర్ గివింగ్ ద ఆర్టికల్స్. అంతేగాని సార్ ఎస్ మా నాన్నగారు వచ్చి డ్రాప్ చేస్తారు, ఎస్ ఐ కాంట్ గో సింగిల్, ఇలా వీక్ అని నువ్వు రిప్రజెంట్ చేసుకోకూడదు. నా మీ వర్క్ ఓకే స్కూల్ లెవెల్లో మీ టీచర్స్తో బాగా మాట్లాడాలి, ప్రిన్సిపల్ని విష్ చేయాలి, కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. అప్పుడే నీకు వాల్యూ పెరుగుతుంది. ఎస్ నీకు తర్వాత నీకు స్టూడెంట్ ఎస్పిఎల్ గాను లేదంటే ప్రోగ్రామ్స్లోనూ ఇంకో వాటిలోనూ రిక్రూట్ చేస్తారు. సమ్ వాల్యూ వస్తుంది. రేపొద్దునే జాబ్ రిక్వైర్మెంట్స్లో కూడా మీ ఫ్యాకల్టీ నేను సజెస్ట్ చేస్తారు. సో ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ సరే. నేను ఒక స్టూడెంట్ పైన ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని నాకే జరిగింది. ఫౌండేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఎంప్లాయిడ్ ఆఫర్ టాపిక్ చెప్తున్నాను. వాళ్ళ ఎంప్లాయిడ్ ఆఫర్ ఐ సెడ్ ఏ రైల్వే కూలీ వేరింగ్ ఎ రెడ్ షర్ట్ లిఫ్టెడ్ ద లగేజ్ అంటే ఒక అమ్మాయి రెడ్ షర్ట్ వేసుకొని రెడ్ డ్రెస్ వేసుకొని సార్ యూ కాల్ మీ కూలీ సార్, మై ఫాదర్ కూడా అనలేదు సార్. నెక్స్ట్ టైం నుంచి అమ్మాయి మొహం కూడా చూడాలి. నేను నిన్న అన్నానా రెడ్ డ్రెస్ వేసుకొని లగేజ్ లిఫ్ట్ చేశాడు రైల్వే స్టేషన్లో అన్నా. సార్ మీరు నన్ను అన్నారంటే అసలు అక్కడ నీ ఎమోషన్స్ అంత చూపించాల్సిన అవసరం ఉందా? ఏడవాల్సిన అవసరం ఉందా? కొన్ని ఏమైనా తిట్టానా? నో. సో నీ స్కూల్లో కానీ నీ వర్క్లో కానీ సోషల్ ఇష్యూస్ రాకూడదు అంటే, లేదా జాబ్లో నీకు వాల్యూ రావాలి, నీకు రిక్రూట్మెంట్స్ రావాలి, నీకు పబ్లిక్లో ఇంపార్టెన్స్ రావాలి, కంపెనీలో ప్రమోషన్స్ ఛాన్సెస్ ఉండాలి అంటే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్ యువర్ ఫిజికల్ హెల్త్. If you are unable to manage the emotions, which means directly stress, సీరియస్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయిరా, మామూలు కూడా కాదు. బీపీ, బ్లడ్ ప్రెషర్, ప్రతిదానికి ఓవర్ యాంగ్రీ అయ్యి ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకన్ సీరియస్లీ టు ద హార్ట్ లీడ్స్ టు బ్లడ్ ప్రెషర్, బీపీ వస్తావు. సప్రెస్ ద ఇమ్యూనల్ సిస్టమ్. సార్ ఈ ఇమ్యూనల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి సార్? నాన్న ఇన్ ద గాడ్ క్రియేషన్, సో ఆ బాడీ హ్యావ్ ఏ కెపాసిటీ టు రీజనరేట్ ద ఎనర్జీ. ఇప్పుడు ఫీవర్ వచ్చిందిరా, 2 days డల్ అయిపోయాను, ఫేస్ డల్ అయింది, బాడీ వీక్ అయింది, అగాయిన్ మన బాడీని సెటరైట్ చేసుకోగలుగుతుంది జనరలీ. మరి ట్యాబ్లెట్స్ సార్, మరి ట్యాబ్లెట్స్ ఫాస్ట్గా వర్క్ అయ్యేదానికి అంతే. ఈవెన్ వితౌట్ ట్యాబ్లెట్స్ కూడా ఫీవర్ 2-3 days తర్వాత తగ్గిపోద్ది. ఎప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లజెంట్. సో నేచర్ ట్రీట్మెంట్ అంటారు, గుర్తుందా? ఈవెన్ హైదరాబాద్లో నేచర్ క్యూర్ హాస్పిటల్, ఈవెన్ ఇన్ మదనపల్లి, చిత్తూరు డిస్టిక్లో సమ్ అదర్ హాస్పిటల్స్ విచ్ నేమ్డ్ శానిటోరియం క్యూరింగ్ విత్ నేచర్. అంటే పబ్లిక్లో ఎక్కువ ఉండడం, మంచి మంచి ట్రీస్, చెట్లు, ఎయిర్, వీటి మధ్య ఉంటే నీ ఇమ్యూనల్ సిస్టమ్ ప్రాపర్గా ఉంటుంది.
నీ ఎమోషన్స్ ఓవర్గా తీసుకున్నావు అనుకో, ఓవర్గా ఏడవడమో, ఎస్ ఆ నీలాంబరి సినిమాలాగా జుట్టు బీక్కోవడమో చేసావనుకో, నీ ఇమ్యూనల్ సిస్టమ్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. అంటే ఈవెన్ నువ్వు ఎన్ని మెడిసిన్స్ తీసుకున్నా కూడా నీకు హెల్త్ సెట్ అవ్వదు. అండ్ వీటన్నిటికన్నా మెయిన్ హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది. నా కాంట్రిబ్యూట్స్ టు ఇన్ఫర్టిలిటీ. ఎక్కువ టెన్షన్. ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్లో చాలా మందికి వచ్చే ప్రాబ్లం ఇన్ఫర్టిలిటీ నాన్న. పిల్లలు పుట్టకపోవడం, విచ్ మీన్స్ ల్యాప్టాప్ ఒళ్ళో పెట్టుకొని వర్క్ చేస్తారు, ఓవర్గా థింక్ చేస్తారు, ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఇన్ఫర్టిలిటీ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అలానే ఏజింగ్ ప్రాసెస్ స్పీడ్ అయిపోద్ది. అంటే ఈవెన్ 18 ఏజ్లో కూడా ఆంటీ లెక్కన కనబడుతుంటారు. 20 ఏజ్లో కూడా అంకుల్ లాగా కనబడుతుంటారు. దీనివల్ల స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోతుంది. సో ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ఇంప్రూవింగ్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ టు మేనేజ్ ద స్ట్రెస్. మార్నింగ్ ఈవినింగ్ వాకింగ్కి వెళ్ళరా, పార్క్కి వెళ్ళు, గ్రీనరీ మధ్య కూర్చో, ఎస్ నవ్వు, ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడు. ఈవెన్ లాఫింగ్ థెరపీ ఉంటుంది, పెద్దవాళ్ళు చేస్తుంటారు ఈ అని. దేనివల్ల? టు కంట్రోల్ ద స్ట్రెస్. అవి దొరకలేదా, ఒక స్ట్రెస్ బాల్ తెచ్చుకొని పిసుక్కో, చేసేది ఏం లేదు అక్కడ. సో యువర్ ఫిజికల్ హెల్త్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ద emotions properly, if you not manage your stress, leads to serious health problems. ఏమేమి వస్తాయి? బీపీ, ఇమ్యూనల్ సిస్టమ్ డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది, హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, ఇన్ఫర్టిలిటీ ఛాన్స్. యువర్ మెంటల్ హెల్త్. సరే, ఫిజికల్ హెల్త్ కన్నా మెంటల్ హెల్త్ ఇంకా ఎక్కువ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఎలా? అన్కంట్రోలబుల్ ఎమోషన్స్ అండ్ స్ట్రెస్ affects your mental health. Vulnerable to anxiety and depression. నేను నువ్వే ఐసోలేట్ చేసుకుంటావు నాన్న. ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకుని ఇదైపోతే డిప్రెషన్లో కూర్చోవడం, ఏదైనా ఫంక్షన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకపోవడం, పార్టీస్ అంటే హేట్ చేయడం, రూమ్లో ఐసోలేటెడ్గా ఉండడం, నాట్ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ టు టాక్ విత్ ద పేరెంట్స్ or friends or other. If you are unable to understand and get comfortable to manage your emotions, you also struggles with the relationship. ఇంట్లో ఫాదర్ మదర్తో కానీ వైఫ్తో కానీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. డైవర్స్ అయ్యే ఛాన్స్, ఐసోలేట్ అయిపోతావు, ఎక్సాలరేట్ ఎనీ మెంటల్ ఇష్యూస్, ఓవర్ యాంగ్జైటీ పెరిగిపోతుంది, ఓవర్ ఎగ్జైట్ అయిపోతావు, ప్రతిదానికి ఓవర్ రియాక్ట్ అవుతావు. లిటరల్గా అయితే కొద్ది రోజుల తర్వాత పిచ్చివాడిగా మారిపోతావు. సో యాంగ్జైటీ, స్ట్రెస్ ఎక్కువ అయిపోద్దమ్మా ఇఫ్ యూ కాంట్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ద ఎమోషన్స్. సరే, నేనే విన్నా, ఓ స్టూడెంట్ హూ ఈస్ క్లోజ్ టు మీ, హీ టాక్డ్, సార్ క్లాస్తో పాటే అదర్ టాపిక్స్ కొద్దిగా టైం వేస్ట్ చేస్తాడు, ఈయన కొద్దిగా బ్యాడ్గా మాట్లాడాడు నా దగ్గర. అమ్మో, నాతో ఎంత క్లోజు, యు ఆర్ మై ఫేవరెట్ ఫ్యాకల్టీ అని నా దగ్గరకు వచ్చాడు, బట్ హీస్ టాకింగ్ లైక్ దిస్ అని చెప్పి నేను ఒక ఫీల్ అయిపోవాలా? ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వర్స్ట్ పర్సన్స్, ఐ వాంట్ టు టాక్ విత్ ఎనీ స్టూడెంట్ అని నేను ఐసోలేట్ అయిపోవాలా? లైట్ తీసుకోరా, ఇది ఇస్ క్వైట్ కామన్ నౌ. Now your relationships. By understanding your emotions, how to control them, better able to express. నాన్న, ఏదైనా నీకు సాడ్ అనిపించింది అనుకో, మీ మదర్తోనో, ఫాదర్తోనో, గర్ల్ ఫ్రెండ్తోనో, వైఫ్తోనో, ఫ్రెండ్తోనో ఎక్స్ప్రెస్ చేయరా, ఫీల్ ఫ్రీ అవుతావు. ఎప్పుడు కూడా సాడ్నెస్ని ఇంటర్నల్గా అట్లనే హోల్డ్ చేయకూడదు. యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ విత్ అదర్స్, యూ నీడ్ టు టాక్ విత్ అదర్స్, యూ నీడ్ టు ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ యువర్ పెయిన్ టు బి షేర్డ్. నా అలానే అందరితో కాదన్న, you feel comfortable and other able to understand. This allowed you communicate more effectively and force stronger relationships. నువ్వు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే దాచుకొని ఫీల్ అవ్వకూడదురా, మీ పేరెంట్స్తోనో, వైఫ్తోనో, గర్ల్ ఫ్రెండ్తోనో షేర్ చేసుకోవాలి. సో దీనివల్ల పర్సనల్ లైఫ్లో కూడా మంచి రిలేషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాయి. ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎఫెక్ట్స్. మీ స్కూల్లోను, నీ వర్క్లోను నీకు అందరూ క్లోజ్ అవుతారు, కాంప్లెక్సిటీస్ ఉండవు, నీకు ప్రమోషన్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి.
ఫిజికల్ హెల్త్, నీకు ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ రావు, బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ, ఇన్ఫర్టిలిటీ కానీ, హార్ట్ అటాక్ కానీ, కొద్దిగా ఏజింగ్ ప్రాసెస్ స్టాప్ అవ్వడం కానీ ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి. నా యువర్ మెంటల్ హెల్త్, ఓవర్ యాంగ్జైటీ, డిప్రిసియేషన్, ఎస్ ఓవర్ థింకింగ్ ఇవన్నీ తగ్గుతాయి. నా యూ కెన్ ఫీల్ ఫ్రీ, ఐసోలేట్ అవ్వకుండా ఉంటావు. ఎస్ బై షేరింగ్, బై షోయింగ్ ద ఎమోషన్స్ ప్రాపర్లీ, and better relations has been developed with the parents, wife and friends. So with that, what you understand ante conclusion enti? Business ethics is important to practice good ethical behavior. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నావు, ఒక క్లయింట్ వచ్చాడు పీక్ టైంలో, సార్ వర్క్ ఎమర్జెన్సీ, సార్ ఆల్ హ్యావింగ్ ఎమర్జెన్సీ, ఎస్ వీఆర్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ యువర్ వర్క్ సార్, వీ విల్ డూ ద సార్ అని చెప్పి మాట్లాడే మేము ఇంతే ఇలా అని మాట్లాడకూడదు. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఫర్మిడబుల్ ఛాలెంజెస్ ఈజ్ అవాయిడింగ్ immoral management. Transitioning from a moral to amoral to a moral management. లీడర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, డెసిషన్ మేకింగ్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాం. ఇట్ ఎంటైటిల్స్ మోర్ దాన్ జస్ట్ నాట్ డూయింగ్ రాంగ్. అంటే రాంగ్ చేసే ఛాన్స్, అవాయిడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. మోరల్ మేనేజ్మెంట్ రిక్వైర్స్ మేనేజర్స్ అండర్స్టాండ్ అండ్ సెన్సిటివ్ టు ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్. అసలు స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే ఎవరు నాన్న? who are connected, who are affected with the company. Company అంటే not only the shareholders, customers, suppliers, government, competitors, local communities వీళ్ళందరితో బాగుండాలి. సో కన్క్లూజన్ ఏంట్రా అంటే బిజినెస్ చేసేవాడు ఎమోషన్స్ని ప్రాపర్గా మేనేజ్ చేయాలి. బిజినెస్ ఎథిక్స్ ఉన్నవాడు ఎమోషన్స్ని ప్రాపర్గా మేనేజ్ చేస్తాడు. If the moral management is to be achieved, managers needs to integrate ethical wisdom. They are using their sense to sustain the ethical climate in the organization. ఏం లేదురా, ఒకే వర్డ్తో చెప్పాలి, కన్క్లూషన్. బిజినెస్ ఎథిక్స్ ప్రాపర్గా ఉన్నవాడు ఎథికల్ బిహేవియర్ ప్రాపర్గా పెట్టుకుంటాడు. ఎథికల్ బిహేవియర్ ప్రాపర్గా ఉంటే ఇమ్మోరల్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి మోరల్ మేనేజ్మెంట్కి వస్తాం. ఎస్ వర్క్ చేసినట్లు కాదు, ఎఫెక్టివ్ చేసినట్లు ఫీల్ అవుతాం. అండ్ నాట్ ఓన్లీ విత్ షేర్ హోల్డర్స్, యూ నీడ్ టు బి సెన్సిటివ్ విత్ ఆల్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్. యూజింగ్ యువర్ స్కిల్స్ యూ కెన్ మెయింటైన్ ద ఎథికల్ క్లైమేట్. ఇప్పుడు ఈ టాపిక్లో మీరు మెయిన్ నేర్చుకోవాల్సింది 2 క్వశ్చన్స్ నాన్న. ఫస్ట్, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ కామన్లీ డిఫైన్డ్ బై 4 attributes: సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్, సెల్ఫ్ అవేర్నెస్, సోషల్ అవేర్నెస్, రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్. అదొకటి. యువర్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎఫెక్ట్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ అట్ స్కూల్, అట్ వర్క్, యువర్ ఫిజికల్ హెల్త్, యువర్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ యువర్ రిలేషన్షిప్స్. ఓకేమా?